We go live. We go live. السلام عليكم، صحة فطوركم، الزول في اللون كامل الجزائريين اللي راهم يشوفوا فينا سواء في الجزائر أو خارج الجزائر. رانا في اليوم الثاني من المخيم الافتراضي الجزائر 2020 ليميتلس. مرحبا بكم كاملين، رانا نستناو فيكم تطلعوا إن شاء الله. اليوم جيونا بقوة لأنه البرنامج اليوم راه حار وحار جدا. السلام عليكم، صحة فطوركم. نتمنى لا سيسيون تاع البارح بالك نالت الاعجاب تاعكم وكانت وراكم فريمون راضيين عليها. ان شاء الله اليوم ايسي نقدموا اكثر واكثر، وان شاء الله اللي راح تكون المفاجاه الكبيره تاع بصح مع الدكتور مع البروفيسور بالقاسم حبه. واليوم راه معنا يعني انسان لا يقل اهميه واللي هو البروفيسور نور الدين مليكشي والدكتوره سوسن شدادي. يعني اليوم حتى اليوم ان شاء الله كاين مواضيع جد مهمه، خاصة بالنسبة للناس اللي راه عندهم ميموار ورايحين يسوتنوا هذا العام. الطولك تاع الدكتورة سوسن شدادي راح يكون فيري فيري امبورتنت بالنسبة لكم، كيفاش تنجح الميموار تاعك، كيفاش دير اطروحة سواء تكون بون حنا عارفين في العنوان باللي هي تاع دكتورة، ولكن تقدر تخدمها حتى الدكتورة ماستر ولا ليسونس. المهم كيف دير اطروحة تكون ناجحة، موضوع ناجح، بحث ناجح. والدكتور نور الدين مليكشي ثاني راح يكون معنا في موضوع علمي جد شيق ان شاء الله. شكرا جزيلا فتحي. كان معنا كذلك شكري حفيظ رئيس جمعية بسكرة اقرأ. كلمة للناس اللي هم يشوفوا فينا. سبحان الله ديجا 500 واحد، الله يبارك. نسحقكم اكثر، شار بوكو، ديروا لنا شاري ايفري وير، سيرتو في الصفحات الكبيره. نقول كيف فريق العمل تاعي اللي راه جنود الخفاء تاعي يقدروا ان شاء الله يبداو في الشارع مع الصفحات الكبيره. نسحقوا الدعم تاعكم لكل الجزائريين. اليوم حابين نكونوا اكثر من 4000. البارح درنا 4000 كامل كانوا لايف، ولا اكثر شويه من 4000 كانوا لايف. اليوم باذن الله نديروا اكثر. ماذا بينا ان شاء الله تعاونونا وتبداو الشار 600. اليك الخط شكري، ولا قدرت ولا حبيت تهضر كاش حاجه. اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحة فطوركم وربي يتقبل منا ومنكم. اليوم الثاني من المخيم العلمي الافتراضي الاول والاكبر في الجزائر. البارحه كانت سهره ممتعه، واليوم حيكون امتع وافضل مع الدكتوره المتالقه سوسن شدادي والبروفيسور نور الدين مليكشي. نتمنى ان تكون هذا اليوم يكون فعلا يوم استفاده. ان شاء الله الاسئله تكون في ضمن المحاور اللي راح تكون مقدمه من طرف الاساتذه والدكاتره. دائما نعدكم بالافضل، وانتظرونا بعد قليل في البث بعد قليل في بدايه المحاضرات بحول الله. لك الكلمات دكتور محمد السنوسي معنا اليوم، هو يكون الموديراتور ان شاء الله باذن الله. اليوم هو اليوم الثاني معاه هو. تفضل محمد وقول لهم مرحبا بكم وازول في اللون كامل الجزائريين. السلام عليكم، ازول في اللون، مرحبا بكم. صحة فطوركم لي جون لي فطروا. شوف رانا في 770. سي تري بيان، سي تري بيان. دونك سا اوغمونت. مرحبا بكم. دونك اليوم الثاني من المخيم التعليمي فيرتوال كامب ولا الهوم كامب من المنزل. اليوم الثاني بعد اليوم الاول اللي كان معنا. كان كنا جد سعداء لان العدد تاع الكونكتي كان 4000 ولا اكثر من 4000. اليوم ان شاء الله يا ربي تكونوا اكثر على 4000. اليوم عندنا بروغرام لي تري 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 انتريسون. زوج دكاتره او دكتوره وبروفيسور اللي غادي يحكوا معنا. سامبلومون اليوم رانا جايب لكم النازا بوغ اتر ديريكت، داكوغ. النازا غادي تهضر معكم اليوم. اوكي، نجيب لكم النازا، وعندنا كيف الدكتوره سوسن شدادي البحث الاكاديمي لطروحات ناجحه. غادي نبداو بالدكتوره سوسن شدادي اللي دارت كاع الدراسه تاعها في امريكا. غادي تحكي معلومات كثير 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 قيمه، سيرتو لي جون اللي يديروا في تاز، اللي يديروا في دكتوراه. غادي تتعلموا معها بزاف صوالح، جون سوي سيغ. ومع لغه سهله، سامبل، تري تري سامبل. دونك كلكم تقدوا تتبعوا التدخل ولا المحاضره تاع الاستاذه سوسن شدادي. وابخي عندنا البروفيسور نور الدين مليكشي يتكلم لنا عن العلوم في عالم معقد بشكل متزايد. Science in increasingly complex world. Donc ça, il va nous partager un petit peu les hot topics, donc
لي سوجي اللي غادي اللي يحكي عليهم العالم الان في التكنولوجيا وفي العلوم. غادي التدخل تاعها غادي يكون قيم ان شاء الله تكونوا بزاف. نشكروه كثير لانه انسان ما عندهش الوقت بور لو دير كوم سا، ما كاش الوقت، ما عندهش انسان تري تري اوكيبي، وعطى الوقت للابناء الجزائر وللجزائر باه يبارطاجي معكم دي سوجي اللي هو يعرف ولا يعلهم باللي انهم يعدهم بانهم مهمين للتطور تاع الجزائر ان شاء الله، ولتتطور فني لي جون اللي راهم يتبعوا فينا، اللي راهم يحوسوا على سوليسيون، على حلول المشاكل تاعهم في الساينس وفي التكنولوجيا. داكور. جيسبر تكونوا جيسبر تكونوا فوتوا معنا. زيدوا مع القواعد المحادثه مع الاساتذه. وي، قواعد المحادثه نيشان، هذه سي تري امبورطون. دونك اللي يبغي يحط لنا سؤال فتحي. كمل محمد كمل. جيست بغيت نافيشي الدوزيام افيشاج تاع القواعد بركاوينا. ايوا قواعد المحادثه. شكرا. قواعد المحادثه. شكرا فتحي. ذوك قواعد المحادثه في المخيم الافتراضي. الاولى هي اتباع الصيغه التاليه. نهضروا على الولايه. اكتب الولايه تاعك شكون مين، والاسم وشو الاسم تاعك، وابخي السؤال لمن، شو الاستاذ اللي بتتكلم عليه. كما اليوم اسكو الاستاذ السؤال تاعك للدكتوره سوسن شدادي، ولا الاستاذ ولا السؤال تاعك للبروفيسور مليكشي نور الدين مليكشي. دونك تجنب التعليقات التي لا تعبر عن اسئله. دونك كاع التعليقات تاع صحافتكم السلام عليكم، شكرا جزيلا صحافتكم كاع، والسلام عليكم كاع كيما درتو. سي جوست حنايا كي تكتبوا التعليقات كيما هادو تاع صباح مساء الخير ولا صحافتكم ولا السلام عليكم، غادي يدخلونا مع التعليقات اللي فيهم اسئله، ودوك تولي عندنا مشكله باه تكون عندنا مشكله باه نصيبوا السؤال ونطرحوه للاستاذ. داكوغ. شكرا جزيلا على الاتباع تاعكم ولا بتتبعوا هذه القواعد. والقاعده التاليه اللي هي تجنب التعليقات الانتقاديه والتعليقات اللي فيها تو بو ريفينيغ فتحي ترد لنا بيان سور. ورد. شكرا. شكون اللي داير؟ شكرا. دونك تجنب التعليقات الانتقاديه او السياسيه والتي ليس لها علاقه بالمخيم، التعليق بلغه واحده. دونك وي يبقى لنا زوج قواعد. الاولى اللي هي ان ما نهضروش في السياسه، ما نهضروش في الانتقاد، ما يبقاش الانتقاد ولا هذا مخيم تعليمي 100%. دونك لي بروفيسور اللي راهم هنايا وكاع اللي راهم هنايا، انا مراد سوسن شدادي، الدكتوره سوسن شدادي، ولا البروفيسور مليكشي، ولا البروفيسور حبه، ولا البروفيسور ثابت، ولا الدكتوره فاطمه بشيخ، كاع رانا هنا بور لي اغراض علميه 100% علميه. دونك ماناش نحوسوا نهضروا في السياسه ولا نهضروا في حاجه اخرى. دونك تتجنبوا هذه التعليقات والانتقادات الثاني. والقاعده الاخيره هو تعليق بلغه واضحه ولغه سليمه. هذا سي تري امبورطون. اللي يبغي يكتب سؤال يكتبه يا باللغه العربيه 100% لغه عربيه، ولا 100% لغه فرنسيه، ولا 100% لغه انجليزيه. كل اللغات مطروحه، ماشي مشكله. ليسونسيال اللي يكون التعليق ولا السؤال يكون بصوره اللي نقدوا نقروها ونقدوا نفهموها للاستاذ ولا للدكتور اللي السؤال راه مطروح له. داكوغ. دونك فوالا. انا كملت مع القواعد المحادثه، ونقول لكم جوست باه نولي اليوم الامس. دونك بدينا المخيم وديروا بريزونطاسيون تاعي، كان كاين مشكله تاع انترنت. دونك désolé pour ça. Donc on a pu j'ai pu résoudre le problème. ايا ودرت المحاضره تاعي بعد المداخله تاعي كانت بعد المداخله تاع الدكتوره فاطمه بن شيخ. بور لي جون اللي راهم يسقسوا على اللايف اللي درناه البارح، دونك غادي يكون نورمالمون مراد تي مو كونفيرم سا، غادي يكون اون لين، غادي جوست نخدموه، ودون لي جور الايام القادمه ان شاء الله غادي نديروه اون لين، سوا سور نو خب يوتيوب، ولا نديروا ايضا سور مباشر سيليكون فالي. دونك غادي تصيبوه في زوج لي بلاتفورم، نخب مباشر سيليكون فالي سور يوتيوب. تقدوا الغاشي ولا لي جون اللي راتوا لا جورني تاع ايير، دونك اللي ما كانش عندهم الحظ يكونوا معنا ايير لاغراض اللي نقدروا نفهموها، ما كاش كاع مشكل. غادي نبارطاجوا معاهم لو ليان وكاع اش درنا البارح
المداخلات الثلاثه تاع الاستاذ تاع الاستاذه بن الشيخ فاطمه، وتاع الاستاذ نوار ثابت، وتاعي انا استاذ سنوسي محمد. دونك غادي نبارطاجوهم في يوتيوب على نخب وعلى مباشر سيليكون فالي في الايام القادمه ان شاء الله. ما تزيد حاجه مراد؟ بالك نسيت كاش حاجه؟ ان شاء الله بالك نديروا التيزر دوك نعاودوا نوليو رانا 1300 واحد قعدوا معنا دائما، مازال ما بديناش اليوم الثاني. اليوم الثاني كيما زعما الاولمبياد وزعما داخل مرسلي جزائري في الحلبه، وزعما داخل فريمون داخل. لازم تديوها في هذا افري داي، لازم كاين واحد جزائري ولا جزائريان ولا ثلاثه جزائريين ولا جزائريات اللي يدخلوا في السباق. لازم تديوها 3 ايام هذو ان شاء الله هكذا. فرانا داخلين ببرنامج هايل بزاف. نقعدوا دائما معنا نديروا هذا التيزر ونعاودوا نوليو ديريكتومون عند شكري باش يزيد لنا كلمه. شكرا. شكري الكثير من الناس راهم يقولوا لنا وراهم اللايفات تاعكم تاع اليوتيوب، وحبينا نفهموهم باللي صحيح لازم تجيو ديروا معنا لايف، يعني اليوتيوب نحيوها ردينا كامل فيديوز برايفت، راح نقصروا مع الفريق ونشوفوا وقتاش ان شاء الله نحطوهم. بصح حبيناكم حضروا اللايف معنا في ال3 ايام هذه. رانا في الويكاند، رانا في رمضان، رانا في السهره تاع رمضان. صح فطوركم الناس اللي راه فطرت. السلام عليكم الناس اللي دخلت معنا الان. ازول في اللون جميعا الجزائر كامله. ان شاء الله تكونوا لاباس كامل، تكونوا مليح. واليك الخط شكري. شكرا دكتور مراد. حبيت نطلب طلب من اللي يشاهدوا فينا، حبيت انهم يشاركوا هذا اللايف في كل المجموعات الممكنه، في حساباتهم الشخصيه، في الصفحات اللي ممكن يعرفوهم، لانه الفاعل الدال على الخير كفاعله. هذا العمل هو كاجر. قدم ان الاساتذه راهم متطوعين وحاضرين معنا، وحتى انت المشاهد اللي حينشر الفيديو والله يبعث لصديق والله يحطه في مجموعه، حتى هو راه مشارك في هذا الاجر، انه تلحق معلومه لناس اخرين. وهذا الامر محتاجين منكم ايضا، انكم جميعا تحاولوا انكم تشاركونا هذا البث في كل مجموعات، في كل صفحات، في كل حساباتكم الشخصيه، فضلا وليس امرا. شكرا، يعطيك الصحه شكري. مرحبا بكم لي جون اللي التحقوا بنا الان. صحه فطوركم. دونك نزيدوا شويه هكا ونكومونس لو لايف. نديو شويه اسئله محمد فتحي وشكري، نديو شويه اسئله. نبداو ما كاين حتى مشكل. نقدروا نديو شويه اسئله نعطوني الحق المخيم. أو قال لك هذه أروى وهران. سؤالي الأستاذة سوسن شدادي، لدي تحضير أطروحة ليسانسي إلكترونيك وليس لدي مراجع، هل يمكن تعطي الأساتذة مراجع يمكن استعمالها أم يمكن استعمال حتجاوب هي على الأسئلة كيفاش ديروا لا ريشيرش بيبيوغرافيك. بصح هي كي تكون هنا تعطيكم أحسن البرزنتيشن تاعها تساعدكم كثير، خاصة الناس اللي راهي سواء ماشي برك فقط اللي تدير في أطروحة الدكتوراه، ولكن كيف الناس اللي تخدم في مثلا الهندسة، تخدم في البرزنتيشن تاعها، ولا الاطروحات تاع الماستر ولا ليسونس، ولا كذلك الدكتوراه. وثاني تساعدكم كذلك تعطيكم تيبس باش تكتبوا لي زارتيكل تاعكم، لي زارتيكل سيانتيفيك يعني اللي رايحين نديروها في كبريات ممكن المحاضرات ان شاء الله. شكرا جزيلا. انا 1500 عندنا البروفيسور نوار ثابت اللي التحق بنا. هذا وين؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله. صحه فطورك استاذ. كيف حالكم؟ الله يسلمكم. الله يسلمكم. كيف اموركم؟ لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. شكرا جزيلا استاذ. الحمد لله. شكرا جزيلا. ويجينا البروفيسور بالقاسم حبه راه معنا كذلك. بالقاسم حبه ابى الا ان يحضر معنا اليوم في هذا اليوم الثاني من المخيم الافتراضي
الجزائر 2020. شكرا جزيلا الاساتذه تاعنا، استاذ نوار من الامارات العربيه المتحده. نعم استاذ بالقاسم. راك اللي جماعه انتم راكم ديجان ولا ما تعرفوش صلاح تاع الباسبور تاع بكري، الله يرحمه. صلاح احنا نعرفوا حفيظ دراجي. لا صلاح يا اخي. لا رجال حفيظ دراجي. وتضرب العارضه يا اخي، وتضرب العارضه. وفي الاعاده افاده. الليل لا يا سيدي الشيخ، لا القاسم لا حبسنا في بلومي احنا القاسم. لا بالقاسم احنا ما عمركش احنا واش عندنا في ذكريات تاع لا يا حليش لماذا يا حليش لماذا يا حليش. اسمع والله الجيري مع من لعبه اللي دارت ماركات لو 5 بيت والخامسه قالوا لا للخامسه يا اخي. لا للخامسه. كاميرون جو بونسيتي كاميرون مع الكاميرون ماركا لو 5 قال له والخامسه لا للخامسه. لا هذا سيدي زعما الدراجي. لا للخامسه. لا للخامسه. ويلكم بالقاسم، ويلكم نوار. اولا يا جماعه البارح قمت بالواجب و سي حفيظ وانتم راكم قايمين بها في ذاك. يلا الله يعينكم. طاب يعني الله يعينكم. وسي فتحي ثاني هو دار فيها الشابو مارشاريير. انا فهمتك يا شباب، كنت شوف راي الحياه هنايا. بالقاسم رانا ميم با 10 دقائق 1922 راهم لايف. اوكي. فانما اذا دل على شيء فانما يدل على ان الناس عجبها الحال بارح. 1955. هذا فيري جود يا دونك يا شكرا. الهدف الاول هو 5000 ان شاء الله. 5000 ان شاء الله. 5000 غادي ناكلوا 5000 ناكلوا زلابيه كاع كيف باذن الله. حبيت برك نشكر الجروب تاعي مباشر سيليكون فالي ليميتلس ليرنين النخب، لي شان اللي تقدروا تشوفوا فيهم سواء الفيسبوك او كذلك اليوتيوب شانل تاعنا، كذلك جي دي تيارت اللي يمثلها فتحي اللي راه معنا. شكرا جزيلا جي دي تيارت. شكرا جزيلا بسكرة تقرا اللي يمثلها حفيظ اللي هو معنا. سكيكدا اي تاك شكرا جزيلا اللي تمثلها ياسمين اللي راهي من بين جنود الخفاء تاعنا، اللي راهي مع لي كومونتير تاعكم، راهي مع اللايف تشوف فيه كيفاش راه يتمشى. سلمى كذلك، بكوش اللي راهي معنا كذلك، بيترونيوم كلاب كنزه شكرا جزيلا اللي راهي في الباك ستيج مع اللايف كيف كذلك. عندنا كيف جمعيه الاستثمار الفكري والعطاء الانساني من اكرم شكرا جزيلا لك. مراد كيف من جمعيه الشعراء قسنطينه، نشكركم كامل على هذه المجهودات، والنجاح تاع هذا المخيم هو مرتبط بكم كذلك. شكرا جزيلا. نعم بروفيسور. راك لايف سي مراد ولا؟ رانا لايف رانا 2100 واحد في اقل من ممكن اكثر شويه من 10 دقائق، حاجه كبيره. That's good. 2000 قاعدين معنا برك. لي جون اللي جاو التحقوا بنا الان صحافتكم، مرحبا بكم. دونك غادي نبدو دون با لونطون ان شاء الله. واليوم كما قلنا عندنا زوج تاع المحاضرات. المحاضره الاولى مع الدكتوره سوسن شدادي، والمحاضره الثانيه مع البروفيسور نور الدين مليكشي. دونك نبدو بيانتو ان شاء الله. وبعد المحاضرات غادي يكون Q&A the question and answers، يكونوا كاين اسئله واجوبه. اللي عندهم اسئله واجوبه كما قلنا ينجموا يطرحوهم في الكومنتس وما كاين لي كومنت بالطريقه اللي حكينا عليها في الاولى. داكوغ تكون اللغه سليمه سواء باللغه العربيه ولا اللغه الفرنسيه اللغه انجليزيه ايضا. ويكون الاسم الولايه اللي تاع الانسان هذا اللي بغى يدير التدخل تاعه ولا يطرح سؤال تاعه، الاسم تاعه، ويعطينا الاسم تاع البروفيسور اللي راه باغي السؤال راه موجه له، ومن بعد يطرح السؤال تاعه. داكوغ. دونك مرحبا بكم. راكم 2000 لحد الان 2000 كونكشن 2000
راهم يستناو في الدكتوره سوسن شدادي وكذلك البروفيسور نبيل ملك. مازال باقيين دكتور مراد 15 دقيقه باش تبدا الدكتوره سوسن شدادي. اذا بغيتوا مع الاساتذه نغتنموا شويه الوقت ونديروا حصه اسئله واجوبه خفيفه بيناتنا، ولا اذا بغيتوا. بيان سور. الناس اللي معنا البروفيسور نوار ثابت وكذلك بروفيسور بالقاسم حبه. بالقاسم حبه حين الطرق تاعو ان شاء الله باذن الله غدا راهم يشوفوا فيك سبس غدا ان شاء الله. وحاجه عندكم، واذا عندكم اسئله البروفيسور نوار ثابت تقدروا بوزيو لي كيستيون، راه هنا كيف باش يجاوبكم كذلك على الاسئله تاعكم فيما يخص بريزنتيشن تاعو الرائعه البارح. اعطانا مثال في البريزنتيشنز. انا البارح ما نعرف والو على الطاقه الشمسيه، ما نعرفش بزاف حوايج. البارح فهمت كل شيء استاذ، فهمت كل شيء. يعطيك الصحه، شكرا جزيلا. الناس اللي حبت تكمل الاسئله تاعها على الطاقه الشمسيه تفضلوا الان. عندي واحد الاسئله هنايا استاذ حطيت انا نسال اول سؤال. معليش هيا تفضل فتحي. دكتور نوار، بغيت نسقسيك اسكو وين مور افيسينت، اسكو باش نديروا الطاقه الشمسيه ولا تاع لي فاك، وين اللي تكون فيهم مور افيسينت؟ باسكو نشوف بلي كاين ناس ثاني انفيستي في الانرجي الكتريك بلي فاك. بلي فاك بالامواج تاع البحر. اللي راهي زعما وينها الاكثر فعاليه؟ تقصد ريكوبيري الانرجي ميكانيك تاع الامواج تو دو الكتريسيتي. شوف انا قلت لكم ان هو كاين شوف جميع الشيء اللي الانسان يفكر فيه هاو تو كولكت انرجي فروم اني موفمنت الناس فكروا فيه تقريبا. الشيء اللي اعطيته البارح هو ان قلت لكم ان في العام الماضي في العام الماضي لي زانستالاسيون نوفيل، يعني المحطات تاع توليد الطاقه تاع العام الماضي كلها بالطاقه الشمسيه فاقت كل لي نوفيل انستالاسيون تاع لي زوتر فورم دينيرجي. احنا لان الكلفه تاع الطاقه الشمسيه اليوم تاع لي نوفيل انستالاسيون، يعني نوفيل انستالاسيون était moins cher, less costly than any other technology. لو كان تحب دير نوفيل انستالاسيون نوكليير ولا تاع الغاز ولا هذاك سا كوت بلو شير كو دانفستير دون لو سولار تاع العام الماضي. هذه في العام الماضي. بالتالي هادو كل لي تونتاتيف دو فير دافوار دي اكستري دو لينرجي من par d'autres moyens موجودين على l'échelle de l'ab. À l'échelle de l'ab de la recherche موجوده. Les gens qui essayent de faire des choses comme ça. Le son فيه مشكل. انا نسمع فيك، راك نسمع فيك très bien. Ok, parfait. Donc les autres essais موجودين. Il y a des recherches dans toutes sortes de recherches pour extraire l'énergie, la piézoélectricité. Il y a des petites niches, mais on parle de l'exploitation. راك ميوت استاذ، راك ميوت نوار. عفوا عندي انا كيبورد اكستريمو سنسيبل. ساعات بالنفس فقط يتبدل يتويش. فاذا قلت لك لما نتكلموا على لي زانستالاسيون دو انورم كيما 100 ميجا وات فما فوق، حاليا لو فوتوفولتايك تاع سي براسكمون امباتابل. شكرا. لكن كانت فيه نعم تفضل. لا تفضل استاذ كمل. لا كانت البارح ربما كان الناس اللي البارح حابه بوزين كيسيون تري بيرتينون يعادوا على قضيه لي بري كونت لي بري كو جي دوني انا سي لي بري تاع لي زابيل دوفر تاع لي موان 10 ans. En fait, pour préciser davantage, le 1.7 cents dollars per kilowatt hour تاع last bids في دبي n'était pas le moins 10 ans. Le moins 10 ans, c'était le bifacial. La technologie bifacial ما تكلمتش عليها البارح. سي الألواح الشمسية اللي عندها وجهان تلتقط الضوء من تحت ومن فوق. Donc la cellule solaire est transparente des deux côtés.
ce qui fait l'énergie solaire qui est réfléchie par le sol اسمه l'albédo. بعد قلنا الاوريجين تاعهم العربيه البيدو البيداء. فالالبيدو dans le cas du bifacial il peut aller jusqu'à 20% plus d'énergie le panneau. Et le coût du panneau n'est pas très différent du coût normal parce que c'est la même technologie pour fabriquer les cellules solaires monofaciales, c'est la même technologie qui est utilisée pour le bifacial. Au lieu d'avoir un contact aluminium au the back surface of the cell, you have the localized contact. Ce qui fait you have a cell that is transparent from the two faces. So and you can get and easily you can get more than 15% of energy, additional energy. وبالتالي the cost is ففي البيد اللي في دبي كان bifacial était proposé avec un taux encore moins élevé, mais comme c'est une nouvelle technologie القضيه تاع degradation versus time وهذا كانت ما عندهمش enough data خافوا. يعني this is if I put it in a nutshell يعني they prefer to go to a little bit more expensive technology وخلاو البيفاسيال. انا expect البيفاسيال va venir en force et va encore diminuer davantage le prix du kilowatt hour. La question اللي تكلم عليها حبه البارح était importante c'est le coût تاع le transport. Si le transport اعتقد في البيد c'est à la sortie de l'usine. I guess I don't have the data لكن اعتقد البري هادو تاع لا كومباني تبرودوي الالكتريسيتي تشتريه من l'usine ما توصلوش للبيت. La distribution c'est un autre problème. So éventuellement quand on fait les appels d'offres il faut هادو les prix éventuellement c'est les prix I guess تاع la production. يعني à la sortie de l'usine. من بعد la distribution c'est une autre paire de manches. شكرا استاذ. في سؤال اخر هنا محمد السنوسي، دكتور محمد السنوسي. محمد رمان من البواقي، هل يمكن ادخال الذكاء الصناعي والاصطناعي مع تقنيه الليزر في مجال مراقبه جوده البناء والخرسانه؟ ممكن قبل ما تجاوب على السؤال كان معنا الدكتوره فاطمه بن شيخ من اليابان، شكرا اللي دخلت معنا الان، وكذلك الدكتوره سوسن شدادي من الولايات المتحده الامريكيه. السلام عليكم. مرحبا بكم في اللايف تاعنا اليوم. مرحبا بكم. ميرسي. شكرا. فاطمه شحال راهي الساعه عندك دركا؟ راهي 25. صحتي معنا خلاص. صحتكم. صحتك. يعطيك الصحه. ميرسي. جابريسي كي يعني الواحد ماشي سهل يكونيكت على 5 تاع الصباح. ميرسي بروفيسور ثابت ثاني من الامارات. شحال راهي الساعه ثاني باست ميدنايت؟ احنا اكزاكتومون 12 و 18 دقيقه. لا صافا الواحد يرتل السحور برك. لا ان شاء الله ننتهي قبل السحور ان شاء الله. حبه بيان سور رانا جيران دونك ساي تايم. قعدوا 12 مينوت ان شاء الله ونبداو البروغرام. نبداو مع الدكتوره سوسن شدادي والبرزنتيشن تاعها. كاين واحد السؤال لك محمد، قال لك محمد رمان من البواقي، هل يمكن ادخال الذكاء الصناعي والاصطناعي مع تقنيه الليزر في مجال مراقبه جوده البناء والخرسانه المسلحه؟ ما نسمعوا فيك محمد، دارك ميوت. دارك ميوت. والصوت مليح مراد؟ تسمع فيها مليح هكا؟ لا نسمع فيك مليح. ما في الان. نعم. اسمع فيك الان. اوكي وي محمد رومان، مرحبا بك، شكرا على السؤال وصحة فطورك. هل يمكن ادخال الذكاء الاصطناعي مع تقنيه الليزر في مجال مراقبه جوده يمكن الذكاء الاصطناعي هو سي دو لوجيسيال، دونك سي دي لوجيسيال وما كاين اون بارتي الكترونيك ولا دي ميكرو كونترولور اللي نقدروا اكزيكوتو فوقهم لي اكزيكوتو عليهم لي زالغوريثم تاع الذكاء الاصطناعي يمكن نديروه. دونك الان السؤال في الذكاء الصناعي في تقنيه الليزر والمجال تاع المراقبه هي مراقبه جوده البناء، يخصنا لي دوني. اذا قلنا معطيات اللي تستعملوها انتم في مراقبه الجوده اللي عليها نديروا باز دو دوني تاعنا
ونعلموا الالغوريثم تاعنا باه يولي ذكي. دونك السؤال تاعك نعم نقدروا ندخلوا التقنيه تاع الذكاء الاصطناعي في الليزر في مراقبه لي زابليكاسيون تاع كونستركسيون في بناء في مراقبه جوده البناء. وشكرا. شكرا استاذ محمد. ممكن ندوزو سؤال اخر. انا عندي سؤال على اذا ممكن حتى تفضل استاذ. يعني سؤال محمد على على الماشين ليرنينج. احنا نعرف ان يعني في the need for big data في الليرنينج. اوكي تو يعني to train the algorithm. الالجوريثم have a lot of data. You need a lot of data. في دراسات تاع علماء النفس في MIT، وشفت انا برزنتيشن تاع ليدي تنعت لك داروا دي اكسبيرمنت تجارب على اولاد اللي ما يتجاوزش عمرهم 2 و3 سنوات. and وجدوا ان الولد، انا شفت الفيديو وشفت الاكسبيرمنت اللي يديروا. they show clearly that a kid of 3 years can learn a lot. He can do statistics and probabilities على very little data. يعني contrairement la machine qui a besoin de beaucoup de data to learn, a kid learn from very little data. It's a mystery. نعم. Yeah, this is true. شكرا. السلام عليكم استاذ نور الدين. استاذ نور الدين بنكشي جمعنا. مرحبا بك. تحيته نوار. هلا نور الدين. لاباس؟ مرحبا بك. الله يبارك هاي فيك. فاطمه. هاي هاي ابو قاسم. How are you? Hi Sam, how are you? الحمد لله. وانتم سوا؟ صافا الحمد لله. بنكمل الجواب تاعي الاستاذ نوار. شكرا جزيلا للسؤال. هي الان كاين دراسات كثيره اللي راهم يديروا دي كومباريزون بين الريزو دو نورون تاع الانسان باسكو لي نورون تاعنا ونديروا لي ريزو دو نورون اللي نحنا نخدموهم تاع لي ديب ليرنينغ. داكور. وجوسكا ماتنون il n'y a pas des explications comment ça se fait que الانسان يقد يتعلم من دوني فريمون قلال بارابور حنا الريزو اللي نديرو فيه des tonnes de données. En plus, on a besoin des clusters, ta GPU, ta DSP, ta microprocesseur pour justement exécuter ou exécuter le programme تاعنا ou faire learning pour l'algorithme. Jusqu'à maintenant, il y a des hypothèses. D'accord. بصح ما كانش دراسة اللي تقد تشرح كيفية أن الإنسان ولا الطفل الصغير انه يتعلم من دي دوني فريمون قلال وينجم يدير حاجه كبيره بهذوك لي دوني. like it's still mystery for now. They are trying to learn more about it in order. راهم يحاولوا يفهموا كومون لو ريزو دو نورون تاع الانسان في المخ تاعه il est installé justement pour essayer de faire la même chose en termes de nombre de neurones et en termes de connections. Parce qu'il y a une intelligence les connexions entre les neurones qui fait la différence entre qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'insan ou dans si on peut dire العقل الإلكتروني ولا اللي هو الذكاء الاصطناعي. وشكرا نوار. الله يبارك فيك. شكرا. On peut tester screen تاعي مراد please. Yes. Yeah, we can see. So on a do this. Donc في كاين تيست تاع نديرو في التيست تاع السلايد. او ميم طون كاين سؤال امينه مشلف. سؤال الاستاذ نوار: ماذا عن مجال تخزين الطاقه؟ هل هناك تقنيات جديده للتخزين وللتقليل من ضياعها؟ استاذ نوار. سؤال: ماذا عن مجال تخزين الطاقه؟ هل هناك تقنيات جديده للتخزين والتقليل من ضياعها؟ مقارنة
بجماعه المايكرو بروسيسور وجماعه حبه وجماعته. يعني the progress that has been made في المايكرو الكترونكس والنانو الكترونكس راح نشوفوا فيها اللابتوب يعني ولا الموبايل. الوزن تاع الموبايل يعني البطاريه توزن تقريبا significant part of الوزن تاع المايكرو بروسيسور. ولكن اهم شيء اللي يشتغل في الموبايل هو المايكرو بروسيسور، ما البطاريه. البطاريه راح نقول the role of battery is a stupid role. It's just storing energy and delivering the energy. That's it. How to make a battery store more energy in a smaller volume with less density, with less. هذا it's a big issue. لأن compacting the energy in a small volume it becomes a bomb. So safety issues are there. So theoretically there are models when you can store more and more energy. لكن safety is a big issue. ربما شفتوا البث تاع البطارية تاع سامسونج. فلكن فيه زي في البروجيكت تاع السولار فيه significant progress على الكوست. يقدروا how much cost, how much dollar you pay to store 1 kilowatt hour نفس الشيء. So there is the last 2-3 years there is a significant reduction of the cost of the battery, لكن it's still high. I will add one point to your in the storage area. There are 3 topics in electronics that are ولربما شوية have big problem. It's battery, heat transfer, and antennas. هذول 3 they are volume dependent. معناها تحب بليز دو كاباسيتي تكبر. الى حد الان لو كان تهز التليفون وتفتحه 80% تاع التليفون 80% من التليفون الباتري تاعو. سمعت. فالناس يخدموا على هذا السوجي هذا، يخدموا عليه ياسر باش يحوسوا نفس لي زونتين اتس فوليوم ديبندنت. لا فريكونس اللي ريليي لا سيرفاس تاع لونتين تاعك والهيت ترانسفير. هادو 3 دومين دايرين مشكل كبير للالكترونيك. كيفاش ما تقدرش تصغر لدرجه انك تمشيه. المهم شكرا استاذ بالقاسم حبه على اضافه هذه اللي تساعد كثير. شكرا. رانا 21 دقيقه. نقولوا للناس اللي تحلقوا بنا الان السلام عليكم، مرحبا بكم. ازل في اللون. انا ما تكلمش مع الاستاذ نور الدين ملاكشي. مرحبا بك استاذ في الباك ستيج باش نعطي الصوت تاعهم بعد انا ومحمد وسواب البوزيشنز. شكرا جزيلا، يعطيكم الصحه الاساتذه. حنخليه فقط في الفرونت ستيج دكتوره سوسن شدادي وكذلك البروفيسور نور الدين ملاكشي. الاساتذه الاخرين نحطكم باك ستيج. anytime you want to get back to the front stage نعاودوا نردوكم. شكرا جزيلا لكم حاضرين معنا اليوم. يعطيكم الصحه. يعني البارح الاستاذ نور الدين ملاكشي قعد معنا ومشي البرزنتيشن تاعو وكسر يعني رمضان معنا. هذا ولامد شيء انه كامل الجزائريين حابين يمدوا البلاد. ويعني الخبراء هنا في امريكا يجي خبير يمد لك فقط 15 دقيقه من وقته وبالخلاص وكذا. رانا واصلين للبروفيسور ولا عالم جزائري نفتخروا به، سواء بروفيسور ملاكشي ولا البروفيسور بالقاسم حبه ولا الاستاذه فاطمه بن شيخ ولا البروفيسور كذلك نوار ثابت. يقعدوا معنا 6 ساعات. البارح ريحوا معنا 6 ساعات يا جماعه، 6 ساعات من اجلكم، لانه حابين يمدوا they would like to inspire you. حبوا يمدوا الخبرات تاعهم، حبوا يشاركوكم هذه الايام المباركه. شكرا جزيلا لكل الاساتذه. شكرا على حقيقه you are very generous. شيء يعني هذا هو الايثار في العلم هو شيء كبير. الاستاذه فاطمه من اليابان لثاني مره دخلت معنا، ماشي البرزنتيشن تاعها كذلك. الاستاذ بالقاسم حبه كذلك راه معنا، والاستاذ نوار ثابت ماشي البرزنتيشن تاعو وراه معنا اليوم، لانه حبوا they would like to support us احنا as a team باش to help Algerian youth, to help Algerian students. فانتم واش عليكم فقط تزيدوا في العدد، تدخلوا
تكونوا معنا في كامل الوقت هذا اللي حنمدوا لكم. اليوم 2 presentations دي very important، واحد في الهاير اديوكيشن اكاديميا academic research، والثانيه في العلوم والقياده والرياده ولا leadership and science من عند الاساتذه الدكتوره سوسن الشدادي وكذلك البروفيسور نور الدين البكشي. نشوفوا هذا الشيء بعد التيزر هذا ونرجعوا ان شاء الله باش نبداو. ومحمد هو اللي حيموديري اليوم، محمد الدكتور محمد السنوسي هو ان شاء الله هي موديري. نبداو في التيزر ونعاودوا نرجعوا very quickly. حنبداو ان شاء الله في البحث الاكاديمي اللي يطرحها ناجحه academic research for successful dissertation مع الدكتوره سوسن شدادي. دوك نهبط في نخلي غير محمد ونزيد presentation. اوكي محمد عندك حاجه جديده؟ ها انا حكي حاجه جديده قبل ما ندو. نو اتس اوكي بس كاين اسئله كثير اللي جاونا على الفيديوهات تاع البارح، قال لك وين تيكونوا اونلاين. غادي يكونوا اونلاين سور نخب وسور مباشر سيليكون فالي. عطونا ايام ان شاء الله، في الايام القادمه غادي يكونوا اونلاين للاشخاص اللي ما قدروش يلحقوا بنا بالامس باش يشوفوا اليوم الاول من المخيم. غادي نبارطاجوا معاهم لي تولك والمحاضرات تاع اليوم الاول اللي درناها البارح لمده 5 ساعات. غادي نديروها في مباشر في سيليكون فالي في يوتيوب، وفي نخب مباشر في نخب يوتيوب. دونك جوست خاطر كاين بزاف اللي طرحونا اسئله على هذه اللايف تاع البارح، اسكو يسخا اونلاين ولا لا. غادي يكون اونلاين في الايام القادمه ان شاء الله. فوالا دونك نبدو. I think we give the word to Dr. سوسن شدادي. مرحبا بك. اوكي السلام عليكم، راكم تسمعوا فيا مليح؟ صافا؟ دقيقة قبل ما نروحوا للدكتور سوسن شدادي، أستاذ نور الدين ملكشي عندك كلمة ممكن قبل ما نبداو؟ ترحيبية بالناس اللي راهم يشوفوا فينا. أنا كاع الناس اللي معنا نقول لهم يعطيكم الصحة كي جيتوا اليوم، ورانا كل سوسة معكم، وما فرحانين كلنا فرحانين. وأكون حبيت نقول صحة ليك أنت مراد ومحمد وكاع اللي يخدموا هنا بيهايند ذا سين. كاين بزاف اللي يخدموا باش نكون هنا، وإن شاء الله نجوزوا ليلة مليحة ولا نهار مليح ولا صباح مليح. depends where you are. Thank you بروفيسور. شكرا جزيلا لك. السلام عليكم. راكم نورمالمون راكم تسمعوا فيها مليح دونك سي بون. اوكي السلام عليكم الجيري، مرحبا بكم. يعطيكم الصحة اللي جيتونا وصحة فطوركم. على بالي كي غير ما كملتوا الإفطار تاعكم. دونك قبل ما نبدا حبيت دابور نشكر دكتور محمد السنوسي لاشين يوتيوب تاعو نخب، ودكتور مراد بوعاش لاشين تاعو مباشر سيليكون فالي، اللي احنا في 3 يعني نظمنا هذا المخيم لكم انتوما، ونديروا سهرة رمضانية ان شاء الله تستافدوا منها كامل. هذا الداي 2 ومازلنا ان شاء الله غدوه. وما ننساوش نشكروا ثاني الجمعيات كامل، راهم من تحت كامل مكتوبين هنايا في الفلاير هذا. يعطيكم الصحه كامل. راهم جيش من ورانا يخدموا ليل ونهار باش يكون هذا الايفنت سكسسفول. اليوم راح نحكي لكم شويه على academic research, why you need it and how to use it. دونك البريزونطاسيون تاع اليوم راح تكون الناس كامل، ماشي غير الناس اللي في فيلد تكنيك ولا نون تكنيكال فيلدز. اليوم فريمون حبيتكم كامل تتبعوا معايا، خاطر ما كانش واحد لازم يخرج من الجامعه بلا ما يعرف لي باز تاع الاكاديميك ريسيرش. وقبل نحكي لكم شويه على الباركور تاعي ودوك تفهموا علاش كل شيء عنده علاقه. يعني كل ما ديروه من الداي 1 اللي تكونوا تدخلوا الجامعه راح ياثر على
الباركور تاعكم من بعد، يعني academic topic ولا academic questions اللي يجوكم في راسكم راهم كامل work in progress يبدا من day 1 تاع نهار تدخلوا الجامعه. دونك باش جبت البي اتش دي تاعي in American and International Studies من University of Kansas. هذا الباركور تاعي من قبل رابيدمون. دونك درت لا ليسانس تاعي في الكوميرس في جامعه قسنطينه، وميم طون كنت مدايره ليسانس ان انجلي جامعه قسنطينه ثاني. من وراها لا سبيسياليتي لي سبيسياليتي اللي كاينين في الانجلي اونتر اوتر كاين American Civilization. دونك درت الماستر تاعي تما. ابري سا جوزت ان سيمستر في الانجلتير في University of Oxford Brookes pour un semestre. تما قريت شويه الانجلي، تعلمت شويه academic research. ومن بعد I was lucky الحمد لله جبت لا بورس فول برايت ورحت للماريكان University of Kansas في 2013 pour un master. كي كملت فول برايت ديسيديت نريح pour un PhD في la même spécialité American Studies، ومن بعد وليت الجزائر to fulfill the 2 years residency تاع فول برايت requirement. What is American Studies؟ علاش نحكي لكم شويه على الفيلد تاعي باش تشوفوا باللي في الهاير education لازم نكونوا open all fields. وش يعجبني لو بلوس في يعني الهاير education في الامريكان انه تقدروا يعني مام واحد يقرا باغ اكزومبل ميديسين يقدر يبرون دي كور elective courses في different fields. وانا كي درت American Studies in the United States وش عجبني انه it's a very interdisciplinary field. معناتها تقدر تقرا بزاف حوايج مع بعضهم ومن بعد ديسيدي وش حبيت research exactement في الفيلد هذيك. Donc American Studies it's an interdisciplinary study of the North American culture and society with an emphasis on the United States. نقراوش نتعلموا لو بلوس who are Americans, why do they think and act as they do, and what are their myths and symbols. يعني هادو les questions elles sont très importantes باش تفهموا وش يعني المجتمع الأمريكي كيفاش يخمم وش يدير وعلاش عندهم الايدنتيتي اللي عندهم اليوم. دونك كيفاش نقرأ American Studies؟ American Studies فيها كما قلت لكم it's an interdisciplinary، يعني عندنا historians، عندنا scholars، scientists، musicologists, people from very different fields. They work from through multiple approaches يعني كل واحد عنده الميثودولوجي تاعو باش يوصل ويجاوب الأسئلة اللي نجاوبوهم في الفيلد تاع American Studies. باش لو توتال واش نديرو نفهمو American Civilization واللي فيها الهيستوري، literature, politics, economics, high and low culture. example تاع high culture هو arts for example. حكيت تاني aspect اللي راهو يعني very very important في الامريكان culture هو low culture. نعطيكم an example. comic books. كامل تعرفوا comic books right? comic books في الامريكان عندهم يعني أهمية كبيرة خاطر في الكولتشر تاعهم they represent their own view of the world. okay. هذا أنا أعطيكم an example تاع Captain America for example. كامل نعرفوا Captain America، شفناه في الفيلم، شفناه في لي بوند ديسيني لي comic books، شفناه في يعني في السوشيال ميديا، شفناه everywhere. علاش it's important و it's part of American studies؟ خاطر عنده high cultural connotations. تقدروا تشوفوا باغ اكزومبل كيفاش راهو لابس لو درابو تاع الامريكان. هذه it's low culture بصح at the same time تعطينا example of a political culture. They use comic books as a tool to influence the average person in society. معناتها أي واحد يقدر يفهم low culture، أي واحد في المجتمع يقدر يفهم comic books. دونك هادو يستعملوها باش يوصلوا معلومة ولا identity تاع هذيك البلاد. par exemple الانترناشنال influence تاع الكوميك بوكس كيما هذا كابتن أمريكا surtout في الوقت تاع الكولد وور
it was a way to show that America is better, that America is leading the world against the other bloc, right? So there are two ways of viewing the world, and America was supposed to be the best. The United States, where science and equality prevailed over ignorance. So لكن راكم دي فان تاع الكوميك بوكس تقدروا تشوفوا بلي كاين بزاف لي زيستوار بلي كاين ل science and how everything intelligent comes from the United States. And how also the United States positionality in a fast-changing world order هي to become the leader. And then how American exceptionalism اللي هو it emphasizes the fact that America is unique and it has unique people, and that the United States embodies humanity's progress towards equality. هادو كامل راهم يبانوا في examples كيما تاع comic books, okay? دونك على هذا l'exemple اللي امبورطون انايا واش حبيت نحكم لاسبي international تاع American studies. بصح more specifically I wanted to look at something related to Algeria. خاطر كي تشوفوا يعني الريسيرش اللي تندارت على الجزائر عندها علاقة بفرنسا. تشوفوا ليستواغ تاعنا 130 سنة تاع احتلال. La plupart تاع ليستواغ تاعنا تلقاها related to France. Post-colonialism, colonial struggles, كيفاش جبنا الاستقلال, كيفاش l'identité تاعنا اللي affectée par فرنسا. So when you look at American Algerian history and research, it's very limited, right? So I wanted to take this specific aspect of American studies and look at how I can bring something new. D'accord? علاش American studies is the first, علاش academic research is the first thing you need to think about the first day, لأنه الجول باش تروح الجامعة هو to end up with a diploma, of course, to learn something new, but also to bring something new. Okay. So نكمل لكم شوية على الباركور تاعي. دونك أنا كيفاش حبيت نروح. It was my dream to study American studies in the US. درت لا بورس فولبرايت. اللي ما يعرفوش واش معناتها لا بورس فولبرايت هي it's a scholarship funded by the US State Department. It's one of the several United States cultural exchange programs, and the goal is to improve cultural relations, cultural diplomacy, and intercultural competence between the people of the United States and other countries. في الجزائر, every year عندنا à peu près 7 students, بين 5 ولا 7 students يروحوا للأمريكان through the Fulbright scholarship. كان بزاف other scholarships, بس هذه the Fulbright one يعطي لك l'opportunity باش تقرأ عامين في الأمريكان باش دير master's degree in any field except medicine, I think. وتروحوا الأمريكان بعد توليوا للجزائر باش you bring the knowledge وحدة, وثانيا باش you improve the intercultural relations. معناتها الفولبرايترز كي يروحوا للأمريكان يعلموا لي أمريكان على الجزائر, سي ان بي اللي ما يعرفوش بزاف, وكي نوليو احنا للجزائر en même temps it's an exchange program. خاطر it's a two-way process, okay? Donc we bring something to Algeria in order to help our country, okay? Donc juste pour information, عندكم the Fulbright scholarship deadline تاع العام هذا, يعني باش يروحوا العام الجاي 2021 راهو le 30 ماي. details تقدروا تلقاهم في الويب سايت تاع Algerian تاع the US Embassy in Algeria. How link later we will share more information from this presentation. It's a 2 years program, and the requirements لازم يكون عندكم bachelor degree, strong academic qualifications, and English language proficiency. Voilà, more details can be found on their website. Okay, donc وين رحت أنا؟ رحت the University of Kansas. It was a beautiful place. The campus was beautiful. The academic life was really, really interesting. خاطر كل شيء, everything becomes an inspiration في la recherche هذيك. يعني كي تكونوا dans un campus كيما هكا عندكم l'occasion باش تخموا كيفاش how do you make the most out of your experience.
Okay. So كنت very involved in extracurricular activities, درنا بزاف volunteering, درنا بزاف international student events, and representing Algeria كما راكم تشوفوا هنا راني رافده الفلاج تاع الجزائر. It was very, very interesting meeting international students. Donc ماشي غير you meet Americans and meet with locals. You also meet with international students. كما على بالنا بزاف لي انترناسيونال يروحوا يقراو في الأمريكان. And it's very, very rich campus experience. So alhamdulillah كملت when I finished my PhD. Had my graduation again holding the Algerian flag كما راكم تشوفوا هنايا. بس حاجة عجبني the most كما بديت نحكي قبل هو elective courses. يعني معناتها even if you study American studies for example والinterest تاعي كان في a little bit more into business ولا economics ولا even science, you can take elective courses not necessarily related to your academic path. And you just need to talk يعني تروح الادفايزر تاعك تفهموا باللي حبيت هذا ها كيفاش يعاوني الكورس هذا. And this is very enriching. I wish something like this was available في الجزائر وين نقدروا يعني نقراو الحوايج that interests us ماشي الباك يديترميني حياتنا كامل ولا فيلد واحدة. خاطر higher education is a very, very enriching experience and it should be as diverse as possible. So there was a lot of assignments, there was constant research. الحمد لله كي كملت البي اتش دي تاعي هذا هو اللي دخلنا نحطه لكم هنايا بس كنستعملوه قبيله من بعد كوم اكزامبل. كتبت dissertation تاعي على the Fulbright program in Algeria من 2008-2016 and how higher education, soft power and transnational intellectuals play into that. I'm not going to get into the technical terms and etc. بصح واش حبيت نعطيكم هذا كمان example كيفاش اللي عنده une idée de recherche dans n'importe quel يعني اللي عنده فكرة تاع بحث علمي في أي مجال لازم يخمم فيه دايما ماشي غير كي يروح للكلاس. Voilà. Donc my expertise, so I specialize in US Algerian higher education. I do transnational work معناتها the international aspect of American studies ما بين الأمريكان والجزائر specifically, which is a very, very narrow field. قريت بزاف لي كور في الجامعة في الأمريكان وفي الجزائر. قريت university level courses كيما communication, diversity and inclusion, writing. My passion is to advise students. نحب vraiment يكونوا عندي des étudiants وين نقدر نوجههم في الacademic research. نحب vraiment نخدم على les étudiants. وعندي a lot of experience in LMS يعني learning management systems for e-learning كيما Moodle and Blackboard. كيما في كيو كنا نستعملوا Blackboard. دونك كيما راكم كامل على بالكم رانا en ce moment رانا في يعني الوباء هذا تاع الكوفيد 19 اللي قاس العالم كامل. و from this flyer you can see here باللي هذا في March 17 كانوا 707 million people affected by school and university closures. معناتها الجامعات تاعهم والسكولز تاعهم تقفلوا وكانوا لازم عليهم يقراو في الدار e-learning. وكنت نتبع مليح في لي ريزو سوسيو نشوف في الجزائر باللي there was a big issue. يعني الجامعات راهم they were trying to use Moodle and trying to use e-learning platforms بصح ما كانش يعني ما كانش the culture تاع e-learning قوية بزاف في الجزائر. كاين of course ما ماشي enough باش الناس يقدروا يقراو full time ويهزوا ديبلوم تاعهم غير من e-learning. وش درت أنايا I had this idea from a long time before بصح في COVID-19 made me think about it even more اللي هو un projet, un startup في الجزائر called Limitless Learning, the Algerian Institute for Advanced Professional Skills, المعهد الجزائري للكفاءات المهنية المتقدمة. Limitless Learning هو it's an e-learning platform for Algerians. علاش for Algerians؟ باسكو الكورسز يكونوا كيما راني نحكي دركا يعني ماشي just English or French or Arabic. It's gonna be a mix. it really complements Algerian higher education. معناتها it doesn't replace لي كور تاع الجامعة بصح أي حاجة اللي ناقصة من القراية تاعكم في الجزائر تقدروا تكملوها بالlimitless learning. علاش؟ خاطر learning in Algeria is very theory centered. Okay. وشفت من لا ريشيرش تاعي انه les étudiants يحتاجوا بزاف hands on experience and practical
examples تاع research تاعهم. و limitless learning is a really good platform for that. It's a work in progress. I wanted to share this with you here باش تكونوا على بالكم باللي كاين بزاف يعني المشاريع في هذا المجال اللي إن شاء الله يفيدوا الجزائريين as a whole. عندنا courses of course very very different courses, artificial intelligence, deep learning, machine learning, programming, academic research, academic writing, communication in Arabic and in English. خاطر على بالنا بلي communication is the key for a successful career. و يعني الواحد لازم يهضر باللي عندنا مشكل تاع التواصل في الجزائر in a sense that first there is a language issue وش من لغة نهضروا، وثانيا يعني كيفاش نستعملوا communication اللي صالحنا. كاين ثاني un sujet très important اللي نحب vraiment j'insiste عليه اللي هو equity, diversity and inclusion. c'est un concept اللي تعلمته في الامريكان مي كي سابليك للجزائر بزاف، خاطر كاين بزاف دي communautés marginalisées في بلادنا il faut le dire، ولازم نفهموا بعضنا ونفهموا الايدنتيتيز تاع بعضنا ميم لا كان رانا كامل جزائريين. لازم نفهموا بلي كاينه دايفرسيتي بيناتنا وكيفاش نقدروا التعايش يعني نعيشوا كامل مع بعضنا. So I teach about this too and also talk about leadership. We use the Moodle learning management system with synchronous and asynchronous classes. معناتها synchronous كيما رانا دركا live، و asynchronous classes معناتها classes يكونوا online posted and people can really follow anytime. Donc voilà, إن شاء الله you will hear more about this project. بس حبيت نبارتاجيه معاكم هنايا so that you know باللي كاين بزاف فينا اللي راهم يخموا كيفاش they fill the gap بالهاير education في الجزائر، وش راهو خاص في الجزائر وكيفاش نقدروا نكملوه. ما كانش حاجة ترومبلاسي الجامعة داكور، باسكو بالجامعة الجزائرية اللي وصلت وين راني وصلت أنايا هنايا الحمد لله، بصح كاين حوايج ناقصين اللي نقدروا نكملوهم بكومبانيز كيما limitless learning. Voilà. Donc today كي ندخلوا vraiment في le vif du sujet يعني على واش حبيت نركز هو academic research. It's a very broad field، بس حبيت نسمبليفيها لكم باش تقدروا تستعملوها من اليوم. رانا كامل في الدار كونفيني، ورانا كامل عندنا دي بروجي اكاديميك كامل، سواء كملت ولا ما زلت ما كملتش. يعني خصوصا اللي مازالوا ما كملوش الدبلوم تاعهم ليسانس ماستر ولا دكتوراه. البحث العلمي هو لا باز تاع، هو يعني فريمون الاساس تاع الجيريان هاير education، ولازم كامل نتعلموا كيفاش نديروه. دونك راح نتعلموا هذو الحوايج اليوم: elevator speech, plagiarism, open access academic publications and academic writing. دونك النصيحة الأولى اللي نمدها للطلبة كامل هي a good dissertation is a done dissertation. نعرف بزاف طلبة اللي راني نعاون فيهم بركا في الجزائر راهم يكتبوا في لا تيز تاعهم سورتو لي دكتورون، ونشوف باللي عندهم فريمون مشكلة باش يكملوا، خاطر الماستر عندك غير عامين اون جينيرال وتكملوا خلاص. مي الدكتورات نشوف الناس راهم يطولوا 5 سنين 6 سنين 7 سنين ومازالوا ما كملوش. على خاطر كاين المشكل الاول اللي هو بيرفكسيونيزم، يعني يحبوا يكونوا perfect في كل شيء. Alors que dissertation is not a perfect job. It's not. It's a work. It's actually your first step to academic research. بس كن بعد واش راح نببليو هذيك هي لا كارير تاع الصح. So والمشكل الثاني انهم سختو اللي راهم يقريو at the same time تلقاهم ما عندهمش الوقت باش يكتبوا. دونك في المحاضرة تاع اليوم راح نعلمكم كيفاش you make time for writing and how you can write in a good way، يعني les bases تاع writing in general. Voilà. Donc what is academic research? This is a very very basic يعني definition. على بالي عندنا different levels هنايا، كاين لي دكتورون اللي راهم more advanced، كاين لي ليسانس اللي هذا وين بداو، كل واحد كاين ميم لي ليسيان. البارح شفت بزاف لي ليسيان معانا، دونك ماذا بيا تتبعوا معايا ستيب باي ستيب باش كومسا تشوفوا راني واصله بهذا البرزنتيشن. So the first goal تاع academic research is to find something new. معناتها لازم تجيب حاجة جديدة للفيلد تاعك. اوكي، لكن راك تخدم باغ اكزومبل في الانجينيرينغ ولا في الانجليش ولا في when you look at the information available
you're supposed to bring something new. Something new ماشي معناتها rocket science, right? It doesn't have to be something groundbreaking. It has to be new in a sense that you can approach a field or a topic differently than before. You can look at a very narrow topic في الليتراتور اللي ما لقيتوهش وتقول okay I need to look at this specific aspect and bring something new to my field. Or more specifically يعني تقدروا you can find a way to enrich يعني الفيلد تاعكم تولي تجيبوا لها حاجه جديده وتضيفوا لها حاجه اللي ما كانتش كاينه من قبل. Ideally that's the goal. Of course you need your bachelor's degree or master's degree thesis or dissertation يعني you need to defend it. So for in the US it's a dissertation for PhD and a thesis for a master's degree. So the goal is to defend the diploma, and to do that باش دير لا سوتنونس تاعك لازم تكتب لا تيز. ما كانش حل واحد اخر، لازم تكتب لا تيز. ونصائح اللي نعطي لكم اليوم راهم اونغلي بصح سابليك في لي لونغ كامل. على بالي كان دي فيليغ اللي يكتبوا اون فرونسي، كان دي فيليغ اللي يكتبوا اونغلي ولا بالعربيه. بصح هذا البحث العلمي هو حاجه يونيفرسال، يعني اي البحث العلمي في العالم كامل this is the way it should be done. Also يعني one goal is to present your research at conferences. ماذا بينا كامل surtout les doctorants لازم يبريزنتوا في les conférences باش يسوتنيو. It's a requirement. Donc it's very important to know how to do academic research for conferences, to publish your work in academic journals, and of course make your work visible in your field. Okay, so I'm gonna talk about the elevator pitch. What is the elevator pitch? عباك كي نكون نقري in person sometimes it's better خاطر نقدر نشوفكم ونقدر نشوف يعني الانسرز تاعكم، بصح معليش we can do what we can with the online learning. Elevator pitch, it's one very very important communication skill. Elevator l'ascenseur كما راكم تشوفوا في لا فوتو هذه كي تطلع من ان ايتاج ان اوتر en général à peu près تحكمكم واحد دقيقه 1 minute. And it's important في ال 1 minute هذيك تقدر تهدر على واش راك دير لا ريشيرش تاعك يعني so it's a summary about yourself. So if you have 1 minute, if you think about it, you have only 1 minute. عندك دقيقة واحدة باش تهدر على واش راك دير كان باش خدمت في ال5 سنين الأخرين 4 سنين تاع الجامعة. وهذاك لا بيرسون اللي راك تهضر معاها it's very important person either to get a job ولا هذاك العبد راح يولي الادفايزر تاعك ولا هذاك الانسان راح يكون في الجوري تاعك. لازم هذيك لا بيرسون تقنعها باللي you are special. So think about it. If you have 1 minute دقيقة واحدة to talk about your project, how are you gonna do it? The elevator pitch is very important to break the ice. دونك تلاقيت بعبد في كونفيرونس ولا أستاذ important ما عندوش الوقت، عنده غير دقيقة. You need to break the ice quickly and you need to talk to that person in a way that you can be memorable and you leave a positive impression. سما لازم هذاك الإنسان يشفع عليك. Okay? And also what's very important is to open the door for further conversation. Of course ما تقدرش تهضر على كل شيء في دقيقة، بصح the but أنك تعاود تتواصل مع هذاك الإنسان وتهضروا على البروجي تاعك ولا الديسرتيشن تاعك in another setting. So very quickly هنايا steps you can learn more about this online. I find it very important خاطر يجي كي يجوني لي ستوديون نقول لهم واش هو لو سوجي تاعك، يقول لي عطي لي سوجي ما على باليش انا نحب هذين بصح ما كانش لي ريسورس. The first step I think in academic research is to know what you want to research and then practice with the elevator pitch and then you can research it more and write about it. So who you are, your students ما هذوما steps تاع elevator pitch. What do you do? Research topic. It depends who you're talking to. لكن تهضر مع واحد من الفيلد تاعك اللي يفهم مليح لي تيرم تكنيك
use the technical words. But if you're talking to someone who would not necessarily understand your words, avoid the jargon. It doesn't make you sound smart. It makes you sound incomprehensible. So it's best to actually use very simple language. What's your research topic? Okay. What is the problem you are solving? خاطر research هذيك كما قلنا قبل, you're bringing something new. So that means you are solving a problem somehow or trying to solve a problem. Create a concise statement that generates interest. معناتها لازم الجملة هذيك تنمو تكون memorable and impressive and positive العبد هذاك اللي راهو يسمع فيك you generate interest ويولي لك either they email you back ولا they ask you to meet again for coffee and talk about your project. So حاجة اللي حبيت vraiment ننسيستي عليها في البرزنتيشن هذه ودايما people kind of يعني الناس السوجي هذا ما يهدروش عليه بزاف واللي هو plagiarism. وش معناتها plagiarism؟ هي السرقة الأدبية والسرقة العلمية. والاكسكيوز اللي تجيني بزاف يعني let's be honest هنا في الجزائر الاكسكيوز اللي هي ما لقاش لو ريسورس دونك لقيت اون تيز واجده اونلاين نرفد منها ان اتس اوكي خاطر ما عنديش لو ريسورس. هادو كامل سي دي اكسكيوز. اوكي انا نعطي لكم هذا سلايد باش نفهمكم باللي السرقه الادبيه سي اوسي غراف كو تسرق حاجه من المارشي. سي لا ميم شوز. سرقت انفورميشن ولا اون ايدي من عند واحد اللي هي ليدي ماشي تاعك اتس plagiarism. كان جامعات في الامريكان او لا بلوبار تاع الجامعات في الامريكان ما عندهم zero tolerance for plagiarism. لو كان يلقاوك بلي كوبيت تتحاوز ديريكتومون من الجامعه. يعني سي تالمون غراف كو the plagiarism is treated as a crime, as an academic crime. So the words we use are very powerful. معناتها كي تجي اون ايدي ولا تكتبها في الاكاديميك ريسيرش تاعك they're very powerful. So it's important to use them truthfully, accurately and responsibly. ودوك نهضر على la responsabilité in a minute. Statements should be accurate both in terms of how information is managed and how it is credited. So it's not just about تجيب الانفورماسيون من عند واحد اخر. It's also about reporting the information. معناتها شفت data ولا شفت information ولا an event صرا. If you don't write it correctly and truthfully, that's also considered plagiarism. So, علاش it's important? The plagiarism is your responsibility. مام لا كان ما فاقلكش البروف ولا قدرت ونجحت وجبت الدبلوم. لكن راك في الجامعة سما راك you already special. سما معناتها ديت الباك ووصلت حتى الجامعة باش تقرا. You are very, very unique and special. And you have a responsibility. You have an academic responsibility لروحك أولاً و la communauté scientifique تاعك. So if you are cheating, like أن تكذب و you plagiarize, you are cheating yourself. Okay? So I highly encourage you to really, really think about this. ونحاول دوك نعطيكم دي زيكزامبل كيفاش يعني نقدروا نيفيتيهم وكيفاش كان الحل. مي فو ايفيتي لي زيكسكيوز تاع ما عنديش access للاونلاين ريسورسز اكسيتيرا اكسيتيرا. There's always a way. When there's a will, there's always a way. معناتها كي تحب دير حاجة ديرها. So what is plagiarism? Is to use words or ideas of another person as if they were your own words. معناتها تجيب une idée تاع par exemple la présentation تاع دكتور محمد سنوسي البارح وش هضر كامل تعاود تحطه في سلايدز ولا في بيبر وتقول باللي it's mine تاعي. This is plagiarism. Even if the paper was not published, the slides ماشي تاعك that it's not yours. Of course you can credit that person. I'm going to talk about this in a minute. تقدر تستعملهم يا با بروبليم بس حتقول باللي ماشي تاعك. just say باللي تاع دكتور سنوسي محمد. To steal and pass off ideas or words as if they're your own. That's also plagiarism. معناتها تجيب une idée تاع واحد بلا ما تقول باللي هذيك تاع فلان وتكتبها وتقول باللي أنا اللي كتبتها. Also to commit literary theft, which means the present on dirait باللي هذه it's new information
alors que هي كاين باللي كاينه في la littérature و elle existe من قبل. Okay. So to plagiarize is to copy someone's work, to cite another source improperly. معناتها ما كان نجيب لا سورس وبعد تقول هذه تاع فلان وهي ماشي تاع لا بيرسون اوريجينال. That's also theft or plagiarism. Failure to cite a source معناتها ما تكتبلوش ما خلاص باللي it's a source تاع someone else. Creation of a false source, turning in another person's work as your own. هذه اللي تصرى بزاف في الجزائر malheureusement. Je vois des thèses entières parfois copier-coller من une autre thèse ويقول لك تاعي. So again, even if ما عندكمش des sanctions في الجامعة تاعكم ولا في من هاد الأساتذة تاعكم, ça veut pas dire بلي it's okay. How to avoid plagiarism. Donc c'est bien bon نقولوا هام المشاكل اللي كاينين, لازم نلقاو الحلول. How to avoid plagiarism. Step number 1, a very good strategy is to summarize. Donc تروحوا لا référence تاعكم الكتاب ولا l'article ولا même une thèse, quoique لازم you can only use published work. Mais معليش on va prendre l'exemple هذا. Summarize. Summarizing معناتها you use تقرا هذاك الشابيتر ولا l'article هذاك. You use the original source, you take the ideas and you use them with your own words. It should be shorter. معناتها لو كان شابيتر كامل تكونسونطري في like quelques lignes وتقول بلي فلان كتب هذه. You must use your own words, of course. ماشي copy paste. لازم تعاود تحكم هذيك the passage هذاك وتعاود تكتبه using your own words. And your own words معناتها your own voice will be heard في هذيك البيبر. Strategy number 2 هي to paraphrase. وش معناتها paraphrasing؟ معناتها you reference the original source with the text, and you produce a new text, a shorter version, using your own words. Okay. Okay. And then the quote. This is I like to call this the lazy way to avoid plagiarism. Quote معناتها ترفدها كيما راهي. هذيك لا phrase ولا passage هذاك. You just put quotes منو منا. And you put the reference, okay? The text is produced exactly the same. You just copy it كيما راهو, you paste it. You must use the original exact words and must put quotation marks. من début à la fin. You must include the page number of the source. Very important. علاش page number خاطر the references هادو it's for someone else who's looking at your work يحوس كيفاش يريبرودوي ولا يحوس يشوف من جبت انت الانفورماسيون هذه, يرفد الكتاب هذاك ولا الارتيكل ويروح لا باج يلقى اكزاكتومون وين لقيت انت السورس تاعك و they can use it in another way. You can introduce quotes with phrases like according to فلان بن فلان, quote. You write the text and then you close the quote and then you put the page number. Okay. Okay, so here are some important reminders. Always double check your citation for accuracy. خاطر ساعات even when you're trying your best تغلطوا. The proper formatting and the author and page number. Make sure all your in-text citations match the sources listed in the work cited. خاطر in-text citations حاجة ولا bibliographie اللي على fin حاجة واحدة أخرى. دونك لازم التكست in-text citation تاعكم they match وش كتبتوا في bibliography. And anyone reading your work should be able to easily locate the original source of any material you use in your own work. كما قلت قبل, the point أنه أي واحد يجبد البيبر تاعك يقدر يعاود يعني traceability يقدر يعاود يولي l'origine تاع البيبر تاعك و they can actually look and find your sources. So هنا نعطيكم هادو سي دي free websites ولا free software you can use to check your paper. لكن par exemple كتبتو en anglais, this is for English. So let's say you actually wrote a paper you're not sure, بالك غلط, بالك درفت حاجة مشي بلا ما سايتيها. You can use this checkers. عندكم هم لي example هادو. Again, I will share this presentation so you can use it. عندك plagiarism, advanced plagiarism checker,
the plagiarism checker and plagiarism checker. هذو كامل c'est des different resources you can use, c'est des liens. You can actually use them to check your paper. You upload your paper ومن بعد يقول لك البرسنتاج. When I teach in the US, we usually agree that anything less than 15% match is fine. So for example, لكن خرج لك بلي عندك 15% في plagiarism بلي البيبر تاعك راك سرقتها من جهة أخرى. 15% is usually fine خاطر كاين دي فراز اللي الناس كامل تستعملهم. Par exemple نقولوا according to this هادو لي فراز كامل لو logiciel يرفدهم و they will match them. So it's your responsibility to check and make sure بلي each passage is actually correct and truthful. How do you choose good sources, academic sources? So look for university presses. D'ailleurs, a very good tip right now, because of COVID-19, راهم بزاف les revues payantes راهم فتحوهم gratuitement, just because of COVID. Je pense حتى لجويي. كيما كاين بزاف I can share them later. عندنا بزاف لي journaux they're opening up their collections for free. So a good resource right now is to use anytime, I mean, is university presses, كما Harvard and Cambridge, major publishing houses, well-known organizations, كما United Nations, government websites. هادو ملاح if you're doing statistics. For example, if you're looking at the age, or you're looking at, I don't know, income, government websites and United Nations websites usually are good. Well-known newspapers, so you have to be careful with newspapers خاطر ماشي كامل they are reliable. كما the New York Times, BBC, CNN, these should be okay sources, but they're not academic sources. Magazines and online journal. Voilà, JSTOR, that's what I was gonna talk about. JSTOR, I think right now they have free access to most of their collections, so you need to double check that information. Okay, bad sources. This is the main thing that I hate the most in Wikipedia. When I see Wikipedia for source my students, who they think believe Wikipedia is a good source. Actually, anyone can go to a Wikipedia page and edit it. I edit a Wikipedia page and I add any information I want. معناتها the information which is there, it's not reliable. Personal blogs معناتها أنا نروح نفتح بلوج تاعي ونبدأ نحكي على حوايج. It doesn't make me an authority in that specific field. Maybe it does, but it's not enough to cite me في هذاك البيبر tag. And non-credible newspapers and magazines and editorials. If you know believe there is a newspaper which is not very reliable or serious, it's not a very good idea to cite it in your paper. So what is a works cited? هي la bibliographie en français. So a works cited is a list of sources that goes at the end of your paper and that tells the reader all the sources you have used. كما كنا نهضروا قبل. And the formatting sources in a works cited is different from formatting in text. سما هذاك la list اللي تجي على fin ماشي كيما in text citation, right? And the list should appear in alphabetical order. Every field every field عندهم a different way to cite. In my field, for example, we use MLA. على بالي people in computer science they use IEEE, I believe. So really, it depends on your field. Check with your advisor and make sure the citation style you're using is very is appropriate. معناتها الفورمات ولا الالphabetical order تاع البيبليوغرافي it's not the same in different citation styles. And by the way هادو citation يعني you don't have to do it manually. كاينه واحد this is a good tip. Let me go back. So if you have the latest version تاع Word Office كاين واحد الاوبشن واحد الفيتشر where you can actually generate citations automatically. سما ماشي à chaque fois que you input ولا تحط une source جديدة you can put the first name last name and information تاع هذاك l'article ولا le livre and then you will receive you will get it will generate for you a list تاع la bibliographie automatiquement. خاطر على بالي بلي when you write your thesis it's very hard, you need to focus and sometimes you forget. So the feature heady makes it very easy and it's very it really helps you with time.
Okay, so where can I find free academic resources? So number one is your library. كي كنت في ديسمبر 2019 درنا البوت كامب هذا في قسنطينة سكيكدا بسكرة، درت ميتينغ مع اللايبراريانز تاع قسنطينة اللي نحييهم، يعني they're doing a very good job. وش قالوا لي the most important thing انه المينستر تاع higher education في الجزائر they're spending a lot of money باش يعطيو لكم access library, so you have access. بصح كاين المشكل ما بين كيفاش يوصلوا المعلومه ليزيتوديون. دونك نتوما ask your librarian. بون درك رانا في الكوفيد of course you cannot go to your librarian، بصح كي ان شاء الله نوليو كامل campuses ونوليو القرايه، go to your library, use your library. كان بزاف resources for free for you. They're spending a lot of money for you to get to access the databases, especially masters and PhD students. There is a Facebook group I really like and I recommend for students. It's called Ask for PDFs from People with Institutional Access. Take notes. This is a very, very good Facebook group. So ask for permission خاطر you need approval باش تدخل الجروب هذا. And every time let's say راك تحوس وخاصك article ولا خاصك كان livre en PDF, you can find it there. It's very, very good resource. People share مع بعضهم. They're from all around the world and they usually write in English. يعني it's very, very good. Google Scholar كاين هذه it's a feature اللي بزاف ناس ما يستعملوهاش. It's free تاني كيف. وكان ce qu'on appelle OER, Open Educational Resources اللي هما it's a set of resources, and again I will share this presentation نخليكم لي ديتاي هادو. For example, the Merlot California State University's collection is free. OER Commons, Academic Earth, Open Access Academic Journals كما كنت نقول قبيله باللي خلاو they opened up some academic journals for free because of COVID. But other than that, there are a lot of OER options, open educational resources for students to use. معناتها الاكسكيوز تاع ما كانش لي سورس في الفيلد تاعي ولا في الجزائر ما عنديش اكسي لللايبراري, it's not valid. You have no excuse to plagiarize. Okay, writing. So دركا فهمنا كيفاش how you do the actual researching تاع the data. I have some tips for you. I have written so much and for so long that على بالي باللي writing is a very frustrating process. و the main thing اللي يجيني يعني الناس وش يقولوا لي في الجزائر c'est que même هنا actually in the US is that I'm tired of writing, I'm bored, غير نريح أنا جوني ماغ من الكتيبة وكتاش نكمل لا تيست تاعي بصح you need to finish your thesis. So the first tip is to know the argument and to have a voice. كما قلنا قبيلة في elevator pitch معناتها you need to know what you are actually arguing. أعطيكم an example. قبيلة I said باللي I worked on US-Algerian relationships, etc. And I focused my research on the Fulbright program. What I argue في البيبر هذه تاعي في الديسرتيشن تاعي is that American exceptionalism is decentered, and I'm trying to situate it in transnational terms. معناتها it's different from everything that has been written. كما قلت لكم قبل, we have to bring something new. I'm talking here specifically about how other scholars can يقولوا how American exceptionalism is the center of every argument. But in this specific paper, I talk about how the Algerian students are the center of my argument, and how American exceptionalism is affecting their subjectivity as Algerian intellectuals. معناتها الناس اللي قراوا في الجزائر في الأمريكان, les Algériens اللي قراوا في الأمريكان, كيفاش it affected their intellectuality and their subjectivity. وكيفاش my voice كما قلت لكم هنايا. So you have to have an argument and a voice. So my voice here is that I contribute to the field of American studies by focusing on Algeria, because most of the topics, they focus on other fields, but Algeria is a very understudied field. And this is my voice. So when you read my paper, you can see what I argue. ماشي فلان قال وفلان قال وفلان قال. I have a voice, and then other sources will support my argument. ماشي le contraire. So you have to have the voice. And this is something you figure out very early on. Of course, it changes. Okay, على بالي قلت لكم you have to think about it from the beginning of your academic journey.
it's not something you think about العام الاخر تاع قبل ما تكتب لا تيز تاعك. لو سوجي دو تيز لازم تبدا تخمم فيه from the first day تدخل الجامعه, and it will change over time. It's normal. So tip number 2, have a strategy and make a plan. So you have to be serious about it. If you لكن ما ديروهاش une priorité, you're never gonna finish your dissertation, okay? And it takes a lot of time and patience. It's very doable. Have a strategy and make a plan in a sense that okay, اليوم راح نكمل ماشي شابيتر, تقول اليوم راح نكمل شابيتر سي امبوسيبل. اليوم راح نكتب une page. هذا it's a very achievable goal. اليوم ورا الفطور I will write 1 page. If it's too much, I will write 200 words. Okay? And then set a big goal. The big goal you have to visualize. Okay, العام الجاي الوقت هذا نكون كملت الدكتوراه تاعي, نكون هكا. This is a big goal. And this should be a good motivation for you to advance, to advance your research. Brainstorming is a part of tip 2. Brainstorming معناتها كيفاش تشدوا ورقة وستيلو وتخمموا كيفاش لو سوجي تاعكم دو تيز هذا il est important كيفاش the concepts relate to each other. It's very important to actually use a pen and paper. I highly recommend this. Honestly, it's the best way. White paper ولا whiteboard, شد ستيلو just think about mentally collect relevant experiences, then select the information and then write them all down. Okay, so this is my argument, this is my methodology, this is haka, and then you make a map. I have a very good tool. Again, I recommend white pen and paper. There is a very good tool. It's my free mind. It's free software you can use to actually brainstorm. But again, from my personal experience, I use pen and paper, and it works so well. même ساعات within one chapter, ساعات على بالك باللي دي كاملة تاع l'argument تاع la thèse, ساعات يوصل ان شابتر تحصل فيه. You take a pen and paper and just brainstorm ideas or talk to someone else to brainstorm ideas in the same field, and it should be very, very helpful. Okay, so tip number 3. So اللي راكم ديروا في لي تيست تاعكم على بالكم بلي you have a lot of reading, راكم عندكم des livres, des articles لازم تكملوهم, لازم تقراوهم. We all know بلي it's very, very hard to read from cover to cover. تشدوا كتاب وتقراوه من الاول حتى الاخر كل كلمه اللي كتبها. It's very hard. faut dire بلي it's unrealistic. So كاينه une strategy, it's called skimming. Skimming is not reading. Skimming is reading in a smart way. معناتها you read the abstract. تحكم un article par exemple. You read the abstract. هذاك لو ريزومي اللي يحطوه في الاول. You read the conclusion. You look at the figures and think, okay, هذا l'article c'est intéressant, نحتاجه pour ma thèse ولا لا. Si c'est intéressant, you can read more later. Si c'est pas intéressant, you just need like one aspect of it, then you put it on the side. Therefore, you should construct your paper so that it can be understood by skimming. Donc هذه c'est une double stratégie. كي تكتبوا, think about someone who's reading your paper. لو كان يقرأ l'abstract ou la conclusion, est-ce qu'ils يفهموا à peu près est-ce qu'ils يفهموا à peu près your topic, okay? Tip number 4 is to create an outline. So in any field, you need to have an outline. Usually, هذا هو ما بالعربية. Usually, this is the outline to any paper, thesis, dissertation. Abstract, introduction, methods, chapters. كما أنا had, I think, 4 chapters. كل واحد قداش عنده شابيتر. Results and discussion, conclusion. كان اللي يحطوا methods last. It depends on your field. مي على بالي بلي هذوما les aspects, هذوما les piliers تاع any paper, any conference paper, any thesis, any dissertation. This is a very general outline of academic research. Any field can use this. So tip number 5 is to proofread. وش معناتها proofreading؟ معناتها تقرأ وتعاود تقرأ وش كتبت. خاطر when you're writing, you don't really think about the detail تاع grammar, etc. There's a very good sentence that my advisor can دايما تقول writing is rewriting. Writing is rewriting. معناتها وش نكتبه أنا نعاودو نكتبه. خاطر
نكتبوا une fois ومن بعد تعاود تولي it's a process من بعد نعاودوا نولي une autre fois to fix the issues and fix the grammar etc. Because sometimes كي تكونوا تكتبوا la première fois يجوكم les idées تكتبوهم d'une façon rapide بصح there are a lot of things missing. My advice is not to stop. كي تكون تكتب la première fois just write taper ومن بعد rewrite and fix the grammar. Don't make it perfect the first time. Okay? اليوم par exemple الجول تاع اليوم اوكي نكتب 200 باج 200 مو 200 words هذوك تاع اليوم ماشي لازم يكونوا perfect words. They don't have to even make sense grammatically. They can just be a good writing ideas, right? You just dump your ideas into that paper and then you organize it later. So writing is rewriting, edit, time, and review. Give it time to, I like that معناتها تكتبوا اليوم بعد غدوة باش تعاود تشوفوا with a fresh brain. And then another tip, very, very important, print it. على بالي this is not very environmentally friendly, but printing your paper is not the same as reading from a screen. شحال من خطرة نكتب paper ونحط باللي اوكي انا كملتها it's perfect بعد نبريميها نلقى لي typos نلقى لي زيرور نلقى ça arrive à tout le monde. So print it and proofread it. Okay, so another tip number 6, and I have only 5 minutes left, right? So 5 minutes, okay. Tip number 6 is focus writing and group writing. Focus writing وش هو معناتها basically don't open Facebook, don't open your email, don't talk on the phone, don't use your Snapchat, okay? Focus writing معناتها عندك ساعة في النهار تكتب فيها just write. That's it. Actually, if you can disconnect لكن ما تحتاجش الانترنت نحي الانترنت complètement, it's very good tip. And then group writing. Group writing is very, very successful, and for me it has been at least. ودركا with the COVID حطيت لكم هنايا كلكو زيدة كيفاش you can actually group write ماشي لازم تتلاقاو مع group. You can do it online. My favorite two are Dropbox and Google Drive. Of course, كامل على بالكم comment ça marche. You can edit real time. Group writing means that you can actually look at each other's work. مثلا نكتب paper. واحد اخر يقرا معايا they write another paper and انا نقرا البيبر تاع لا بيرسون هذيك ولا بيرسون هذيك تقرا البيبر تاعي with feedback. It takes time, yes, but it's very helpful. It's especially helpful if you can have someone from the same field, but anyone from any field is good too. Actually, it's very important that your paper can be understood from a general perspective, from a general audience. Donc Dropbox, Google Drive and Evernote هادو battle 3. Trello is very good. I think the premium version is, you have to pay for it. And Zoho projects. Have very good resources. So tip number 7, and this is the last tip, reference and data collection. So le problème اللي يجوني به بزاف les étudiants هو إنه وراء 3 سنين 4 سنين تاع research they end up with a lot of data, a lot of research, and تخلط كامل في بعضها ومن بعد they can't make sense ومن بعد يبانيكيو ومن بعد يقول لك اوكي الخدمه هذه كامله انا جو في écrire un truc simple وخلاص. my advice surtout les جدد اللي بداو الديجري تاعهم كي غير Zotero is a very good software. It's free. You can use it. You can download it and use it for free. And Zotero is a research tool اللي تحط les références تاعكم كامل, your notes, everything, your collection, the data collection كامل تحط في بلاصة واحدة. When you're ready to write, although you should write and collect the data at the same time. Let's say juste quelques années en train de just not writing. It's a very good idea to really organize all your data in one place. Okay. Another very important tip اللي صارت لي أنا اللي هو تكتب حاجة من بعد يروح لكل شيء تفاصيل. هذا التكنولوجي we can't trust it unfortunately. So 3 copies is my rule. You make 2 cloud copies, واحدة في Dropbox, واحدة في Drive, and then 1 copy on your laptop or your computer. Very important that you save your work and you save it every week, ماشي every month. خاطر راك تخدم بزاف donc every day عندك something new. If you can actually save it every day, you can update it every day. It's even better. So voilà. Donc هادو c'est les tips for data collection. My general tips هنايا is really to write every day except the weekend.
if you do 30 minutes a day, just 30 minutes, it's very, very achievable, okay? 30 minutes a day of writing, you can finish your dissertation in 3 months or less, depends where you are. أنا نعطيها لكم from out of experience. If you procrastinate معناتها اوكي ما عندش الوقت من بعد ولا تشوفها شغل حاجة كبيرة, you're never gonna finish. بس if you do 30 minutes every day, لازم تكون a habit, لازم تكون you have to make it a priority, okay? 30 minutes a day can make a big difference. Try it for 1 week. جربوها سمانة, كتبوا 30 minutes par jour. كي نقول لك write معناتها you don't have to write a perfect page, right? Writing معناتها you can just put your put your papers like you're reading, organize your data, write your methodology. This is writing. It's all part of writing. Another tip is to write a very good first sentence. It's called the topic sentence. Les spécialistes en anglais, etc. على بالهم, linguistes. The topic sentence en anglais est très important. It tells you كيما نقولوا الفكرة العامة تاع le reste تاع le paragraphe. Write a very good first sentence. Proofread your work. معناتها ريفيزيو. And have your essay reviewed by one person. If you have, يعني إذا كنت زاوي لا شانس عندك عبد واحد آخر يقدر يتبع معك. تعطيله البيبر تاعك. It's very important they can give you good feedback, constructive feedback, okay? So كاين الناس اللي يعطيك destructive feedback, that's not good. هذا البيبر مش مليحة. No. شوف واحد اللي يقدر يعاونك يقول لك اوكي maybe تزيد هذه منها, maybe تزيد هذه, to make it better. Voilà, donc for today, I have so many things I really want to talk about. بصح لا غالب we're out of time, مش حابة ناكل من time تاع بروفيسور ملكشي. Donc voilà. For today, thank you for listening. نحط لكم الايميل ادرس تاعي هنايا sausanshadadi@gmail.com. If you have any questions ولا comments ولا ideas ولا, I would be very happy to help. And here are some resources. les sites web اللي هضرت عليهم شوية قبيلة. So you can use them, make good use of online resources. Again, this will be shared, Murad, right? These slides can be shared, right? And then I'm gonna hand over to Professor Nordin Melekshi, and I really hope. J'espère عجبتكم la présentation. If you have questions, let me know. Voilà. اوكي شكرا جزيلا. بدايه قويه مع الدكتوره سوسن شدادي. amazing presentation. Thank you. Right on time. هذه specificity تاع سوسن. Right on time. Respecting time is very important. Thank you very much. Amazing and really beautiful presentation. قبل ما نعطيك الكلمه ليك باش تدينا الانتروداكشن تاع البروفيسور نردين ملكشي, نديروا تيزر من الانتروداكشن تاع نردين ملكشي. ولا actually we take some questions for you. Okay. You do the introduction بالبايو تاع البروفيسور نردين ملكشي, وبعد ذلك ندير الكلمه نردين ملكشي. نشوفكم بعد الفاصل ولا بعد تيزر ان شاء الله. Thank you very much. اوكي نبداو شويه question answers. اليك الكلمه دكتور محمد السنوسي to moderate the questions and answers. ممكن سوسن تردي برك. السلام عليكم. شكرا سوسن. دكتوره سوسن شكرا على البريزونطاسيون تاعك. Elle était très bien, très intéressante. Beaucoup de choses. Et j'ai appris plein de trucs, surtout ta 1 minute elevator speech. That's amazing. Really. I really like it. I just discovered with you. And anyway, okay. Thank you so much, Susan. We will take maybe 2 or 3 questions for you. There is a lot of questions. Oh, really? Yes, we try to take 1 or 2. And okay. There will be a question session by the end of the talk of Professor Nordin Melekshi, of course, okay. By the end of for 1 hour, maybe okay. More. But for now, we will take maybe just
or two questions. We start with I have this question from سليم من ولاية وهران. ماذا يقول لماذا أحيانا نجد نتائج متضاربة بين مقال علمي وآخر رغم أنهما ليس متباعدين في الفترة الزمنية، وكيف نختار المقال الصحيح لذكره كمرجع؟ This is هذا very good question. واسمه؟ سليم مكي. سلام مكي، يعطيك الصحة على كيستيون هذه. This is a very good question. ما كانش كفانا الوقت باش نهضر على السوجي هذا، بصح when you use sources معناتها كي تجيب المقالات العلمية من عند different authors, it's actually very important to write باللي فلان قال هكا بصح فلان واحد آخر il est pas d'accord. It makes your paper stronger. Okay? لو كان جينا كامل d'accord, there will be no academic research, right? The point of academic research is really to bring something new. معناتها نتايا اوكي تقول فلان قال هكا فلان الاخر قال هكا، سواء you agree with someone هذا واحد منهم، سواء you bring something new ولا you combine both argument ولا ideas. Okay? Thank you. We will take another one. غادي ندو وحده، غادي ندو سؤال هذا من حسي مسعود. مرحبا بكم الناس. حسي مسعود الاسم تاعها طارق بالنتوس وبن عتوس جو بونس طارق. وي دونك اللي كنت سوسن، هل المجتمع الامريكي يتاثر بالمجلات مصوره دون غيرها؟ وما هو دور البحث الاكاديمي في توصيل المعلومات عبر مجلات مصوره؟ على المجلات المصوره اللي هي comic books. كاين actually a very broad field، يعني كاين des gens spécialisés غير في الكوميك بوكس سواء American studies ولا historians ولا it's a very interesting field. علاش it's important كما قلت قبل؟ it's low culture معناتها الناس كامل تفهم وش معناتها واللي كونتوني تاع الكوميك بوكس. and why is it very very significant؟ خاطر كاين دي ميساج كبار يجوزوا اترافير هذا المجلات هذو. ان اكزامبل هضرت عليه قبيله في الكولد وور، يعني في الحرب البارده، كيفاش كانوا يوريو باللي الامريكان سترونغ. كان واحد الكفر اي لافد ات تاع كابتن امريكا شاد ذا نازي هتلر شادوا هكا زعما I'm stronger than you. So it's not only important for the American people to understand that America is strong, بصح c'est aussi un message pour les étrangers to show the strength and the power the hegemony that America has over the world. It was a critical time. Now it's a little bit more different in 2020, but still the comic books are still very important. It's actually a whole field of study that people use to articulate their understanding of American culture in general. Les Américains يحبوا بزاف comic books. I found really it's very very popular. Thank you. The last one, and we will give very good questions, by the way. Word for Professor Malikshi. The last one, we'll take this one. It's on the screen. It's Hanan. Hanan بالمشي من ولاية بشار. How to deal with translated sources? Do we need to rephrase maybe the translated passage? That's a very good question. It depends on the language you're writing in. So if you're writing in English, I think she's speaking about English, I guess. Okay. Let's say you're writing in English and the paper you're looking at يعني la source اللي عجبتك والارتيكل هذاك مكتوب en français بصح مترجم en anglais. You should actually use the English quote. بصح في النوتس في الفوتنوتس تاع البيبر تاعك you have to write باللي the passage ولا la source هذيك was written originally in French ولا in Arabic ولا in Russian ولا whatever language you're using. And it's very important to give information. En fait, what we forget في كي نكتبوا كامل وكي نقراو انه لو بوت تاع الاكاديميك ريسيرش انك توري العبد واحد اخر اللي راه يقرا اللي ما يعرفكش كيفاش جاتك الانفورماسيون منين جبتها. Si on peut tracer l'origine la source تاع هذاك البيبر خلاص ما we're good. Donc again in the footnotes ما هضرتش بزاف على footnotes today ولا notes in general تاع البيبر. You have to explain everything. علاش هذاك software كيما Zotero is very important خاطر you're gonna end up with a lot of data, a lot of sources, a lot of papers ويتخلطوا. Donc Zotero c'est un software اللي vraiment ينعت لك كيفاش you can actually use and organize your papers
and هذه translated, هذه original, هذه anglais, هذه عربية, and so that you can organize them at the end واللو برودوي فيني يكون ما يكونش بارفي again بس يكون très cohérent. Voilà. Thank you. شكرا جزيلا دكتورة سوسن. It was very amazing, really, lot of information, and I guess I'm sure that all the information اللي قلتيهم they are very helpful for student and les gens حوالي 3000 followers عم يتبعوا فينا هنا on live. Et donc j'espère تعلموا حاجه et je pense que les informations اللي عطيتهم في البريزنتاسيون تاعك it's very very helpful. Thank you very much. Thank you very much Dr. Sensei. I really appreciate it. نديروا تيزر جماعه and we come back. Yeah, we teaser and we come back, right? Okay, ابقوا معنا we are coming. Okay. Ok, دركا رانا عندنا un pilier de la science en général et de l'Algérie spécialement. حبيتكم تعاونوني باش نرحبوا ببروفيسور نور الدين المليكيشي. سي ان اونور يعني راني I can't believe باللي راني راح نهضر عليه ولا بلي رانا we're meeting online tellement que it's an honor, professor. So let me say a little bit about him. Of course, there is so much more. Like accomplishments that professor are very, very impressive. So Noor Melikishi is a professor of physics and the dean of the Kennedy College of Sciences at the University of Massachusetts Lowell. As a dean, he oversees the academic and research programs of 6 science departments and 12 research centers. He's a member of 2 of the largest NASA missions to the planet Mars, Curiosity and Perseverance, scheduled to be launched in July 2020. Professor Melikishi is the author of more than 200 peer-reviewed science articles, conference proceedings, and book chapters, H-Index 38. He worked on the interactions of atoms and molecules with photons and on the identification of and diagnosis of early signs of cancers and Alzheimer's. Noordin graduated with a Diplôme d'études supérieures from the University of Houari Boumedi in Algeria in 1980 and a Master's of Science in 1982 and a PhD in 1987 from the University of Sussex, England. Following his 2 years of national service, he joined the research group of Professor Edward Eiler from 1990 to 1995, where he worked on precise pulsed laser spectroscopy of few electron systems. Professor Melikishi is the recipient of numerous awards, including 2 NASA Group Awards for Science Achievement, 2013 and 2017. The Arfken Scholar in Residence, Miami University. I think I lost my slide. Sorry. Miami University. Oxford. Okay, Miami University, Oxford, Ohio, sorry, 2013, and the Academic Research Award of the Delaware Bioscience Association 2012. Professor Melikishi is a fellow of the American Association for the Advancement of Science, a fellow of the American Physical Society, a fellow of the Optical Society of America, a fellow of the Science Research Honors Society, Sigma X. I am so honored to introduce Professor Melikishi. Thank you so much for joining us. Thank you for your time. And we hope that everyone will benefit from your presentation. Thank you so much, Susan. Thank you so much for that really that very kind introduction.
I must say that I have greatly enjoyed your presentation. I really, I think it's useful to give that presentation to as many students as possible, including in the US and everywhere. So do expect to be invited to come to my group and talk to the students in our area here as well. So Salam alaikum, Azul Flawen, bonsoir tout le monde. اليوم je vais passer avec vous بالك ساعة ولا شوية أكثر من ساعة نهضروا على les sciences. J'aimerais dire باللي if you can share your slides وانا نعاود باش نحطهم. Shall I open the PowerPoint first or shall I? Morad. Yeah, please open the PowerPoint. First, open it. Yeah. Open it on the screen first. And then use the share screen. Yeah. And share it on your screen, please. Like last time, it's not going. It's not? No. Okay. I sent it to you, right? Yeah, let me open it. Okay. Can you try one more time if you want? Yeah, please try again because it's going to be the best if from your side. Because you can control actually the... I know, but I can't. It says that I'm sharing the screen, but I can't see a single thing. I cannot see Nordin Malakshi. I think I see it. Perfect. Okay. So where is it? Yeah, to work for the presentation. And I see the number of people is increasing actually now. It was stable مع Dr. Sousan Shiddadi. Now it's getting more and more. So do I have to do anything? Just go اخرج من السكرين اللي راك فيه بروفيسور. فوالا جود هنايا دير بريزنت ديريكتومون. Can you see it now? Perfect. It's all yours now. Thank you. So, Assalamu alaikum, Azul Fulawen. I am very pleased to be with you this afternoon, morning, evening, wherever you are. Je vais donner une présentation, je vais parler en anglais, je suis à Derja, et un peu de français, parce que si j'ai bien compris, la plupart des Nas la Mismaoufin اليوم préfèrent un mélange entre l'anglais et l'arabiya. Donc, je vais probablement parler en anglais le plus possible, mais j'ai essayé d'écrire ce que je veux dire aussi. هكذا si plus tard اللي يحبوا يعاودوا يشوفوا la présentation يلقاو يعني tout ce qu'il faut en tant qu'écrit ويعاودوا يفهموا peut-être encore plus. Aussi, ثاني الروح quand je parlais anglais, j'essaierai de parler très lentement et Inch'Allah ça va aller. Alors, bon, la présentation, c'est pas la peine. Bon, encore une fois, Texas Sousan pour la présentation. Donc, je suis Yolo, ça y est. Mais je voudrais d'abord nibda en disant que la présentation it is in honor of the medical staff in Algeria and around the world who have been fighting COVID-19. So this is dedicated to them, to everybody, whether they're in hospitals or outside of hospitals, and have been working really hard in the last 2-3 months to make sure that we are all, as much as possible, saved from this pandemic. So thank you so much, and this is to them. So today is a special day as well. Today, for those of you who may not know, today is the 60th anniversary of the laser, the operational laser. So 60 years ago, Mayman has actually gotten the first laser to work in his lab. And we've heard from presentation from Fatima, from Nouar, from Muhammad yesterday about the importance that in LiDAR and everything that this technology is playing.
And I'm just happy to know that actually my talk is on the day of the anniversary of the laser. For those of you interested, you can always get to that book. It's a wonderful book about the history of the laser. You can learn quite a lot about how people come to develop such transformative technologies. So, what I'm going to talk about today, qu'est-ce que je vais parler وش نهضر اليوم؟ اليوم, je vais vous dire un peu يعني la science comme elle est et quel est son rôle dans un monde qui est de plus en plus complexe. يعني we're living in a world that's a lot more complex than it used to be. And we're going to talk about that. We're going to talk about what complexity means. We're going to talk about what science is first. And then I'll give you some examples of complex science or using science to solve complex problems, both things that I have done, and to some extent I will go around also to show you what people are thinking of for the future. In my opinion, there is no distinction between science and engineering. They go together. So a lot of the stuff I'll be saying, I think, will go very well with the talks we've heard yesterday, again, from Mohammed, Fatima, and Nouar. So let's start. So what is science? So science is an intellectual and practical activity, and it is actually an activity that tries to understand the natural world around us. And that's from small, like atoms, molecules, particles, to the very large, to the entire universe. But science, and we've heard things from Susan a few minutes ago, science seeks to do discoveries, to create new knowledge. Where does that knowledge come from? And it comes from the scientific method that's been developed about 1,000 years ago by a guy called Ibn Haytham, and before him, Aristotle. Those two people have actually set the stage, and then later on Bacon and other philosophers sets the stage for the scientific method. Again, if you haven't looked at the work of Ibn Haytham, for instance, I urge you to go and look at his work and find how he came to do the work that he did. Not necessarily to understand the knowledge that he brought, but the method that he used to get to that point. That's extremely important, because science is really about discovery, and it is the seed for new technologies. In fact, science today, the science of today, is the technology of tomorrow. Your generation, people are living today, we can see this in action right now, in real time. We have a COVID pandemic hitting the entire world. And guess what? It's a virus that scientists do not understand, and are being pressed to develop technologies to detect it and combat it and find treatments for it. So science has its own also lifetime or life cycle, and that pressure from the politicians and so forth, in my opinion, is not good for science and scientists. But you are seeing it in real time. You are seeing the science being done in the labs. Once you people understand the virus, then I'm pretty sure the technologies will come that actually will combat this virus. As Louis Pasteur said, science knows no country because knowledge belongs to humanity. It is the torch which illuminates the world. Pasteur a dit ça, donc vous voyez donc ما كاش les frontières en science. حاجة اللي تندار في الجزائر ولا في سنغافورة ولا في الهند ولا في غانا ولا في أمريكا ولا جهة أخرى, tout ça, ça contribute, it helps to grow the body of knowledge. So you're contributing to growing the body of knowledge by doing science, irrespective of the science that you do. And that's very important to understand, and that's very important also to realize, because people need to believe that they could do science wherever they are. So science, I'm just trying to say, is both a body of knowledge. So this large body of knowledge has been created over the years by humanity. It is also, and maybe more importantly, a process of thinking. As I said, science, today's science, is the technology of tomorrow. In fact, if you look at the development of countries such as the United States, such as Japan, such as Singapore, such as other countries, we can go many, many examples throughout history. Science is the most powerful resource that those countries have. It is the most powerful resource that anyone can have.
And that's where we talk about human resources, but science plays a key role in this. But why science? Why are we interested in science? So there are many books written about this, and I'm just trying to give you a few things that from books that I looked at. One of the things is that, this book that talks about on the uses of science and technology for development. It says, and the book says, or part of the book says, I just picked up this quote: whenever social problems arise, the call for more scientific research and technological know-how is one of the most prominent responses on the part of contemporary ruling elites in many parts of the world. You are seeing it with COVID-19. We have now a major problem, and the ruling elites everywhere in the world are pressuring scientists to come up with solutions, when in fact, before this, in many cases, in many countries, those scientists were ignored, and certainly in some places that I know of very well. So again, there's another book, Rising Above the Gathering Storm, that was written by the National Academy of Sciences. And if you go in there, you can find many plots like this, data that shows you how the economic development of a country just blossoms, grows when there's investment in science. And this is just, a curve that shows what happens in agriculture. But again, it's happening in many, many, many areas. Now, let's look at science from a perspective of fundamental science. And I give you a few stories here. This is Faraday on the picture that you see here with his equations. And Faraday discovered the electroconduction induction phenomena. So he discovered it, he wrote the equations, and he presented it to the British Parliament and to people in government and so forth. And when he did, you can go and read about this, William Gladstone, who was England's treasurer, asked him essentially, what good does this do me and do England? And Faraday's response was, there is a probability that you will soon be able to tax this. So how can you tax equations? How can you tax a physical phenomena? But this is the basis, essentially, of electrical engineering. So, and now we know what electrical engineering is. We know all the stuff that comes through. And examples like this are abound in history. Look at Einstein. You have a picture of Einstein here. And of course, Einstein did a lot of work, going from relativity to special relativity, general relativity, and so forth. But I'm focusing on where you see that red circle there. In 1917, Einstein wrote a paper called The Quantum Theory of Radiation. And if you haven't read it, the students who are in this field or in physics, try to read it. It's not a long paper. But what that work has done, he has for the first time shown that that actually light is also quantized, and therefore the notion of a photon was born. And that was the key idea that's behind stimulated emission, that is behind the laser that today we are celebrating its birthday, 60 years birthday. And it took literally 50 years or more, about 50 years, 52 years, from the time Einstein did his work to the time the first laser was done. So there's a lot of time that needs to take place. I'll take you, je vais vous dire une petite anecdote qui est, comme a raconté, enfin, les الناس اللي خدمت معاهم qui ont fait partie de cette révolution un peu de près ou de loin. Le laser avec, quand واحد يخزر فيه, on peut imaginer que le L c'est le left mirror, hein, left mirror, le R avec c'est right mirror, c'est deux miroirs. Et entre les deux miroirs, left mirror, right mirror, entre les deux miroirs, il y a un système d'amplification qui est et il y a un système d'oscillation de la lumière. Alors, à un certain moment, ils se sont demandé, est-ce que shall we call it not amplification because it's oscillation, it's an oscillator, and therefore it will be LOSER, which will be a loser. And then, of course, nobody wants to work with a loser, so that name has been dropped and the O replaced by an A. So these are examples of technologies that have come from science that's been done and takes a lot of time, patience, and hard work from many people before
from a concept, an idea, until it goes to practice and technologies and so forth. And lasers today are everywhere. We heard yesterday talks. We can just you can just close your eyes and think about anything almost, and I'm sure there's some type of laser or light emitting diode or something related to this that actually is part of that technology. So I had the chance, the opportunity. I was in Bern in May of last year, and Bern, as you know, is the birthplace of Einstein, and I went to his house, and this is what I saw when you get to his house. You see the picture there. Bern, he lived in Bern from 1902 to 1909, 7 years he was there. Einstein's path from a nobody to a leading figure in physics. So Einstein at one point did not believe, and people around him did not believe that he would do great things. So, but you know what he is. So I talked about knowledge. J'ai parlé de knowledge, donc knowledge, voilà. Et knowledge belongs to humanity, and we can add things to it. So, like Newton said, if I have seen further than others, it is by standing on the shoulders of giants. Donc, لازم دائما نتعلموا من عند الاخرين اللي جاوا من قبلنا، اللي تعلموا من قبلنا، اللي يزون كونتريبيو من قبلنا، اي اون اجوت شويه، كل واحد يزيد شويه، انا نزيد قطره، الاخر يزيد قطره، الاخر يزيد قطره، اي هذا سي كوم سا كو لو بودي تاع knowledge تاع humanity exists or is born and grows as well. In fact, Newton, for example, did some work on light, and he showed that white light can be dispersed in various colors: red, orange, green, blue, and so forth. What he has done there with that work, c'était le début, c'est la base of multiplexing, qui est aujourd'hui le fondement des télécommunications. It's the basis of telecommunications technologies. J'ai travaillé avec des gens qui كنت étudiants. J'avais évidemment des profs كان عندي المادة تاعي، كان عندي واحد آخر، وكانوا الناس يجوا ثاني يخدموا معنا في اللابو. Et je me rappelle très bien واحد qui est très connu, c'est pas qu'on le mot, mais bon, très connu. كي نهضروا معاه دائما je lui posais des questions هكذا ونقول bon voilà une question. يقول لي دائما okay Nordin, does someone in the world know this? If someone knows this, let's find out who it is and how can we get in touch with him or her. Donc, il me posait les questions, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un, la question qu'on se pose, qui a déjà peut-être réfléchi à ça et qui a déjà peut-être travaillé sur ça et qui a déjà peut-être une réponse. Et si oui, yallah nḥunsibouh ou yallah nḥadra ma'ah. Et c'est comme ça que, par exemple, j'ai travaillé avec quelqu'un sur un problème, le Pendlebury. Ou Pendlebury, croyez-moi, راح vraiment le garage تاعو خرج des anciens classeurs تاعو qui كان étudiants à Cambridge, خرجهم, on les a regardés et on a repris des trucs ensemble. Donc c'était vraiment quelque chose de très très important. Et Damon, il faut qu'on ait des relations avec les scientifiques un peu partout. وما يلزمش نحشموا ولا نخافوا نهضروا معاهم باسكو ان جينيرال هما يفرحوا كي واحد يجي لعندهم يلي يبوز دي كيسيون ولا يسقسيهم على خدمتهم ولا يسقسيهم على واش كانوا يديروا بكري ولا حاجه. دونك فوالا دونك سي quelque chose de très très important. لازم نعرفوا qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui a été fait. دوكا اللي كان شفتوا التيتر تاعي you saw my title, it's science in an increasingly complex world. هاو اللي راكي تشوفوا هذاك لو نو هذاك النو هذاك اللي تشوفوه ثم على دوات سي حنا نهضروا بزاف على دوكا تخلطت وراهي معقده والحياه راهي معقده اكثر من اللي كانت اكسترا اكسترا. مي سي فري les choses deviennent de plus en plus compliquées, صح. Parce que c'est quoi la complexité? La complexité, c'est qu'il y a plusieurs parties d'un problème qui sont connectées les unes aux autres. En fait, la complexité d'un système, elle peut aussi se mesurer par la quantité d'informations that we need from it. So the complexity of a system also depends on, or can be defined as the amount of information that we need to describe the system.
So very 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 important that le nœud هذا que vous voyez par exemple هذاك العقده هذيك كيفاش نحوها bah ça va pas être facile. Mais le cas تعرفوا des informations كيفاش تفورم etc. peut-être c'est plus facile. Bon هذيك c'est pas bon هذيك c'est peut-être un jeu mais voilà quelque chose de plus sérieux. هنا vous voyez par exemple راكم تشوفوا qu'est-ce qui se passe pour un patient ولا واحد عبد كيما حنايا. Alors c'est en anglais تشوفوا هنا où je mets peut-être la flèche healthy individual, c'est un individu اللي ماشي مريض, il est sain. Bon, بعد il est malade, il devient patient. بعد quels sont les traitements qui sont possibles ou qui sont aussi ماشي غير possibles mais qui existent اللي ما عنده ثم available. ومن بعد bon il y a aussi باش يولي ماشي مريض. Mais ça dépend aussi de availability the medical doctors, the availability of medical doctors, of the staff. What type of industry, pharmaceutical industry exists? What type of medication exists? What type of diagnosis you have? What types of gene have you inherited? And what type of life you live in, environment that you live? All of these things make the patient and the system and society make that health is a complex, very, very complex system. I don't have time to go more about this, but this is something that, an example of a complex system. Every piece here can actually affect another one. So why is it so complex? Why are we complex? Well, we're complex. Let me just give you this graph here. Suzanne, earlier on, she said she gave us to go to world data, to go to organizations, which is exactly what I did here. So what you have here is the size of the world population over the last 12,000 years. And look how it grows. Look at the red curve. The bump here, by the way, I think it was a plague, the Spanish plague, I think. And it goes up. We're about 7.8 billion people right now. And this is why. So we have more people on the same planet. And this is how the distribution is by region: Asia, Africa, Europe, North America, and Oceania. And you can see that there. But it's not just the number of people that is important or that is the problem. That's not the problem, in my opinion. My opinion is, how do we distribute the resources that we have across not a few people who are mostly in blue and green, in yellow and green here, but how do you make sure the entire colors here, everybody gets a little bit of resources that we have, whether it's water or whatever it might be. The other thing is, we are more connected as human beings. I don't need to show you this. Today I'm speaking with you from here, from Massachusetts, and some of you are in Africa, others are in Asia, others are in Japan, from what I understand, and yeah, Fatima is in Japan, and so forth. So we're all more connected. And because we're more connected, our brain cells, if you wish, our brain is now thinking a little bit more broadly than if you just were in a tiny, small corner of the globe and not knowing what else is happening everywhere else. The other thing is, we are more and more in touch with robots. Human-robot interaction is becoming something of not a dream anymore. Not, it's reality. So, and why? So this makes things, this, in my opinion, adds to the complexity of the world. So computers help us. But why do computers help us when we simulate things? Well, you need to know, it's not my work, but people have shown that the human brain has difficulty in keeping track of more than 7 independent pieces of information at one time. Donc, on ne peut pas garder plus de 7. Quand je dis on ne peut pas, je parle de la personne moyenne, ne peut pas garder plus de 7 bouts d'informations à la fois. Alors qu'avec un ordinateur, ça, c'est pas un problème du tout. Alors, c'est pour ça qu'on passe aux ordinateurs de plus en plus. Bon, c'est pas l'unique raison, mais c'est une des raisons qui vous montre que l'apport des ordinateurs, et ils vont être avec nous et ils vont vivre avec nous. Mais quand il y a la complexité comme ça, il y a la perspective qui augmente. Un qui fait chauffe le monde aujourd'hui comme il est complexe, peut-être c'est pas la même chose que fait chauffe Susan ou la Mohamed ou la Fatima ou la Belgasem ou la واحد آخر ou là même واحد au Chili ou la واحد في الهند. C'est un peu en mathématiques, on a 2 représentations qui sont différentes, cartésienne et polaire, mais on a pratiquement le même point, on essaie de regarder le même point. Donc voilà, donc la complexité, elle fait augmenter les perspectives. So as complexity rises,
the number of perspectives that actually are available to us also rises. So for me, and I just put numbers here, just not numbers, so I just put some problems here. We have some global problems that where science can and should provide solutions. If science doesn't provide solutions to these problems, I'm not sure who would and or what field would. So, and you can see them. Health, you would agree, we're living one right now. Water, poverty, hunger, renewable energy. Noir, yes, he talked to us about this. Climate change, wow. Human-robot interactions, how are we going to live with this? Genetically enhanced humans, security, access to education, and so forth and so forth. Privacy, preservation of species. So there are many, many problems that touch us, all of us, and we can talk about those. So instead of just talking, of course, I can't talk about all of these, but I'm going to talk about one problem here, climate change, that actually people focus typically what's happening, of course, on the planet, and that's very, very good. But I want to draw attention to you, but what's happening something closer to home to us. Here's the temperatures. You can see here the change in temperature here on the y-axis, measured by 5 different, 1, 2, 3, 4, 5 different satellites, and we have here in red the temperature in the Sahara, surface temperature in the Sahara, the tropics, and the globe in black. Just focus on those. What you can see here is that the temperature in the surface temperature in the Sahara is growing, is faster than the rest. In fact, it's growing 2 to 4 times faster than the rest of the tropical, for example. You can see this. Well, if you don't believe that, that's fine. You can, if some people don't believe data, this is data. But if you do not, there's another set of data. And this set of data has measured the surface temperature Taman Rasset, Agadez, Ain Amenas, ou Bilma, je crois que c'est au Niger. Et où je trouve depuis 1950-1930 حتى اليوم حتى 2010 à peu près. Et شوفوا this increase. There's an increase in temperature, this rise in temperature here, and this also, if you compare it to the graph on the left-hand side, is also a shows that it's rising somewhere around 2 to 4 faster than the rest of the tropics. This is, at least in my opinion, it's not something that we should be alarmed of, but we should really carefully look at and try to study very, very carefully because it affects us directly as a nation. So let's look at what is the effect of that, of what's happening in the Sahara for people who are looking at this. Well, let me just look at this article that appeared recently. I think it's 2014. And yeah, this article here shows, this is a group in Germany and Cyprus, and they talk about, because of that, we estimate the global fraction of cardiopulmonary deaths caused by atmospheric desert dust to be about 1.8%. Bon, معليش 1.8% تنجم تقولوا لي ماشي بزاف. Mais dans les pays qui sont avec ce qu'on a appelé البارح c'était the heat or the sun belt, today is the dust belt. Okay, so it's both. It's a sun belt and a dust belt. In those countries, it is expected to be about 15 to 50%. That's really, really big. So let's look at another study that occurred recently. It's been published recently, and by Spanish, Italians, and I can't remember who the other ones are. And also WHO. What you can see here is that the Sahara here is the source for the desert, is the source for the dust, and this dust is measured almost everywhere. So what I'm saying here, there is a reason that actually the Sahara is rising faster than the rest, and we need to understand it. We need to try to understand it because the entire planet is connected. I have absolutely no idea why that is, but I think some of you, the students that we have, need to at one point start to think about this. The other thing is to think about what's happening with the dust.
How is it affecting us? It shouldn't be just people at Princeton and Italy and Rome and Portugal and wherever to study it. We should also be studying it. And that's why you heard me say from time to time that the Sahara is going to give us renewable energy. But for me, it's a world laboratory that we should really do some great science in there and be able to develop some great technologies. We have the minds, and then to try to see how we can solve this global problem that actually starts in our backyard. And guess what? If we talk about economy, if this problem is affecting everybody else in the world, which it is by their own measurements, well, everybody should fund the research that takes place in here. So that's what so now I'm going to switch a little bit and talk about one of the problems. Let me go back. I talked about the problem here of health. I mentioned health as being a big problem, and I don't have the time to talk about every single issue that, what are the big diseases, but clearly you know this. The cancer is a big disease and it affects a lot of people. It's fair to say that, at least according to American Cancer Society, in the United States only, 1 in 4 deaths is caused by cancer. 1 woman in 8 will develop breast cancer, and 1 man in 6 will develop prostate cancer during their lifetime. So it's a big problem, and I'm sure you know this. So we're going to do a little bit of science now. We're going to tell you a little bit about what I do for the next 10 minutes or so. And let me just tell you how we are. So this graph here, on the x-axis, you have time. From the time we are born to the time نموت. قلنا نموت. قال الله يرحمنا. And on the y-axis, we have organ integrity. كيفاش الأورغان تاعكم اسكو راهو مليح ماهوش مليح etc. Voilà. Alors, كي نكونوا صغار, we are healthy. When for a long time we're healthy, typically we don't have a problem. After a certain time during our lifetime, our organs start to give up, and the integrity of each organ starts to drop. That we know that. But somewhere in between, somewhere in that space, somewhere between the time when you're healthy and the time we are sick, something happens. I'm not talking about accidents, I'm talking about diseases. Something happens. So that is the domain of prevention. And we can actually look at genetic signatures, and people do. See whether you have the right genes to fight such and such things, or you have the genes that actually promote such and such disease. So that's one. But that is static. I just want to say that is static. We inherit that, to this day, still static. Then the other part is the treatment. And that's its clinical signatures. We measure الحمى ولا je sais pas moi la حاجه توجعك ولا حاجه, donc c'est des signatures cliniques. En bas, donc on est traité, c'est les traitements. Mais entre les deux, between the two, mais entre les deux, il y a beaucoup de choses à faire. وحنا, c'est là où on essaye de travailler. Quand je dis حنا, mon groupe et aussi d'autres groupes avec lesquels on travaille, on essaie de travailler في ذاك الدومين هذاك, في ذاك الوقت هذاك. Et il faudrait comprendre que les maladies, disease is a process, it's not a state. C'est un processus, un I, ça change avec le temps. ماشي حاجة اللي تجيك وما تخلص تحبس. Mais ça change avec le temps, c'est un processus. Alors, on a regardé, on avait regardé il y a peut-être une dizaine d'années. شفنا هذا les articles اللي كاينين, parce qu'il y a des gens اللي يشوفوا كيما يديروا des autopsies. Qu'est-ce qui se passe, l'autopsie, donc les études après l'autopsie. Et donc ceux qui avaient les cancer, et bien on a essayé de voir à peu près qu'est-ce qu'il y a. Et alors qu'est-ce qu'on a vu? J'ai des statistiques, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais le calcium, le magnésium jouaient un rôle عند هذو اللي ماتوا بالcancer هذو. Les études qui ont été publiées montrent qu'il y avait du calcium et du magnésium, des fois plus élevés, des fois moins élevés. Mais il n'était pas normal, les deux éléments. Et puis bon, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu aussi des fois le phosphore, un peu enfin, il y a eu des choses comme ça, suivant le type de cancer. Et très souvent, le calcium revenait parce que les tumeurs, lymphomes, calcium, etc. Et il y avait du calcium qui revenait. Donc, là, on s'est dit,
au lieu d'attendre jusqu'à pourquoi ne pas travailler sur ça directement et voir à peu près s'il y a des éléments comme le calcium, le phosphore, etc. Sincèrement, jouent un rôle et sont des signatures dans le sang. On a des signes qui sont élevés ou les ont descendus ou la haja. Donc voilà, on a commencé avec un hôpital à Philadelphie, au Fox Chase Cancer Center. On a commencé par un cancer qui s'appelle ovarian cancer, épithelial ovarian cancer. Bon, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais le cancer des ovaires, c'est ce qu'on appelle un cancer silencieux. C'est-à-dire que elle n'a pas de signe jusqu'à ça va pas du tout. Et quand ça va pas, malheureusement, le volume de l'ovaire, il a augmenté en général de plus de 30%, et en conséquence, il y a déjà un problème et le cancer, il est déjà à un stade avancé. Donc, l'hôpital, avec les chercheurs à l'hôpital Fox, on a travaillé avec eux. Si vous pouvez faire quelque chose avant d'attendre, parce qu'on ne fait pas les diagnostics, on ne fait pas de MRI et des scans à toutes les femmes qui viennent c'est très cher, c'est coûteux, c'est invasif, etc. Donc là, on a proposé de faire des études sur des souris, deux types de souris, des souris blanches qui est en haut, où on sait qu'elles ne sont pas malades, on le sait, ou les souris où on sait qu'elles vont avoir des ovaires, on sait même quel ovaire va être affecté. Ça, c'est une technologie qui a été développée par l'équipe avec, donc on a travaillé sur ça. Alors, peu importe ce qui se passe, on voulait surtout travailler de façon à ce que on blood, so that the technology that might be developed will be widely available to people. There's no point in developing something that is also not available to the vast majority of people. So we decided to work on blood. So we asked if we get a single drop of blood, and then we do what we have to do, and then essentially try to understand the atomic and molecular components that are in the samples of blood that come from mice that are healthy and from mice that we know will develop cancer, ovarian cancer. We know will develop, and we know at least eventually, 100% certainty that that could be seen only later in time. So that's what we did. So if you remember yesterday, a little bit of physics now. I think Fatima talked to you about the excitons. So the basic physics is the same. The basic physics here is we take a sample of blood, we shine a laser on it. The blood has atoms and molecules in there. These two curves, this one here, or these here, this is the internuclear distance, which is the distance between two atoms in a molecule. These are due to the repulsive and attractive nature of the atoms, nucleus to nucleus, electron to electron. So this is what you end up with. And these levels that you see here are really the fact that if you take two atoms and you put them together, they can rotate, they can vibrate. It's like a spring. C'est comme un ressort. Doro à droite et à gauche, ou le doro, vous le rapprochez, you push it, ou le doro. Donc voilà, donc ça c'est des niveaux d'énergie. Ça, c'est très important, mais ce que je veux vous dire, la physique de base que vous voyez ici, c'est un peu, elle se rapproche de la physique de base, et de beaucoup, juste un peu, que Fatima, par exemple, elle utilise pour l'OLED dont on nous a parlé hier. Alors, une fois qu'on l'a excité, il y a des émissions qui se passent. Les émissions que vous voyez ici en bleu, on les récupère, on les récupère. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que on sait d'après la physique qu'il y a toute une dynamique, c'est-à-dire c'est quelques microsecondes, mais on peut voir d'abord le continu, ce qu'on appelle le continu, on peut voir aussi les ions, parce que les ions les ions, juste un peu de physique encore une fois, parce que si vous mettez un laser avec assez d'énergie à la même fréquence, vous pouvez libérer les électrons, de la bande, ils sont libres, ils deviennent libres, et donc ça forme des signaux. Donc on peut voir les ions, les atomes, et on peut voir aussi les molécules. On peut voir les molécules, parce que quand les atomes ils sont en bas, quand ils sont loin les uns des autres, nous chauffons comment que la molécule
elle se réassocie ou là elle se déforme ou là peu importe, mais on peut voir tout ça. Et puis tout ça, by the way, c'est if anybody needs articles or anything like that, I'm happy to submit anything. Yeah. Donc on fait ça au labo. Alors pour rattacher le tout à tout ce qui a été dit le bارح ثاني, donc on voit des signatures comme ça. انا كي نهضر مع les étudiants تاعي ou les postdocs, نقول لهم ça c'est des on fait en fait la science des signatures, on recherche les signatures. هادو c'est des signatures. Si كي شغل تشوفي نتوما l'empreinte digitale تاعك كل واحد عنده وحده, هادو حنايا c'est des signatures تاع الدم هذاك تاع qui vient des souris. Donc هذا تاع une souris, هذا تاع l'autre, etc. وكي تشوفوا هكذا ils sont vraiment pas différents, ils sont presque les mêmes parce qu'en fait حنا كاع كيف. Mais est-ce que la question, est-ce que les عندهم cancer sont différentes ou pas? Donc voilà. Donc, et on calcule, bon, je ne vais pas faire les détails, on calcule par exemple le nombre d'électrons qui sont attrapés dans une goutte libérée, la température, etc., etc. Mais tout ça, en fait, matatinesh, une différenciation entre le morda ou les machines morda. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a essayé, il y a une dizaine d'années, on a commencé, on a essayé aussi à utiliser linear algebra, principal component analysis, et puis gradually to machine learning tools that you see here, random forest, support vector machines, and so forth. So we've done that, and we defined, not we defined, but the medical field defines, how many samples are correctly classified positive cancer, how many are correctly classified negative, i.e. they do not, and the total is a classification. So these two are really what the medical profession looks at, PPV and NPV. Sometimes it's called specificity and sensitivity. And to our surprise, we were able to differentiate between the cancerous and non-cancerous mice with numerous tests that we did. Many tests. I can tell you, نقول لكم باللي انا جي غاردي cet article ما بعثتوش malgré le postdoc تاعي كان ما كانش فرحان بيا jusqu'en 2016 باش بعثناه et publié. علاش؟ parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi ça marche et j'arrivais pas à comprendre what's happening here. Et c'est uniquement when I went to give a talk at McGill in Montreal that giving this talk, somebody, in fact I remember her, it's Nancy, somebody actually clicked and said something that they were doing the same thing. Now I understood why it worked. And then we published it, and it's been really good. So, alors, la méthode qu'on a développée ici, this method here, c'est des souris. J'ai des collaborateurs معنا qui sont à Harbin Institute of Technology. Eux, ils l'ont utilisé déjà في l'hôpital, عند les patients. Et voilà, recently, reported, bla, 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 bla. Et ils ont aussi montré que la méthode marche. Donc, la méthode qui a commencé par une idée où on voulait voir juste les atomes, la composition des atomes et des molécules dans le sang qui nous provient de souris, that comes from mice that are either cancerous or not cancerous, starting with just an idea. What was a wild idea? It was a crazy idea, and gradually it's ended up in a hospital in Harbin. And Dr. Lee, who's listed there, has done a tremendous work, wonderful work since also, and has actually made this technology even further developed. We are writing a chapter for a book right now together or separately, I don't know, but we're doing something to make this even more accessible to people. After that, we were encouraged, so we worked with melanoma. So we took some melanoma samples and did the work. I don't have to go through all the details, but basically things also worked, and they worked pretty well, very well. So the idea here, I'm trying to let you know, is that sometimes what might sound like a really far-reached idea, a really far-reached and risky idea, is where you can find some good results and some high yields. So then we have developed also another method that I will just go fast.
And the method that we have developed is based on trying to find biomarkers. What's a biomarker? Cancer biomarkers are proteins that are specific to that cancer. And the idea is when you find them, then that means you have that cancer. So it's a one-to-one relationship. The problem with the technology today is you can find only one biomarker at a time. And what we have done here is trying to develop a technology that could do more than one with one single laser shot. And and what we used, I'm not a biologist, but what we use is something I've learned, I think, in high school. And that is when you have an antibody, quand on a un anticorps, and when you have an antigen that comes to the body, the immune system creates an antibody, and the antigen and the antibody bind to each other. What we have done, we have attached a particle, a nanoparticle or microparticle of titanium and gold and iron to this process, so that if this happens, we get a signature. And this is the signature. Again, the details are published if anybody's interested, but that's what happens. So essentially, we trap the antigen, in this case, the ovarian antigen CA125, we trap it between a nanoparticle, between two nanoparticles, and because we know which particles we're using, it's very easy for us to find out and quantify how much CA125 we have in this case. And this method, we have developed it, this is in human blood, by the way, we've developed it to do more than one biomarker already. We are writing the paper right now, and I'm pleased to say also that colleagues at the University of Purdue are also doing similar things right now and getting some really good results. In fact, I just was on the thesis committee of the student who defended work, very, very good work on the subject. So again, that is really an idea that comes from a simple understanding of antibody-antigen interactions and things that I think all of us have learned either in high school or very, very early in biology classes. Now let me switch a little bit. I'm going to switch my talk to talk about Mars. And why am I talking about Mars and going from cancer to Mars? Because this, hopefully, you understand that what I'm doing here, what we are doing here for the cancer, we're doing it at the atomic level, at the molecular level. That's what we're doing on Mars. At least that's my role is on Mars. If you're interested, we publish something in Science. You can go and look about, what the mission is about and so forth. There are a lot of publications. Anybody interested, you can find them. And if it's for the public, we published something also in Optics News a few years ago, and this is very easy to understand what's going on. So let me talk now. I'm going to play this video, and then we can come back. استاذ جاب ربي ما كاش الصون، مانيش عارف ولا راهم يسمعوا في اوكي وهكذا. محمد راك تسمع فينا ولا كاين الصون؟ راك ميوت موح. دوكا ما كاين الصون. فيري جود. كاين صون دوكا؟ يا مراد how am I doing with time? فيري جود. راك هاي اوكي بروفيسور. So, تسمعوني؟ أنا أسمعك très bien أستاذ. صحيح.
Donc voilà, donc comme avec la vidéo, c'était pre-launch. Ça, c'était une simulation pre-launch. C'est-à-dire قبل ما رحنا sur Mars, avant le lancement. Donc plus tard, dans quelques minutes, je vais vous montrer une des vidéos qui est post-launch technologies, les technologies اللي خرجوا من ثم خرجوا من هذيك la mission et auquel sincèrement on ne pensait même pas في ذاك الوقت يعني en tant que groupe. Alors ça vous donne une idée de la vidéo. Elle vous a montré quoi? Elle vous a montré yani, comment que Curiosity Rover marche, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est sur Mars, et surtout vous avez vu, j'espère, qu'il y avait un laser qui tire sur des roches à peu près une distance de 5 à 7 mètres à peu près. Et à partir de là, il y a des, comme vous pouvez le voir ici, peut-être, il y a des caméras qui captent les émissions que l'on voit à partir des roches. Alors, donc c'était pour voir la dynamique pre-launch. Avait donc Curiosity Rover qui est encore sur Mars, ou مازال يبعث لنا les données. هذا donc Curiosity عنده 10 instruments. راكم تشوفوهم هنايا. عنده des instruments qu'on appelle remote, donc c'est des instruments qui font des mesures de loin. Loin هنايا, ça veut dire 5 à 7 mètres. عندنا des instruments qui sont qu'on appelle des instruments de contact, c'est-à-dire يلزم يروح يتوشي la roche ولا يروح يتوشي الرمل ولا يروح يتوشي qu'est-ce qu'il y a ثما. وعندنا des instruments qui ramènent, c'est-à-dire يروحوا يجبدوا حوايج من التراب يحفروا شويه يجبدوا من التراب ويجيبوهم لداخل كيوريوزيتي هنايا. Il y a c'est aussi un laser, il y a aussi un laser mesure d'absorption et on fait des absorptions aussi. Et en plus, كاين des mesures des instruments pour mesurer la pression, la température, etc. sur Mars. وهذا is very, very, very crucial because we've learned that the pressure on Mars varies tremendously between 6 and 9 or 10 millibars, and that's really important, at least for the calculation that I do. And we have also a DAN, we have a RAD, a radiation. All of these are working together. So the one instrument that I am a member of is this one here, is Homecamp. So it shoots, you see this red beam here, it shoots it, and you see this picture here in gray, it shoots it, and when it shoots it, after it shoots it, there we go, then it creates holes. You see these holes, 1, 2, 3, 4, 5. It digs in there, and as it digs, of course, it creates what we call a plasma. Well, that plasma emits light, and light is collected by this instrument here. Now, I'm not a geochemist, I'm not a geophysicist, I'm certainly not a rock person, a rock scientist, but I do look at the atoms and molecules that we can actually get from this information. And so, for example, you get signatures like this, and we know then that there is titanium here and manganese, and if there's something else, we will find it. So the idea is very simple. So you have a laser here in purple, en violet, on a le laser, qui tire sur un échantillon, حجرة ou رمل ou peu importe, et on crée un plasma parce que le laser il سخن avec la roche pendant un moment très très court, pendant quelques microsecondes, il سخنوا et on a le plasma et on récupère on بعد les signatures ويقولوا لنا واش رانا. On fait l'analyse et l'analyse elle est voilà, on décompose en fait on décompose comme nous l'a montré Newton, on décompose les signatures. Et à partir de là, on sait qu'est-ce qu'on a. Voilà, on peut voir même des éléments at the part per million, the part per billion level. Donc ça marche très bien. En fait, je vais vous dire une chose. نقول لكم حاجة. كي تشعلوا النار خطرات. تشعلوا النار في في الحطب ولا في حاجة. Vous voyez que les couleurs changent. Et les couleurs changent, je vous le montre ici. L'aluminium, il est un peu bleu, le cuivre un peu vert, etc. Les couleurs changent à cause de ce processus-là que j'ai expliqué tout à l'heure, avec le processus, les atomes ou les molécules, etc. Les niveaux d'énergie sont tels que les lumières qui sont émises. Donc voilà, et on a aussi évidemment une base de données qu'on a construite, qu'on a publiée pour chacun des éléments qu'on a fait pendant quelques... Donc voilà. En fait, c'est le premier spectre qui a été mesuré sur Mars, que vous voyez ici, le premier. C'était 13 jours après 13 jours, il me semble,
après كيما حطينا ثبا et voilà donc le spectre هذا qu'est-ce qu'il nous a montré dès les premiers jours كون تشوفوا هنايا شويه il nous montre qu'il y avait de l'hydrogène وشويه اكثر من اللي يلزم كواك شويه اكثر من اللي يلزم donc c'est peut-être hint, hein, c'est peut-être une indication que بالك peut-être ممكن tous les ممكن possibles, tous les incertitudes possibles, que ممكن il y a de l'hydrogène et s'il y a de l'oxygène aussi à côté, et oui, il y a de l'oxygène à côté, hein, l'oxygène, eh ben, peut-être qu'il y a de l'eau. Donc c'est comme ça que ça commence. Bon, évidemment, 2 ans, 3 ans plus tard, manifestement, qu'il y a une mort. Donc voilà. Alors, البارح فاطمة هضرت على modeling is very important and theory is very important. I do the same. I believe in that too. And here, what you have is a plasma that's in a lab on the left-hand side. You can see it under the same conditions, except the pressure has changed. On Mars, it will be here. Why? Because the pressure on Mars is lower than the pressure on Earth, and therefore the plasma can expand, so it's bigger. So actually, the physics here is not different than here, but it is a little bit, hasn't been looked at carefully. So my group, we looked at this, and if you're interested, you can look at this paper. We looked at this with Los Alamos, and we published a paper where we actually developed essentially the adopted, I would say developed, we've adopted the physics that actually we see here to Mars conditions, and we got some extremely good results. And this was, I want to say that this work was, l'article هذا, il a été dédié à la mémoire de car les Algériens ou les Algériennes ou les canoflavions algériens ou pas, les طاح في بوفاريك le 11 avril 2018. لو كان تروحوا l'article هذا, vous allez trouver que l'article هذا il a été dédié à اللي ماتوا الله يرحمهم في هذاك l'accident d'avion تاع بوفاريك en 2018, le 11 avril 2018. Donc l'article a été dédié لهم. Donc voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, je pense que je parle un peu plus aux physiciens qu'aux autres. Pour ceux que ça intéresse, comment qu'on a fait nos calculs, ils sont là. Hein, voilà le cheminement logique, tu as les calculs. Bon, c'est publié, donc ça va bien être l'Allium. Mais ceux que ça intéresse encore une fois, hein, ils peuvent soit voir directement avec l'article qui a été publié, soit ils me contactent un bateau. Mais les résultats, ils sont là. Les résultats, ils nous ont permis de comparer ce qu'on nous on a calculé par rapport à Mars, les mesures de Mars. Et quand on compare, on a eu de très très bons résultats, d'excellentes agreement for things. And this is very useful because you can see here the graphite here. Here's graphite, for example, et vous voyez que, par exemple, le vert, c'est nos simulations, le bleu, c'est les mesures, hein. Mais ce qu'on a vu parfois, on voit des choses, les expériences qui ne devraient pas exister d'après les simulations. Et en fait, on s'est rendu compte que ça, c'était une impurity qui existait, c'était du lithium. Et voilà. Et on voit aussi des bandes moléculaires qui se forment, qui ne devraient pas se former, mais qui se forment. Et ça veut dire que la température et le temps où tu as un chauffe-eau, pour le système, il n'est pas encore très, très bien, not really well understood. On a encore du travail à faire. Donc voilà. Et aussi, comme un laboratoire sur Mars, quand vous avez un laser sur Mars, quelle est l'énergie, le courant, mais là, on voit par exemple, ce que l'expérience nous donne comme les barres dashed lines, les pointillés, quand on est entre les deux, c'est que c'est bon. Mais si on sort, peu importe ce que c'est, si on sort, c'est qu'on sait que la simulation nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ce qui nous permet de revenir vers l'équipement avec, où on fait remotely, hein, d'ici, on fait des changements, on essaie de comprendre ce qui se passe. Donc, c'est une autre méthode, ou it's an avenue to understand what's going on experimentally, and also to do some tests numerically that you cannot do on Mars easily. So that's what it is. So we did, again and again, a lot of simulations for rocks that people expected to see. They see rocks, and we have very, very good agreement. And when it's not very good agreement, we try to understand. And typically, that's how science works. And then you create maybe new ideas and new ways of looking at things, different perspectives, to go back to the perspectives issue. So now
the next thing is ça c'est un interview que j'ai donné à Sciences et Avenir il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne me rappelle plus, 4 ans, 5 ans peut-être même. Donc, et là, maintenant, c'est la recherche de la vie. Donc, au mois de juillet 2020, il y a une autre, les Raïha Mars, et cette fois-ci, puisqu'on a découvert, puisqu'en fait, on a atteint tous les buts scientifiques, ta curiosité, ils ont été atteints, et même plus, au Mazan FMA. Donc, on a un nouveau rover, un nouveau robot qui va partir le 17 juillet 2020 sur Mars, et cette fois-ci, avec des instruments qui sont un peu différents, mais similaires, there will be 7 of them, et l'idée c'est surtout نحوسوا على الحياة ولا كاين الحياة ولا ما كاش كاين الحياة sur Mars. Évidemment, là, il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Thomas, c'est à vous de réfléchir aussi, parce que chacun est en train de réfléchir à ça. Comment on va la reconnaissance de la voix? C'est quoi la vie? All these questions come to light, and it's very, very important questions. And I am thinking about them when I have time, and my colleagues are thinking about them when I have time. My collaborators are thinking about them when I have time, and everybody's thinking about them, and I invite you to think about them as well, because you will find out. Biologists have a definition for life that differs from physicists, that differs from the chemists, that differs from other people. And none of these definitions are really true definitions, because a definition in science has to use words that you can measure directly or indirectly. Now here we are touching things that are just on the border, whether we can do this or not. So I urge you to think about this. It's a very, very interesting question, and it's going to be a question for a long time, as long as Perseverance is on Mars. I want to show you now. I told you, la vidéo que je vous ai montrée, c'était pre-launch. Maintenant, je vous montre une vidéo qui vous montre une des technologies qui peut sortir et qui est en train de sortir de cette mission-là. La technologie, elle est donc كاين واحد يخدم معنا Pablo, صاحبي ويخدم معايا un collègue à moi. Pablo, il a décidé de créer un start-up. خرج donc ما يخرج complètement, mais خرج شويه de la mission تاع مارس هذا, et il a créé une compagnie, ولا compagnie هذه اسمها Impossible Sensing. هاد لا compagnie هذه راه دوك تشوفوا واش دير, وانا نخدم مع بابلو ثانيت باش نعاونوه في السيمولاسيون, في tout ce que je fais là pour sa compagnie باش تنجح ان شاء الله. Et voilà, donc vous allez voir دوكا qu'est-ce qui sort de la mission هذه. je dis pas que c'est la seule, il y a كاينين اخرين, mais هذه اللي نعرف انا le plus parce que نخدم مع بابلو très disons نخدم مع بابلو de près, disons. Yeah. Donc voilà. Donc شوفوا la vidéo هذه ونقول لكم, elle est pas longue, قصيره. استاذ sorry, can you increase the volume? قبيله ما سمعناش بزاف, كان الفوليوم ناقص. If you can increase the volume of your computer will be perfect. Thank you. How about now? Just I don't know. Yeah, شوفوها مع وش شفتوا تما دونك في التكنولوجيا اللي راهي جايه, في التكنولوجيا اللي جون ديفلوبي هذه. Et où quand vous avez vu la vidéo, il y avait parfois des couleurs qui changeaient. C'était des fils qui changeaient de photographe. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des drones qui se baladent un peu partout, contrairement à les exemples qui sont aux États-Unis et au Chili, et qui se baladent un peu partout, et qui mesurent un peu la réfléchence et les couleurs qu'il y a de la Terre et des roches,
Et on va, pour voir s'il y a des trucs intéressants, et s'il y a des signatures organiques, peut-être que c'est un signe que ثما كشفتو كون يلحق ويروح يجبد شويه تراب ثما ومن بعد peut-être qu'il y a de كاين oil ولا gold ولا nickel ولا lithium ولا peu importe. Là, c'est en surface. La surface, on a appris que la surface nous donne beaucoup d'informations qui peuvent être bénéfiques pour savoir un peu ce que peut contenir le sous-sol. Je ne dis pas directement, mais ça donne une indication, fiable ou pas fiable. C'est pour ça qu'on fait des mesures et qu'on continue de travailler. Alors, voilà, cette technologie, à mon avis, elle va faire beaucoup de... Je ne sais pas comment elle va faire, mais je pense que c'est une technologie qui est née, qui est naissante de la mission. Et il y a d'autres technologies. Par exemple, il y a des technologies maintenant où quand il creuse, une fois qu'on a vu ça, bon, je n'ai pas le temps de vous la montrer, on met une fibre optique, et la fibre optique, en même temps, la fibre optique, elle récolte les couleurs qu'il y a en descendant. Et une fois qu'elle récolte les couleurs en descendant, il y a un laser évidemment pour faire un peu ce qu'on fait sur Mars. Et en même temps, on a des indications s'il y a de l'or, s'il y a du cuivre, s'il y a du fer, etc., etc. Et donc, c'est une application pour le minerai qui est très, très importante. C'est aussi une application, j'ai aussi des collègues au Canada qui font un peu la même chose, mais pour l'agriculture. Ils font la même chose pour voir où les sdjor et les forêts, elles ont assez d'eau ou pas, où elles sont asséchées. Donc, il y a beaucoup d'applications. Pablo, il a choisi ce domaine-là. Mais comme il y a d'autres applications que je connais, surtout qui est proche de moi, que j'ai vu récemment, c'est les forêts et l'agriculture, etc. Donc, il y a plusieurs domaines qui vont. Alors, personnellement, je suis plus orienté un peu maintenant vers la médecine parce que je veux sauver des vies humaines. Mais voilà, donc il y a plusieurs choses. C'est pour vous montrer encore une fois qu'une idée, le Mars, qui a commencé en 1999, une idée où la probabilité d'aller sur Mars était pratiquement de zéro. اليوم quand les gens travaillent. في ذاك الوقت pour aller sur Mars, les probabilités pour تروح لتما وتخدم وكلش a été pratiquement de zéro. Donc le problème a été annulé. En tout cas, voilà, on part et puis on fait des études. Alors, en tout cas, Mourad m'a demandé de parler un peu of leadership. Donc, I'm going to talk a little bit about leadership. And I'm going to talk about leadership. But before I talk about leadership, I just want us to realize that because this for me is important, we are all prisoners to some degree of our own orthodoxies. On gagne kebro avec des idées, avec des idées qui sont bonnes ou mauvaises, justes ou fausses, peu importe. Mais saknina, qui tout le monde, saknina, et pour les changer, c'est très très difficile. Alors je vous demande d'ouvrir un peu, de vous rappeler de ça, parce que ça m'a aidé. Ça m'a aidé justement, je de la physique, je justement dans les hôpitaux et je parle à des chercheurs en médecine. Ou la alors si je parle à des géologues, ou la donc ça m'a aidé. Sinon, parce qu'au début, سمعت البارح فاطمة قالت كي راحت les chimistes, elle se demandait qu'est-ce qu'elle faisait dans un endroit où il n'y a que des chimistes. Et les gens me posent très souvent cette question. Et bien justement, un scientifique, c'est la méthode scientifique qui compte. Not have the knowledge. If you want to get the knowledge, you have the time, you can get the publications, you can read it. Of course, you're not going to be an expert in it, but you can know enough to contribute, maybe your own field to that field. So keep that in mind. So, what I want to say here is that today, and we've had a really good talk just earlier on by Susam, but today research is defined as very focused, right? Quand j'ai fait mon PhD, c'était le sodium 4S, 4D, 4S, 3P, 4D, et les interactions atomiques entre le sodium, pas autre chose. C'était comme ça au début. C'est-à-dire que c'est very, 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 you go deep inside it. And then à partir de là, le prof non, regarde les interférences atomiques, etc. Ça commence à croître. Mais la recherche, comme on la connaît la plupart des gens, c'est qu'elle is very focused. Elle est focused et on essaie de rester dans sa propre discipline. Parce que c'est là-bas qu'on se sent très très bien. C'est là-bas qu'on se sent le mieux. Je préfère prendre un livre de quantum mechanics qu'un livre de cell biology, mais je suis obligé. Right? Donc voilà. En bas, linking les idées entre les disciplines, c'est pas facile. It's not easy. Talking to people, it's not easy.
Je vais vous dire une anecdote. La première fois où on a fait le Fox Chase, où on a parlé les profs, avec les chercheurs en médecine pour détection des cancers, diagnostic des cancers, je fais que nous avons le plasma. Le plasma, c'est que nous avons يسيبارو السيروم والبلاسما وكلش. هو راه يهضر على البلاسما وانا نخمم على البلاسما داخل، قلت واش دخل لي زيون داخل هنا، منين جاب لي زيون، منين جاو هذا ومنين جاو هذا. دونك بوندون سيغتان مومون كنا نتخازروا كي شغل هو يخمم بلي انا فريمون ما جي ريان كومبري ا سكي سباس، وانا راني نخمم ما سي ميم با دو كوا يبارل. حتى من بعد كالكو مينوت بلو تار دونك ضحكنا اي بي فوالا اي بي on a décidé que on peut toujours discuter et essayer de faire avancer les choses. Sinon, اليوم au XXe siècle, au XXIe siècle, qu'est-ce qu'il y a? Il se passe aussi que les problèmes les هدرت عليكم مقبلة. La pauvreté, hunger, l'eau, tous les problèmes qu'il y a là ne peuvent pas être résolus par une discipline seule. Une discipline seule, vous pouvez faire des avancées et c'est bien, c'est très très bien. بصح si on veut traiter les gros problèmes, il faut travailler ensemble across disciplines. And that's really, really important. So, et c'est ça la difficulté. C'est difficile, mais c'est possible. But the rewards are big. If you spend time, si vous prenez un temps, et vous prenez ce que vous avez appris, je prends l'exemple à Noah al-Barih, ou à Mohamed, ce qu'il a appris, ou en électronique, ou en AI, ou en solar energy, ou peu importe. ويروح يهدر peut-être avec un domaine qui lui est totalement unfamiliar today. He spends time to work on it. It won't be overnight. Il y aura ce qu'on appelle la transdisciplinarité, c'est-à-dire qu'il y aura soit l'équipe, la discipline qui va ramener quelque chose vers l'électronique, ou l'inverse, ou les deux. Et ça se passe. Mais ce que je veux vous dire, اليوم, c'est que ça, c'est très, très important. Je parle de depth, but also transverse knowledge. Soussam Mkbela قالت لكم هنا aux États-Unis, une des choses les مليحة, et je suis d'accord avec elle, c'est que les étudiants, les étudiantes, يديروا general knowledge, يتعلموا حاجة. احنا اللي يديروا انا نجوا اللي يديروا ميديسين راهم يديروا urban crowding, urban policy. كاينين un de mes profs de physique, un des profs كان دار par exemple physique et دار at the same time Japanese literature, etc. Well, he got the Nobel Prize eventually. So these things happen. So c'est pas impossible. حنا تربينا باللي سي impossible. تربينا c'est pour ça que je vous dis نبدلوا كاع نبدلوا شويه l'orthodoxie تاعنا. Et des fois نتعلموا حوايج des autres disciplines qui nous valent beaucoup, qui nous valent beaucoup de choses. Donc هنا je vais dire aussi que what you need to be innovative, because innovative ideas can reach their full scientific potential when they are placed in the context of established knowledge. C'est-à-dire que ما تروحش تخدم مع n'importe qui pour n'importe quoi. You need to know why you're doing it, and it should be based sur les connaissances de telle personne عندها وانت اللي عندك, et ensemble comme ça vous allez marier les connaissances. But it has to be based on something. So persistence. Ça va être très difficile de parler à des gens qui ne sont pas dans votre domaine. Très difficile. Mais n'ayez pas peur. N'ayez surtout pas peur d'essayer. Et rappelez-vous, science is not a zero-sum game. C'est-à-dire qu'il y a تربح وواحد آخر يربح, ماشي واحد يلزم واحد يخسر. Tout le monde gagne. And nor is life. حتى أنا على حسابي, حتى كيما نعيشوا, كي واحد ينجح فينا كاع ننجحوا. وكل واحد يخسر كلنا نخسروا. Donc science is not a zero-sum game, et la vie non plus is not a zero-sum game. Alors, je vais vous lire une quote from Erwin Schrödinger, who is a physicist, who got the Nobel Prize in Physics in 1933 for the Schrödinger equation, that's well known. Voilà واش يقول Schrödinger. Je vais la lire en anglais, moi نهضر بها بالعربي ولا français. We have inherited from our forefathers the keen longing for unified, all-embracing knowledge. The very name given to the highest institutions of learning reminds us
that from antiquity and throughout many centuries, the universal aspect has been the only one to be given full credit. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il يقول que من عند جدودنا ومن عند اللي جاوا من قبلنا ومن عند اللي داروا النورج they had the knowledge before وكتبوه etc. C'est toujours en tant qu'être humain on veut comprendre mais d'une manière unifiée. نحبوا نفهموا شويه هذه شويه l'histoire شويه l'économie c'est comme ça, c'est ça l'être humain, all embracing knowledge. The very name, le nom des institutions qu'on a donné. الاسم اللي عطيناه وين يتعلموا institutions في higher learning الجامعات كيفاش يسمهم university vient du mot واش من المو يجوا du mot universal therefore university. So therefore universities must be open globally and also across disciplines. So ça vient pas de moi, ça vient de quelqu'un qui a bouleversé les connaissances humaines, c'est Erwin Schrödinger. Alors, pour il faut voir en tant que scientifique, des fois quand كنهضر مع اللي يخدموا معايا نقول لهم we do science of science, we do the science of science, we have to understand science. On doit comprendre la science pour faire de la science. On doit comprendre la science de la science. Donc هذا هو donc العلم تاع العلم. Alors c'est quoi ça? قلت لكم قبيله il va falloir travailler en groupe pour résoudre les gros problèmes. Et il va falloir apprendre à travailler en collaboration. Il va falloir apprendre à travailler across disciplines, across people and so forth. Regardez les courbes que je vous montre ici. Les courbes ont été publiées dans Science il n'y a pas longtemps, en 2018. هنا il y a Science and Engineering. هنا c'est Social Sciences, Arts and Humanities. هنا c'est sur l'axe des Y, c'est l'axe des X, c'est les années, et l'axe des Y, c'est la moyenne la moyenne de la taille des équipes de recherche. Donc chaque barre, les équipes de recherche, t'as la recherche. Donc chaque barre, les équipes, la moyenne تاعهم. Et où تشوفوا بلي elles augmentent. Elles augmentent, peu importe red or black, the difference is small, but one is, with impact, the other one is average. Donc voilà, et elles augmentent. La moyenne كانت il y a quelques années, كانت peut-être de 2 personnes. Voilà, en 1950, كانت de 2 personnes, qui كان Einstein, il s'écrivait des lettres, Bino, Bin, Planck, etc. Il s'écrivait des lettres, mais كان pratiquement وحدهم يا ربي يخدموا زوج. Mais اليوم, déjà en 2000, on est presque à 6. Ça, c'est en sciences. Les sciences humaines, qui jouent aussi un rôle très, très important dans ce qu'on fait dans la vie d'un pays, dans la vie de connaissances, etc. Les sciences humaines, aussi, ça commence. The trend has started. On était en 1950 à 1 et un peu, comme sciences, mais en 2000, on est autour de 3, un peu plus de 3. Donc voilà. Et l'art et l'humanité, les arts, the arts field, you can see it also started to pick up. Alors moi, ce que je vous dis, c'est que s'il y a un message à prendre aujourd'hui, essayez d'apprendre des autres qui ne sont pas dans votre domaine. Il y a le can chouïa, il y a le can mais surtout, تعلموا en groupe, entre vous. C'est très, très important et ça va être de plus en plus important que tu fous les courbes. Donc, dans Touma, je parle des jeunes qui sont étudiants aujourd'hui, dans 20 ans, en 2040 ou la courbe si elle continue this ascension, the teams will be about 8 to 10 people or something like that, or maybe even more. Et le comme en groupe, vous n'allez pas faire partie de ces équipes. Et deuxièmement, vous n'allez pas être compétitif. Et troisièmement, donc c'est un peu la disparition des sciences de la personne individuelle. Il y aura toujours des individualités. Mais je ne suis pas contre et ça, je suis pour. Il y aura toujours des personnes, mais ça ne va pas être la norme. Ça va être le cas exceptionnel presque. Je suis exceptionnel, mais ça ne va pas être la norme. Donc voilà. Alors aussi, en tant que scientifique et en tant que one of the jobs that we do also as a dean is to see where science is going. So this is one graph that shows you this, and we see where that is going. But the other thing is to see what's coming around the corner. What's coming around the corner. J'ai dit hier une chose, j'ai dit que tout est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Donc, or something like that. I didn't say this myself. I think I read it somewhere. I can't remember who said it.
Somebody said maybe it's Nelson Mandela or someone. So it's not from me. But what I'm saying is I know that quote exists somewhere. I've read it in a book somewhere. But it is impossible until someone does it. So yesterday we were talking and we really had the good things. So it's good to look around the corner. So around the corner, I want to share with you this article. You can go back. It's not my work again. You can go back and read it. That appeared in Science 3-4 years ago. This is a group in Germany that actually has created, using calcium ions, has created a combustion engine. So you got all the cycles of combustion engine with a single calcium ion trapped with a laser. Now, you can tell me this is really, really far-fetched. It's a tiny engine, single atom, trapped with an atom, so ion trapping, and then creating a cavity, and it acts as an engine. It takes thermal energy from the laser, and it gives mechanical energy. So that's what it is. Now, this could be something that will be transformative in a few years. I have no idea where it's going to go. But for me, if I was a student today, I would really follow this work carefully. And if I can, I would like to be involved. Second thing, 3D printing of organs. As you know, 3D printing is big. It's a big business right now. You can 3D print almost anything you wish. But also, you got 3D printing of organs. And this is where we need to be able to decide as a society what is acceptable and what is not. This is why it's also important to have our philosophers, our sociologists or social scientists work on these issues. Because if we do not solve these problems, how are we going to deal with this? If we don't have policies that actually are ready to deal with this technology, they are coming, whether we like it or not. So the question, you can say, I don't want to have 3D organs because it's whatever the reason is. But hey, there's people who were blind who now can see as a result of that. So what do you want to do? I was very pleased recently to see the article on the right-hand side here that was published and by a group at the University of Malaysia, University of Malaya in Malaysia, Kuala Lumpur, where they talk about what they think as Muslims researchers about these developments, and that is really positive. People need to do that. They talk about the ethics of science. If we don't do this, things will come. I think there is a paradigm or paradox. It's called the Coolidge paradox, I think. I can't remember what it is, but I think it's the Coolidge paradox. The paradox is this: you don't do anything, and the technology comes, and then you develop policies, you develop sociology, you do whatever you want to adapt that technology to society. But it's a little bit too late because that technology now is making it to the next step to move forward. So you might ask me, but how do I know what's coming? Well, you know what's coming by doing exactly what I'm doing here and sharing with you, is to actually go and look at what is happening in the fundamental science. I know that people, that we have in this talking here today and tomorrow, and Bill Gates, all of these people, if they can, if they take this science here, and if we all were 40 years younger, I know that they could do something with it and do something really, really good with it. However, today it's not us, it's you guys, people who are in high schools, people who are in the first year at universities, that actually need to start to think about not necessarily about knowledge always, but how do you acquire knowledge? It's extremely important, and it's a valuable tool to have. Something else that's coming, it's quantum computing and quantum information. That's coming. I mean, so quantum computing is computing that's best not on zeros and ones, but actually on qubits. And that actually will also change the world the way we know it. And that is something that I think our mathematicians, our computer scientists, and our physicists in particular need actually to really stick to, and not stick to, but at least keep following and contributing to that field. It's extremely important. The good thing about that field, it doesn't really require at least big investments in terms of equipment, but a lot of ideas that come from quantum mechanics that can go in there. Quantum information is another one. You can get entangled
entangled photons and so forth to get information from one place to the other that you cannot actually ever by design, you cannot get access to except the person to whom it is destined. So this is also these are going to be transformative technologies. I don't know when. Clearly, I have no idea. I never see them myself, but you are, especially those who are in high school at the universities today, I think you might work on this in the future and you will see some of the technologies. So on leadership. For me, leadership is the exercise of influence in a group context. I have here pictures. I have 3 pictures that I borrowed from what our university shows for, essentially leaders and people. So you have here a picture on the left-hand side, a woman with her hands to the sky, and you might see that person like that, and you might say, well, this is a refugee from Syria or something, and whatever. You want to say whatever you want to think. But you could also think this is actually a student who could do really wonderful things in the future. The black thing is the hat that she will graduate. So this could be also somebody who can contribute to development of society and humanity in a big, big way. So it depends how you want to look at it. The picture in the middle is waves, and it's, some people see an ocean. You see these waves going back and forth, and others see an entire new economy that could be built through that motion up and down. And same thing, we have one of the NASA's robot with us here in the labs, in our robotics lab, and called Valerie. And Valerie, you can see it like this, but students can work also on sending Valerie to Mars if we want ever a welcoming committee for people who want to go to Mars. So that's actually a project that students are working on. So so for me, to go back to the leader is you need to see things that maybe people do not see. You need a vision, and you need a clear vision. You need to know what you want to achieve as a leader. If you don't know what you want to achieve as a leader, you are just going to float around and around and around, and with you, whatever you're leading as well. So vision, clear vision is extremely important. I have just listed here really fast what I thought good leaders, what characteristics they have. Leaders, for me, have the power to do significant harm, but they have also the power to do significant good. Sorry, I put harm twice. Significant good, sorry for harm twice. But also they can do substantial damage. But leaders have to be ethical. Number one, they have to be ethical. They have to have really high ethical standards. For me, good leaders have excellent, and truly mean excellent, analytical skills. They need to be able to understand data, and from data they need to be able to extract information, not just junk. So if data is wrong, then the information is going to be biased or whatever. So so having good data is extremely important, accurate data, precise data, and from there extract information that you can rely on, and from that information then you can actually extract knowledge that will give you policies, will give you decisions you want to make, and so forth. But data is key. Not understanding how data is formed, how data is brought about, you can't go very far. And that needs competence. You need people who are competent. We are not in a world right now today where you could run institutions simply because you want to run them, or you run them on with your heart. You need to have numbers, data number that actually play a critical role. Of course, the emotional part and the other parts and things that you can't measure also have a role to play, but data has a key role. Good leaders, I said, put the light on. And what do I mean by that? I mean that good leaders are leaders that actually make sure that everybody around them is not in a vacuum. They are highlighted. They are shown. They are, on leur donne tout ce qu'il faut. We celebrate them. Donc, a leader need to make sure que autour de lui, il n'y a pas le vide. Si autour de vous, vous laissez le vide, dès que vous partez, tout le monde vous oublie et il n'y a rien du tout. Eh bien, ça, c'est pas a good leader. That's not a leader. A good leaders are prepared to serve others.
ils voient qu'est-ce qu'il y a de plus grand. يشوفوا واش كاين حاجه كبيره. راك الليدر تاع company ولا in my case a college whatever, you see that you have so many people that you can serve. You need to focus on that as well, and that's important. So that's how you bring the trust. If you don't have that trust, forget it, right? So that's how the trust comes. I meet with students, open hours with students once every 3 weeks. And my associate deans also meet with them other times as well. So we meet with them to make sure we listen to them and we do what needs to be done. Good leaders have the ability to look around the corner. And I just gave you an example earlier on. As a leader in the College of Science, I have to see and figure out what's going on in science. Who should I be recruiting next? What areas should I be recruiting next? Should I be recruiting in an area that's medical physics, or should I be recruiting in an area that's human-robot interactions? Or because I don't have an infinite amount of money. So what's coming next? Where are the areas? So you need to understand what your field is. You need to understand what's very, very important. And if you keep doing the same thing you've done in the past, you're going to get the same conclusions you've had in the past. If you're going to the wall and you don't change anything, you keep going to the wall. So that's really important. Then also, good leaders have to be able to listen to diverse perspectives, especially in a complex world that we just talked about. So it's very important that you listen to everybody around you and have diverse inputs before you make decisions. And decisions, once you make them, then they're transparent, and also they are self-governance. So everybody has participated in that decision. And you should not be rigid. You cannot be always right. There is no way. None of us is always right. At least I haven't met anyone who's always right. So we should always be open to new ideas, new way of thinking, new way of looking at things, new ways, always. And great leaders are life learners. You need to go to conferences. You need to keep learning. You need to keep reading. You need to keep talking to people and learn from the people who have things to give you. As I said before, ethics is very important, and integrity is as well. So you need to be you need to do what you say you would do, unless there's really a reason that you can explain why you can't do it. Leaders also, I see some leaders sometimes, you need to accept evaluation, independent evaluation. You can definitely self-evaluate yourself, and that's fine, that's great. But you also need to have an external evaluation of people that don't depend on you, who you do not control, who actually evaluate you. That is a good leader, and give you actually not just positives, tell you how you can improve yourself. You should also, as a leader or as anyone, as any human being, be respectful of everybody in your organization and around you, and everybody that works with you and for the organization. Let me just finish by saying this. A leader is not necessarily somebody who has a position. You could be a leader without having a position. Einstein, in my view, is a leader. He doesn't have a position. In fact, he's underground. He doesn't have any position, but he's a leader. He's a scientific leader, right? Just what he did, the way he thought, the way he approached problems, and so forth. Some people are also like that. They are just moral leaders. In my view, Nelson Mandela is one, and others. So we need to understand that position does not equate leadership, and leadership does not necessarily mean that you have to have a position. You can be a leader without a position. A moral leader for society, a philosopher, a writer, many people can be leaders without having to, an artist, without having to have a position, a formal position. So with that, I would like to show you this. I almost always show this, so I'm sorry if you've seen it many times, but I'm sorry because I love it. This is actually a painting that I saw in Istanbul, when I visited Istanbul. And it shows, again, for those who have seen it, sorry, but it shows people who are moving as a tribe, moving together, moving in a coherent way, moving in a very, very well-planned way, on a very strong structure that you can see here. A very solid structure. They know where they're going, they know where they're coming from, and they know why they're going. That's the same with you. Time goes by underneath, the river is going underneath them. It goes the same way for everybody. Time is the same for you, same for me, irrespective of where you are. It's monotonous, it's boring, it's the same for everybody. So please use your time
carefully, use your time wisely, know where you are, know where you come from, and know where you're going. And with that, I would like to finish. Thank you so much. شكرا جزيلا البروفيسور نور الدين ملكشي. We were dreaming. يعني بكل ما تحمله الكلمة من معنى. Thank you very much. Amazing presentation for science and also for leadership. Unique. شكرا جزيلا. طلع معايا محمد كيف for moderation. Thank you. شكرا Professor Nuruddin. It was very amazing. So a lot of things. We travel all the world with you. Even outside of the exactly of the planet. Outside المجرة. Professor Nuruddin Mallakshi dana outside of the planet with his presentation. نديروا teaser ونعاودوا نوليو for the small session Q&A with Professor Nuruddin Mallakshi, and then we open the big session of the Q&A for Dr. Sawsan Shiddadi and Professor Nuruddin Mallakshi. Let's take some questions. Mohammed, you can select any questions. You are if you don't have a question now, I have very quick question from let's go. You can go. From Murad حمدوش من قسنطينة. هو نائب رئيس جمعية الشعراء من قسنطينة. يقول لك: هل ممكن أن يوضح لنا الأستاذ إمكانية الحياة في الكون؟ لماذا نحن وحيدون؟ If we are alone, and why? If not, do you have anything to say about this? شكرا. سلمك. قل له c'est une très bonne question, très bonne. Est-ce qu'on est seul dans le cône, l'univers? C'est ça la question. Yes. ما على باليش et personne ne le sait est-ce qu'on est seul. بصح c'est ça la science justement. C'est les questions qui se posent كما هذه ومن بعد quelle est la méthode pour répondre à la question. فهمت؟ Donc bon, il y a qui تشوف probabilité, juste probabilité. Il y a aucune raison باش نكونوا وحدنا. Il y a كبير بزاف. احنا on est qu'un petit point برك. احنا صار نكون كبير بزاف. Et donc est-ce que كاين حياة جهة أخرى ولا لا؟ ما على باليش. Mais ولا كاينة حياة جهة أخرى, il faut le prouver. ولا ما كاش حياة جهة أخرى, il faut le prouver. Il y a dans l'univers une plage, une région de l'univers où les conditions pour que la vie existe, la vie كيما نعرفوها sur terre, parce que حنا la vie نعرفوها كيفاش يلزم الماء, يلزم حاجة qui se reproduit, etc. La vie كيما نعرفوها sur terre, elle peut exister. Qu'il y a une région. Mars fait partie de cette région. Donc, est-ce que Kain ou le Makash? Je ne sais pas. Peut-être que Persévérance va répondre à cette question. Peut-être. Mais le 17 juillet 2020, pour répondre à la question, et encore, si on a de la chance. Et deuxièmement, c'est-à-dire c'est une très bonne question. Mais ce que je pense qu'une grande question de la science, l'Ilyoum, et j'encourage les étudiants, c'est quoi la vie? أنا نهضر مع un prof هنا اسمه إريك شيسون qui est prof de physique à Harvard. كتب عليه. C'est quoi la vie? What's life? هو bon, il a une définition. On parle de, par exemple, de through thermodynamics. The biologist has a different idea. Mais il n'y a pas encore une définition claire de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il لازم تكون. Mais واحد لازم يخمم, est-ce qu'on peut la définir ou là. Et si on la définit, comment on la mesure? Là, on a publié un article في Astrobiology Journal. I can't remember what year, but we published an article where we took E. coli, right? E. coli في bacteria. So E. coli in mud.
لابو في الطين E. coli mud. ومن بعد we study them with lasers, just the way we study things. So with lasers, on regarde à peu près les composants atomiques et moléculaires, et en même temps bombardons UV light باش يموتوا. شايف كيفاش تديروا؟ Donc on va نشوفوا la différence, est-ce qu'il y a des signatures atomiques, moléculaires, etc. Bon, les statistics didn't allow us to really come to a final conclusion, but what we've decided is that actually if something is happening is at the cell level, cellular level, but it wasn't very conclusive. And we're going to redo that measurement or that experiment, not redo this, an experiment, but we learned something, we have more questions to ask. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est des très bonnes questions. Moi, j'ai pas de réponse et je ne pense pas qu'il y ait une personne qui ait une réponse. Moi, c'est comme ça. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions et essayer d'y répondre de manière scientifique. نقول الله أعلم. محمد إليك الخط. شكرا بروفيسور. شكرا بروفيسور. عندنا كثير من الأسئلة نسيو نسيليكسيونو وحدين منهم. Malheureusement, on ne peut pas prendre les questions, mais on va essayer de donner le maximum de questions le professeur Melikchi. عندنا هذه la question, professeur. من أضرار. Donc you have talked about a new developed robot. Can you please cite to us main features or the main features, functionalities and component sensors compared to the previous one? Curiosity. Yes. Sure. So excellent question, Islam. يعطيك الصحة وصحة فطورك. وسأل على الناس أضرار surtout سعيد ثم بن طوبة. So شوف, yes, there is a new robot with more perseverance. And the new robot, Curiosity, had 10 instruments on it. New robot will have 7 because of budget constraints. It will have 7. It will have essentially, for us, more or less the same thing, but it will add another technique called Raman to look at molecular signatures, even more than we have in the past. So that's one. But the key thing, I think also, that will be in there will be an instrument called Sherlock, where actually ثم هذا الانسترومون هذا كي ينحط لو روبو سور مارس هذا الانسترومون ينحط قدامه ويوغا شغل اون بواط تريجر بوكس اون بواط وين كي نشوفوا حاجه انتريسونت باغ اكزومبل حاجه انتريسونت ولا حاجه انتريسونت ولا حاجه الروبو يرفدها ويحطها في لابواط هذيك يديرها في لابواط دونك حاجه يرفد ويحط كيما كنا نلعبوا بكري الضمه ولا اسمها داك الشيء الضمه يرفد يحط في الاخر وهذيك البوكس هذيك سي يخلوها ثم سي دون 30 ans ولا 20 ans ولا لا بروشين ميسيون يروحوا يجيبوهم باسكو دوكا ما تقدرش تجيبوهم ما كاينش كيفاش تجيب ما كاينش كيفاش تولي بون هذه وحده et deuxièmement il y aura aussi une sorte de petite une petite usine qui va faire de l'oxygène petit à petit, parce que l'environnement de Mars, c'est CO2. Donc, il va faire de l'oxygène petit à petit, باش utiliser comme carburant, اللي يروح dans 20 ans, il y a le carburant مهيي, باش يعمر ويجي. فاهم؟ Donc, هذو هما les grandes, sinon il y aura toujours avec PXX, X-ray diffraction, laser absorption, and ces instruments, la température, les neutrons pour voir sous terre, X-rays et so forth. Donc voilà, mais la nouveauté surtout, c'est surtout la petite quote-unquote usine qui va faire le carburant. باش كي يروح البروchain dans 20-30 ans, يلقاو الكاربيرون مهيي ويلقاو هذيك البواط ويجيبوها ومن بعد يكون étudier هنا. شكرا. mais il y a tellement de choses les كبار ما نجمش en 2 minutes نقولوا واش كاين كلش, mais voilà, grosso modo c'est ça. شكرا بروفيسور مليكشي. عندنا une question باللغه العربيه. بكي صحراوي من مدينة وهران. أستاذ مليكشي، ما تعريفك الخاص للنسبية؟ وهل كل ما نعرفه عن الفيزياء النسبي يمكن أن يكون خطأ؟ هل كل ما نعرفه على la relativity all what we know it will be could be wrong. Okay, well, anything could be wrong, right? I mean, but again, relativity has been around now for 100 years or more, right? 100 years, right? Donc la relativité راهي معنا depuis déjà قرن. Depuis
il y a eu plusieurs expériences sur des particules, sur beaucoup de choses, qui montrent que la relativité, elle est correcte, comme on la connaît. Donc, s'il y a quelqu'un ou quelqu'une, il y a quelque chose qui ne va pas pour la relativité, marhaba, mais il faut le prouver. Parce qu'il y a des expériences qui sont faites. Et les mesures, the experiments are the sort of theory. So in my view, it's a very, very solid theory. And, could it be? Yes, of course it could be, but, prove it. Okay. Yeah, so far everything that's been checked is correct. It's been, very correct. So yeah, I doubt it. Mm-hmm. Okay, we take another question. You can Munir. I don't know from where he is, but I have a question about the integration of the artificial intelligence in the healthcare, especially for diagnosis added and the detection of disease. This is a really great question. A really, really great question, and all the questions are great, but this one has a particular thing about it, and that is healthcare and AI and machine learning and all of these things. It is, of course, I think healthcare is something that is bound to use AI for the future. It is bound to actually collect data, massive amounts of data, and learn from each other. If I am sick and عندي بوحمرون ولا عندي راجونيس ولا عندي بصفرون عندي بامبو وواحد انتات واحد في ورقلة ولا واحد في تونس ولا بامبو, we are all human beings. We can learn from each other. People are doing this already. They're not actually just waiting for us to do it. They're doing it. In my college, we have science, but we have a medical school too. We're creating a digital health program. So the digital health program is extremely important, and we actually marry detection of diseases with AI, and we're learning from all this vast amount of data that could be collected and could be used. So yes, I think it's very important. Yeah. Okay, thank you very much, Professor. We have another. We take another one, and then we move to the global Q&A with Dr. Last one. Sousan Shiddadi. Okay. Yeah, the last one, and then we move to the last one. Yeah, it's Ahmed from Algiers, من الجزائر. Professor Malikshi, in your what field of science should the Algerian student focus on? This is a good question, I think. Yeah, it is. You should focus on the field of science. If that's what you just limited it to science, you should focus on the field of science that you're passionate about. If you're passionate about mathematics, do mathematics. If you're passionate about physics, do physics. If you're passionate about biology, go with biology. If you're passionate about environmental science, do environmental science. But do where your passion is. Now, in Algeria, unfortunately, and Susan earlier on talked about this, we specialize a little bit too early, so therefore we leave everything aside. I will, again, whatever your passion is and whatever you go into, keep an eye on what's happening in the other fields. Don't let them go down. Don't just ignore them completely. So follow your passion. You will be happy if you do. شكرا أستاذ. نديروا تيزر محمد ونجوزوا البيج Q&A ونزيدوا معنا الدكتورة سوسن شدادي وكذلك يريح معنا دائما البروفيسور نضين ملاكشي. نديروا تيزر ونرجعوا. Bien, very good. نزيدوا الدكتور سوسن شدادي. محمد, it's yours. Okay. شكرا. We try to find some questions. There is a lot of questions for both. C'était excellent. Merci beaucoup pour la présentation. C'est moi qui vous remercie. La vôtre aussi était excellente. Vraiment, elle était top. Je vous ai dit, comme je l'ai dit. Comme je vous l'ai dit, hein, I think everybody should hear it. Thank you. Thank you. Well,
You made us dream. La présentation تاعك was beautiful. بالقاسم خارج قولي له برك باي باي. Okay. Professor بالقاسم, thank you so much for staying with us. على بالي يعني هذا commitment ولا خلي. وين يروح وين يروح على باليش انا قالوا لي انا ما دام زدت تريح الكيو ان اي قاسم ما عندكش خدمه. ماشي نسمع فيهم والله. اوكي هو راه ميوت. اوكي you're on mute. عندي مشكل مع الاخ ابني. Okay. So خويا I was mesmerized the whole 2 talks. Thank you. سوسن كان بعث لك مساج قلت لك I wish I have known you before I wrote my thesis. That's an honor. Write another one. Write another one. A new life. Literally, I crashed my whole thesis, and I had only 1 copy. Oh, I remember that story. Oh my God, yes. To do all of it again. So, Nordin, it's always a pleasure to listen to your talk. Oh, thank you. You make us proud. Oh, thank you. شكرا بالقاسم. Thank you guys, and I have to. يا صحيت بالقاسم. لا يحفظك بالقاسم. شكرا جزيلا. صحيت وان شاء الله كل شيء كله ان شاء الله ان شاء الله. يلا سي تومورو ان شاء الله نشوفك غدا ان شاء الله. بون كوراج. صح فطرك قاسم. صح فطرك. we'll take this question. تلمسان محمد علي سؤالي للدكتور ملاك دكتورة سوسن. دونك سي بور سا جي شوازي هذا. في النشر العلمي هل هناك تكافؤ في فرص النشر في مجلات مصنفة بين البحوث المنشورة من جامعات غير مصنفة وأخرى من جامعات مصنفة؟ إذا كان لا ما العمل؟ شكرا. مش مصنفة. High class. Top tier. If there is the same level between universities high class and other universities in terms of publication. So the acceptance of publication, of course. Oh, so you mean journals, not journals. Yeah, of course. This is what you did understand. So, Susan, you want to take it? You want to take it? Go ahead, sir. So yes, there is a difference between publishing in Science or Nature versus publishing in some other journals that I'm not going to mention, but clearly. So, qu'il y a une grande différence entre les publications. D'abord, des fois, je reçois des emails d'Algérie, il va falloir faire attention. There is what we call impact factor. Il faut voir impact factor. You Google impact factor. If the impact factor is good, is high, you can see, then it's probably okay. You look at the editorial board as well. If the editorial board are people, are professors at universities and so forth, fine. ولا شتينو ادريس بيزار في لاهور ولا ما باش وين يا quelque chose qui va pas. Deuxièmement, you should be careful not to send your publications to what's called predatory journals. Predatory journals are journals that actually you send them something and they will accept it probably without even reading it. And as soon as they do, they'll send you a really nice email. كل يعطيك الصحة البيبر تاعك كبير ومليح وتشاب والآخر. But for us to publish it, we're going to need $2,000 from you. Ça, c'est des comptes en banque. C'est pas des journaux. وكي يدو دراهمك une fois que تخلص les $2,000 ولا واش تخلص, bye bye. And it's expensive too. Yeah, no, it's expensive. It's bye bye. Donc il faut faire sa recherche aussi. Il y a sur Internet une liste de predatory journals que les gens publient. So, كي واحد يعني يبعث لي par exemple ونشوف هكذاك سي بيزار جامي سمعت به اللي يشيرشوا هكذا عمري ما سمعت بهم, نروح ديريكتومون نزيد ندير ناجوتي الجورنال هذاك في لا ليست هذيك وما يزيدوش يدوروا بيا. مي سكو جو فو دير سي كو وي كاين اللي ملاح وكاين ماشي ملاح, مي ما لازمش تطيحوا في الفخه. You need to do your homework. دير الخدمه تاعك, شوف واش من الجورنال اللي مليح. Encore une fois, ولا editorial board عمرك ما سمعت بهم, بس quelque chose qui va pas. شكرا بروفيسور. ندو سؤال الدكتوره سوسن من ولايه ولايه وهران.
ما هي أهم الملاحظات؟ هذه ليم مكي ليم. ما هي أهم الملاحظات التي يجب احترامها في طريقة ذكر المراجع المعروفة؟ It's for you, Sousan. Dans le sens how you cite it? Is that the question? Yeah, I think this is the question, yeah. How كما قلت في la présentation, I think it depends on your field déjà. It's very important to look at the field تاعك which citation style they use in humanities, حاجة في technical fields, in medicine, engineering. Ça dépend الفيلد تاعك. و it's كما قلت لكم قبل كان واحد الفيتشر في Word where you can actually generate so you don't بكري كنا نديروه manually, right? We write the citations manually. دركا you can just generate. You just choose the citation style and you generate it automatically for Word. And it's very important to check if you're writing for your thesis, to check with your advisor. I personally had this issue in the US where we thought we agreed on one style, and بعدها another style, and بعد I had to redo the whole thing. It was frustrating. So من الأول you have to check either the publishing journal or your advisor which من publishing which من citation style they want. شكرا دكتورة سوسن. ندو سؤال آخر. Okay, this is a question for Professor Mlikshi from Betna. We have Fatah Alawani. Can any of the NASA robots repair themselves? If they break down, can they fix each other? So that's a really great question. So the robots, well, the Curiosity robot that's up there now was, just that you know, we say is healthy or not healthy or sick, right? So we talk about the robot. Is when he's healthy, everything is fine. But every time there's a little bit of a danger, i.e., it's getting into some areas where it's difficult for the robot to move, the engineers at JPL, are really, really careful not to take that baby there, that robot there. Very, very, very careful. Because for precisely this reason, if it breaks down, can't fix it. Now, it cannot be fixed. Now, you can send commands up there, uplink, it's all the uplink commands. You can send commands up there to try to repair things that are repairable, like software, like increasing the current, things like we do, like, you know, at one point the current had to be increased from 60 amp, I think, to 90 or whatever. So you could do that. But if it's something that's mechanical or something like that that's broken, no, there is no way to repair it. شكرا بروفيسور مليكشي. نزيد ندو سؤال آخر الدكتورة سوسن شدادي. Are you using the best questions, Mohammed, or are you using? Okay. Yes, I'm trying to find the best questions, so they are already selected by exactly by جنود الخفاء. يعطيهم الصحة باي ذا واي. يعطيهم الصحة. Ils ont sélectionné. There is a lot of questions and sometimes it's just كاين سؤال هذا ياسين عزيز الجزائر العاصمة. الدكتورة سوسن كيفية التأكد من عدم السرقة العلمية. Okay. I think it's a good question. Yes, very good question. I shared I will share my presentation. I think I don't mind having my presentation online. خاطر فيها links. There are plagiarism websites, so you can check for the plagiarism. Of course, sometimes you do everything right. يخرج لك 60%, for example, plagiarized. But it's just a software that detects matching text from your text to other texts that have been published. But whenever it's matching and it's highlighted بلي كوبيتها, you know بلي you cited that person correctly, then it's fine. You know بلي you haven't plagiarized. For example, if it's a quote, if it's a long quote, although I don't really recommend quotes, I think it's lazy writing. But quotes, يخرجوا لك it's a match on the plagiarism software because it's just a software. But if you know you have cited between brackets بلي كتبت تاع شكون, then it's fine. But the ones I posted are free. كما plagiarism, I believe.
I'll post again all the links, and you can have access to all of them. Thank you so much. شكرا دكتورة سوسن. ندو سؤال آخر للأستاذ مليكشي محمد من ولاية ورقلة. حفصي محمد، كيف يمكن الحفاظ على العينات المأخوذة من طرف الروبوتات وكيف يمكن معالجتها في وقتها وإرسالها؟ Did you get the question or? Yes. What's عينات? How to say in English? I think samples. Samples. Yeah, samples. Yeah, samples. Yeah. How we can take them and how we can send them in time to be processed. So just to be clear, so for this curiosity, the samples, donc samples هذوك راهم sur place, sont analysés sur place. Il n'y a pas de samples qui vont يولوا للأرض ولا حاجة. Sur place. ومن بعد les données mesurées, هذوك les données يجونا لحنا les labos. Donc il y a des mesures qui sont faites. Mohamed, il y a des mesures qui sont faites sur Mars, donc ils diront sur measurements on Mars, on the samples. C'est les données, donc c'est des data that come down to Earth, downlink. Ok? Il n'y a pas de, si j'ai bien compris la question, il n'y a pas de samples les راحوا. اوكي شكرا بروفيسور مليكشي. نزيدو ندو سؤال الأستاذة الدكتورة سوسن شدادي. اوكي ندو سؤال بالفرنسية. Comment élaborer un état de l'art sur un sujet de recherche afin d'être à l'image d'actualité au monde? Je me trouve face à des contraintes d'accès d'information ou à l'information. واسمه هذا؟ هذا من غردية. Il s'appelle Rostom. Salam Rostom. Ça c'est une très très bonne question. Donc state of the art ou la literature review en anglais. هي اللي يعني الناس اللي ما على بالهمش معناتها الباك جراوند تاع ستاديز. قبل ما تبدا تهضر على السوجي تاعك لازم تكتب واش هضروا كامل scholars في السوجي هذاك قبلك انت. That's how you establish your argument. So j'ai partagé beaucoup de ressources تاع free resources. The first resource اللي كتبتها في السلايدز تاعي هو your own library if you're a student. I think he's a student, he said, right? محمد ما نسمع فيك. I think he said he's a student, right? Yeah, so go to your library resources. We think that they're not available. La fois passée كي رحت درت هذاك workshop, the first thing, the idea is that I thought they had no online access, no libraries, no whatever, but they have very expensive databases and subscriptions to libraries, online libraries, and different fields and books and all of that stuff, physical books. But there's a miscommunication between librarians and the students. And the first thing اللي حرت in the US, the first workshop اللي عطاونا قبل ما نبداو نقراو كامل, داونا للlibrary وقالنا this is how you use the resources. This is your librarian. They assigned the librarian for me. ليا تاعي وحدي تاع okay. قالت لي if you need anything حرت أنا. I was like why do I need you? ما فهمت. بعد باش j'ai compris باللي it's a central part of your academic experience. لازم العلاقة تاعك مع library تكون very strong. Donc go to them. هذاك النهار كي في قسنطينة وش قالوا لي تاني what was very interesting is that I mean knowledge should be free and open to all, but they قالوا لي بلي access for libraries was only for graduate students. يعني ماستر وطلع ولازم يفعل يغامني واحد لاكارت. I was very surprised. They want to help Homa. They have good training. They're actually trained every 6 months, I think, to a year for how to use any libraries. And they don't teach them, the students. One of the suggestions I gave was that, I remember I had, when I taught at KU of Kansas, I was bringing so many librarians as guest speakers. هما يجيو الكلاس تاعي ويهضروا مع students تاعي.
This is something I recommend for librarians when يجيو ويفهمهم these are the resources we have, they are free and they're open, you can access from home. يعني مش لازم تروح library. And this is how you find الآخر. وساعات عندك أكسي وما تلقاش هذاك الارتيكل, they should help you. It's their job to help you. So use your library. شكرا الدكتورة سوسن. جسبق رستم رستم يكون فهمت الجواب. ندو سؤال آخر من عامة محمد. If you have published the basics of an idea and you want to get a patent with this idea but with some amelioration, if this possible? You mean? Take it or Go ahead. I'm not trying to understand the question. So, I think I understand it. I think the question is, I think you published the basic idea behind what you want to put in a patent, and the question is, can you put a patent or not? Okay. So I'm talking about the US, but typically it's the same, at least for the world patents and European patents and Japanese patents. If you have an idea and you publish, even if that idea is detailed, you should do the following. You should put that paper as a provisional patent immediately. You have then 1 year to actually do your patent, and the idea that you've published will not stop you. So you have 1 year. So as you publish your paper, before you publish your paper, as you're about to submit your paper to a journal for publication, submit it to the, at least I'm talking about the US, I don't know about Algeria, but in the US, submit it to the patent office and as a provisional patent. Provisional patent meaning you just put a stick in the ground saying, I'm coming. This is what I'm coming about, and I have 12 months to come, and I will come within 12 months to do something. Then what happens? Then if during the 12 months you don't do anything, that's dead. You're dead. On the other hand, if you don't do a provisional patent and you publish an idea and then you want to do a patent, then you're risking your own idea being against you doing a patent. You're running that risk. Then it becomes how much of the idea is truly getting into the patent and instead of public knowledge. So you're taking a risk, and that really nobody can tell you how that will act or react, because it depends on the examiner. Examiners are different. Some examiners might say, yeah, well, they're different, that's fine. They say, no, I'm sorry, but the idea is if I just sit at home for 2 months and I give it to somebody in the field, they can come up with the same idea. And that is, then you cannot patent it. So the general rule is this: if you want to publish, that's fine. Prior to publishing, as you're about to submit that submit paper, just get that thing submitted as a provisional patent. Same thing, exactly the same thing. There's nothing else, same thing. Provisional patent. You just tell the patent office, this is my idea. I'm coming within 12 months to give you the details. That's all. Very good. Very good answer. Yeah, great answer. Thank you. Mohammed, I have a question here. Yeah, you can take it. Okay. Of course, yeah. Okay, so Naima from Tipaza. الدكتورة سوسن الشدادي: أواجه مشكلة في تلخيص المقالات وتحرير الأطروحة، فما هي الطريقة المناسبة للموازنة بينهما وإعطاء كل عنصر من الأطروحة حقه في المعلومة? So this is based on my advice to write 30 minutes to 60 minutes a day. So كي نقول write for 30 minutes a day, it doesn't mean just writing. هضرت قبل باللي it's a very it's a process. Writing is a process. My tip, this is again something I had a very good tip from my librarian and my advisor. And no, we tend to look for information first and then write. Of course, you need the basics. But when you know your argument, I like to do it the other way around. So you know your argument, you know what you want to argue. شغل راح تحوس في البحر على so many things. بس when you know already your argument, راك تحوس غير في واد صغير l'information. Does it make sense? When you know where to look. So for example, I want to argue this and that. To support my argument, I look for authors who argue the same thing or the opposing things as I am arguing. And that way, you structure your writing et ça évite de s'éparpiller en fait. Du coup, avec en fait المشكل تاع les étudiants اللي يجيوني c'est que تبان لهم writing جبل كبير they can't tackle.
خاطر there is so much information, especially if they're doing it in a very d'une façon très anarchique. يعني ما يروحوا يحوسوا les informations في جوجل ولا it's not really academic. But when you already know your argument, you know what to look for. ولا كيستيون هذه على كيفاش نلخص وش ندير في 30 minutes هذوك. Only look for the arguments that actually support your argument or are relevant to your specific هذاك la partie spéciale تاع البيبر تاعك. And then what you can do is target. So you have only 30 minutes, that's fine. You can read. في هذوك 30 minutes I like to take notes, I like to check my bibliography. ساعات كي نكون vraiment عيانة ما عينيش نكتب, ما عينيش نخمم. I just check the bibliography. L'alphabet, اسكو مسقم اسكو هكا, right? So l'essentiel, when I say 30 minutes a day, sometimes we don't have the brain power to just write every day, right? But 30 minutes a day, what does it do is it keeps you connected to your project. Okay? كي تبقى تخمم في البروجي تاعك, you are already fulfilled. J'ai remarqué les jours اللي ما نخدمش, d'ailleurs كان Facebook group اسمه I should be writing. I should be writing all day. I should be writing. But when you know you're gonna write for 1 hour, خلاص, okay, and then you have the rest 23 hours of your day to do whatever you want. And but I hope it answers her question, Naima. Thank you. شكرا دكتورة سوسن. ندو question البروفيسور مليكشي. هذا محمد from جلفة. Question for Professor Melikshi: what is the source of energy used by Curiosity robots for motion and to generate laser and the other stuffs? And what is the protocol of communication used for uplinks and downlinks? So the Curiosity rover uses a. Can you hear me? Yeah. Okay. Yeah. So Curiosity rover uses a nuclear power source to generate energy to use. So it's a plutonium source. So to do everything. So that's why it's lasting so long. We've been there for such a long time. So the source is, should last. I think last time about 10 years or so. So maybe a little bit less. But so it's there. That's what it's using. In terms of telecommunications, downlink and uplink, NASA has a network of satellites across the universe, and so it goes from one satellite to one spot to another to another. So it's like that. So I'm not exactly sure how it what the process is, but I do know that it uses a network, a whole network of relays that get the information from point A to point B to point C to get, and all of that relays, it takes roughly speaking, depending on the alignment of the two planets, roughly speaking, anywhere between 20 minutes to 2 hours for the information to come down. Maybe 3 hours. Okay. 20 minutes to 3 hours. 3 hours. Yeah, okay. For the information to come. So when the laser, for example, shoots, collects the data, and then it's in the computer, then have to send it. It's about short as 20 minutes, long as that. So I think it's time. Is it time for iftar over there or not yet? Sorry? Time for iftar over there? Yes. So yeah, we will stop. Yeah, we will stop in 5 minutes. No, it's okay. You can continue. It's okay. It's okay. No, it's okay. We will take this question. I've got 4 more minutes now. Okay. I have a question, Mohammed. Very interesting one. Just go. toujours سؤال للدكتور سوسن: كيف سيغير الإنترنت الجيل الخامس التعليم في العالم؟ الجيل الخامس c'est surtout toi, Mohammed Amorada. Yeah, it's me. I will answer tomorrow. But we can talk about limitless and how it's going to integrate, especially for synchronous and asynchronous teaching. Exactly. Donc déjà راني احنا هكا احنا نشكي من الانترنت في الجزائر. What I like to say to Algerians. Mohammed, tu voulais dire quelque chose? لا juste pour dire مراد تاع قسنطينة دوما ان شاء الله مراد غادي يهضر لنا شويه على 5G. دونك غادي يجاوبك غادي يجاوبك على الكويشن نتاعك. Okay, so what I was gonna say about الانترنت في الجزائر, هكا احنا نشكيو في الجزائر, c'est ça le problème. I am a very optimistic person in general. So the fact that we're holding this
this event وراكم تسمعوا فينا وتتبعوا فينا I don't know how many thousands of people ويا pas de problème. Donc déjà I think we're doing okay. Okay, so we have some basis for e-learning. Okay, of course the 5G is gonna make this so much better. على بالي باللي more is better in that sense في الانترنت خاطر the future is e-learning. Especially هذا الاكسبيرينس اللي أنا فيها في COVID-19, we realized it's a global experiment باللي we can actually work from home. A lot of fields that I'm working from home just fine. Maybe we will not, the future of work, maybe we'll not even need to go to the office anymore in some fields. So in Algeria, there is a huge opportunity to actually start using these e-learning platform كما limitless learning to bring to people the gap اللي كان between Algerian higher education and the students, so they can compete internationally. That's the point, is to compete internationally. Okay, thank you. شكرا. Mohammed, if I may, I just want to add something about the patent answer earlier on. Yeah. I think I just remember that the guy I think talked about an idea. Yes. I just want to say that discoveries are not patentable. The discovery, if you discover something that actually in nature is not doesn't belong to you. What Newton's laws are not patentable. Einstein's relativity is not patentable. If it's an idea like that, it's not. You have to actually bring it down to practice, to technology. Then it's patentable. I just want to make sure that I'm not actually misleading the guy. Okay. Yes. with ideas versus an application. D'accord. Okay. شكرا Professor. We take another question. This one for Dr. Shidadi Sousan. Hamu from Dubai. Kindly tell us how can we avoid plagiat in paragraphs. So we were in paraphrasing. Yeah, paraphrasing, exactly. Yeah. And thank you so much. This was it. Thank you. It's very important. I'm glad that people are really picking up on the plagiarism topic because they usually don't like it. It's easier to get something for free, of course, but كما قلت لكم قبل, it's about كما نقولوا احنا الواحد بينه وبين روحه. It's not okay. I need people to understand باللي it's as bad as stealing something from the market. So I think paraphrasing, as I explained earlier, you should just use your own words. يعني تستعمل les mots تاعك بلا ما تستعمل les mots تاع l'auteur شوية, of course keywords, and surtout you make sure you cite the person. When you paraphrase, it doesn't mean you don't need to cite the person. That's also plagiarism. So you need to cite شكون كتب هذاك original idea, the original statement. Okay, for all the doctors in this possible create startups. Yeah. شكرا سوسن. غادي نزيدو. Bon, il y a une autre question pour Sousen apparemment. On va prendre ça. Tu peux la lire. docteur, la question. No, there is a lot of questions. It's I know, I see that for him too. Yeah. Okay. Parce que هو اللي راح يفطر على بها قلت. Okay. Yeah. That's true. So we finished in few minutes. Okay. So this is for me. في رأيك ما هي الآليات القانونية التي من شأنها تعزيز المسؤولية الأخلاقية وحماية المواد المعرفية للأبحاث والدراسات في الجزائر، خصوصا في وضع الذي نشهده من النسخ التعدي على حقوق الملكية الفكرية. Yes, الحقوق الملكية الفكرية هي copyright. This is why it's a good question for all of us. It is exactly, anyone can answer this, and I think this is. So there should be a habit, and I think I'm for the punishments, the zero tolerance thing. I was shocked by with American is that okay, if you plagiarize, sometimes you make a mistake, right? Doesn't put le conseil de discipline, and they make and I had a lot of American students plagiarize. مساعات يغيدوني يعني it's very serious باش يتحاوز عليه. So sometimes you have to really make sure sometimes it's a mistake, ساعات it's an honest mistake, right? But the fact اللي على بالهم اللي it's very serious ويقدروا يتحاوزوا على جالها, they are very careful.
you would think باللي ما لازم كان على بالهم بالشيء هذا. The first class when I teach the first class I always talk about plagiarism just in case باش ما يصراوش المشاكل. مي après نقول لهم دائما بلي القانون لا يحمي المغفلين. Donc I think أنا الحل في الجزائر كيما كاين conseil de discipline for other things كاين conseil de discipline في الجزائر كي دير غلطة لازم لا même chose for plagiarism. And I shared free software that they can use. Donc c'est pas quelque chose de fancy ou complicated. Anyone should, en fait, le moment où they upload their theses and dissertations they can just use that software and make sure that that you know it's complying with the you know policies and academic misconduct policies تاع الجامعة هذيك. I think الجامعة they need to make it a big deal. And of course the main thing ماشي you punish people but you don't give them the resources to actually write with good resources. Give free access or open access to the library. This is crucial. لكن يعني كان مسؤولين راهم يشوفوا فيها please just make open up the libraries for students. It's so important. ما يقدروش. You cannot have research, you cannot have innovation, creativity, you cannot do any of that. They can't publish. We're just blaming students, but you know, I think it's key. And my way of you know, my activism for this country is through you know, education. Give the people free education. ولفت لي أنا نشوفوا how many thousands of people راهم يتبعوا فينا. That means that they want to learn, they want to study. That's the key. You are the future. انتم هما المستقبل. انتم هما الفيوتشر. انتم هما الجزائر. فوالا. شكرا دكتوره سوسن. Very important. بصح عليك بروفيسور بليكشيب. بصح عليك صحيح صحتك استاذ سيام في الجنه. صحيح. عندي سؤال ليك مش عارف ولا تقدر تهضر. نهضر سي بون. خير اوكي. هذا سؤال يخص الجزائر على كل حال. سؤالي بروفيسور ملكشي، هل يمكن لآثار تصيلي نجار بإليزي أن تفتح أبحاثا علمية حول وجود حياة أخرى موازية لنا؟ وشكرا. هذا سؤال مليح بزاف، لأنه علاش؟ أجل الصحراء تاعنا إليزي ولا جاي آخرين، الصحراء دون جينيرال عندها لي كونديسيون، عندها يعني لي كونديسيون atmosphériques qui se rapprochent un peu des conditions اللي وين يعني يكونوا الناس يديروا des recherches sur ce qui va se passer sur Mars ولا حاجة. Donc c'est pour ça اللي أنا نهضر نقول par exemple اللي الصحراء تاعنا تنجم تكون تولي un grand laboratoire de recherche pour le monde entier. الباحث معنا على l'énergie solaire عند البروفيسور نوار. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Qu'il y a aussi le fait que le Sahara se plus rapidement que le reste des tropiques. Et donc, ça cause un problème. C'est très important à savoir. Un peu partout dans le monde. Donc, c'est très, très important à savoir. On peut être le centre. Oui, et en plus, elle crée des problèmes, elle crée des inondations, elle crée des choses un peu partout dans le monde. Elle crée ce que j'ai parlé des particules à la poussière, les rocheux jusqu'en Europe, les rocheux jusqu'à Londres, jusqu'un peu partout. Et donc, ils voient que les particules, ça leur donne aussi des maladies. Donc, ça aura des maladies respiratoires, etc. Donc, aussi, on peut être un centre mondial de recherche dans ces conditions-là, à la source. Mais pour financer tout ça, au lieu de dire puisque ça touche tout le monde contribue financièrement. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses, on peut faire aussi des recherches qui demandent beaucoup d'espace pour les drones. C'est pas facile de l'espace où tu as l'autorisation de faire des recherches comme ça. C'est pour ça, des fois pour faire. Mais voilà, donc tout ça, c'est possible. Je pense que Sahara Ntana, Tinjim Tarja, vraiment un grand laboratoire d'intérêt mondial. Plus on a découvert il y a quelques années qu'il y avait des fossiles dans le Sahara qui dataient de je ne sais plus combien de temps aussi, donc il y a des recherches dans ce domaine-là. Mais ما يلزمش نبقاو غير وحدنا نحوسوا وحدنا à tout faire ما نجموش نديروا كلش.
لازم نعرضوا الناس باش يجوا يخدموا معنا على هذا وندخلوا لي زيتيديون تاعنا يتعلموا اكسيتيرا ولكن حنا اون فا بروفيتي اوسي دي تكنولوجي دي سوسي دو تو سكي فا سي ديفلوبي il faut qu'on soit ouvert et j'espère que نديروها طو طار ومن بعد ثاني يا لو شوز بكري كنا نديروا الباراج فير في بومدين انا درت سيرفيس ميتر تاعي في جلفه كنا نشوفوا في السجور alors donc voilà donc est-ce que par exemple le barrage vert il aura je ne sais pas s'il l'aura ou l'aura pas mais c'est des études à faire il aura une influence sur les températures du sol etc dans certaines régions tout ça c'est des études à faire il n'y a pas de réponse mais il faut faire des études scientifiques باش ان شاء الله نتقدموا encore une fois je pense qu'on a des opportunités في الصحراء عندنا يعني الصحراء تنجم ترجع ان شاء الله فريمون لابوراتوار كبير مونديال كوني والناس تجي تخدم معنا مع الجزائريين مع لي زيديون تاعنا مع لي بروف تاعنا مع لي انستيتوت تاعنا وكلش باش نديروا حوايج. شكرا بروفيسور مليكشي. عندنا سؤال اخر ليك واحد من الباتنا لا كيستيون يقول how long will it be before robots build a habitat for humans on Mars? Okay. I like this question. Yeah, this is I just a lot of people will like the answers. Yeah, if possible or not. Well, look, anything is possible. It depends what you want to do in terms of your priorities. So, is it technically possible? Probably possible, because now we know Mars better than we knew it, 9 years ago, or 10 years ago, or 12 years ago. So Mars is well known now. So the issues that you have on the surface of Mars, les problèmes qu'il y a sur la surface de Mars sont connus. Une fois que tu connais les problèmes, you can solve the problem. So you can at least try to solve them, but you can. So what are the problems on Mars? So problems of dust, problems of temperature changes. La température sur Mars, en 24 heures, elle change de presque 50 degrés. Donc you've got all these temperature changes within a day. So huge temperature changes. En bas, tu as aussi le problème, tu as les radiations. Les radiations qui viennent sur Mars, à la surface de Mars, comme par bzaf. Donc they will destroy DNA. Donc, il y a des problèmes là. Tu peux construire, tu peux construire haja et qui te protège de tout ça, qui te protège de la température, changes, et qui te protège aussi des radiations. But what's the cost? Right, to do all this. So I know people, people who have money and who are doing SpaceX and so forth, Elon Musk and so forth, want to do this. Et bon, mais non. Ça, c'est un avis personnel. Et juste moi, je pense qu'on a des priorités sur Terre pour que justement, la pauvreté, les problèmes de santé, etc., etc. Ce virus-là nous a montré qu'on est tous vulnérables. Donc, tu vas construire une nouvelle cité sur Mars, tu déchires 10 عباد 20 100 2000 10 000 شحال والآخر يمشي يصرى لهم. Donc ça, c'est un avis personnel pour les priorités des personnes. Mais du point de vue technologique et scientifique, c'est possible. Yeah. محمد Thank you, Professor. It's very شكرا. عندي سؤال واحد اخر. You can take question. ودي سؤال مراد. نعم، ما كنت تسمعوني؟ Yes. هل يمكن لأستاذ ملكشي أن يساعد في إقناع هوليوود لإنتاج فيلم حول المريخ في الجزائر ولا في الصحراء الجزائرية لأنها من أفضل الأماكن في العالم التي تحاكي كوكب المريخ؟ دكتور ملكشي c'est un scientifique ما عندوش الإمكانيات باش يهضر مع اللي عندهم دراهم ويقولوا وين يروحوا. ولكن je peux te dire les collègues تاعي يعرفوني ويعرفوا الصحة تاعنا وإن شاء الله كاش نهار إن شاء الله كي يجوا هما اللي كي يكون مش غير واحد مي يكونوا في 20 و40 ولا 50 يقولوا لا ميم شوز بالك واحد يسمع لهم. قول له بلي الجزائر دائما في راسي وكل ما نكونوا ثم نهضر على الجزائر فاصون كي نجم دونك والصحراء ان بارتيكولي دونك فوالا. شكرا بروفيسور. عندنا سؤال اخر من قسنطينه maybe for both of you. قال لك how science research funding are organized in USA
and how we can benefit from their experience in Algeria. That's a very good question. كيفاش did you get the question, Professor? So the first part, they're asking for funding, right? Grants and how. Say that again. Deuxième partie, اللي ما سمعتهاش منيح. How science research funding are organized in USA. Okay. Yeah. And how we can benefit from it. Yeah, in Algeria. Who is we? Is a student? A student, I guess. Yeah. Yeah. So let me start with the second part, because the second part is, I think, probably more interesting than the first one, which is a big one. So how can you benefit from research in the US? So there are many ways you can benefit. One way, if you are already working in Algeria in terms of doing your research project and you have some interests, the key thing, as Susan has talked to us before, is access to information. Library access. So just so that you know, NASA has a website where they put all the information, all the data, not information, all the data that we collect on Mars is available worldwide for anyone. I have reviewed papers who came from many countries that people have seen that data and tried to do, and they're doing their thesis on it. So that is there for you to go and do that work if you are interested. And then you can publish it, you can do what you wish. Now, the other way you can benefit, if you're interested in studying in the United States, and I have said this to every time I can, you need to understand the US system of higher education. If you're interested in doing a PhD here or an MS here, you need to understand how things work. So, how does it work? For an MS, typically, you have to pay your way through, because MS, typically we get students and their companies pay or something like that. So MS is hard for you to get a scholarship to do an MS. It's really, really hard. True. For a PhD, it is really hard for you to pay. It's the other way around. You have scholarships. So in my college, for example, it's true with all colleges, whether you want to go to MIT, or you go to Harvard, or you want to go to wherever. You apply, but you cannot apply once you get your degree. It's a little bit too late. You've got to apply way in advance, 1 year before you want to get in. I know you don't have all your grades. I know you don't have all the stuff, but that's not the point. The point is you start the process. So know this, you'll be competing with people from all over the world for a scholarship to do a PhD in physics or biology or computer science or whatever, but it's doable. But you have to do the GRE. You have to do the TOEFL. You have to follow the process carefully, very carefully, because it's very competitive, as I can imagine. People from Brazil who don't have money, they want that scholarship. People from Singapore, people from Sri Lanka, everybody. Excuse me. But then if you apply, then you have a chance. Your file has to be complete. If it's not complete, you have no chance, because we have so many applicants. It's not complete, just get out of it. And then the second thing is for you to start to learn. Let's say you want to work with a computer scientist on digital health, which is what we were talking about before. Then you can go to the website of the university that you're looking at. Go to their website and look at the website. And you find Professor of Digital Health and Computer Science, Morad Bouache. Morad is professor there. You read his papers a little bit, not read them in detail. Know what it is. You look, and sometimes you don't know, that's where the trick is, but you look if he or she, the professor, has funding to get students in his lab. He doesn't have funding, there's nothing he can do. It's all about money, to get you in here. So if he, and we can, there's a way to find out, but not today. I'm not going to say that today. But then you can actually get access to that professor. You say, I have read your papers, not in detail. You're a student. I know you don't understand completely, but I am interested in that field, and I really would like to be part of your group. This is the professor. Then this is how I got some students. The professor then says, wow, this guy took the time to read my paper. Even if you just skim through the paper, like it's some words she's studying on, right?
And then the professor, when he goes to the committee, he will say to the committee, I want that person from Sri Lanka or from Ghana or from Brazil or Poland or wherever. I want that student, please put them aside. He's interested in my work. The committee then will ask the professor, do you have funding for this? And of course, if there's funding, you're not a problem. But you have to do all this work. I can tell you some countries have a system that works. And then if you get scholarship, what does that mean? You get a scholarship for your tuition, and you get a scholarship to live. So you're not going to be rich, don't get me wrong, but you, at least for the time you're doing your PhD, you can survive and live here without having to pay a dime. Okay, so this has to be done. The problem with us here is, I can tell you, and I'm sorry the students who are hearing me, you need to listen to this. I'm sorry if I say it because it's important. You can't send your CV in French and expect to be accepted. You just cannot. Just cannot. With a picture on it. Yeah. You can't put your picture. You can't put your date of birth. You can't put, things like that are not US. They don't care whether you're 60-year-old or 23, or that's not the problem. They don't care with your picture either. They want to know if you're interested in the science that you want to do, period. But don't send things that without having done some homework. Exactly. Because all you get is just getting them annoyed. I have seen things when people send stuff, CV in French, letter in French, or a bit of English and a bit of French. I mean, that just doesn't work. So if you're truly interested, spend the time that you want to do this and do it. And don't ask then the committee or whoever, the graduate director, oh, I can't do the GRE in Algeria. You think he cares about you? He's got about 200 countries to worry about. And you're asking him, where can you take your GRE? I don't really care. You can't. So you have to find out how you can do that, all of those things by yourself, because you're showing initiative. But if every time you email the graduate director, what do I do now? Or, I can't do graduate director. They asked me to go to Tunis. They asked me to go. Oh, yeah, okay, delete. Okay, boom, move on. Yeah. Right? We're not alone in the world. We've got another 204 countries or so. And people apply from everywhere. This is very, very good insight. I think because I did a lot of comparison between Algerian and American students, and good and bad in both sides. But the main thing I noticed is that, and I think you mentioned this last time, Professor, is that Algerian students tend to kind of like wait for their turn, or they ask for permission, or they ask for guidance. Maybe it's the lack of guidance to begin with. But you have to take initiative. Just to add from what the professor just mentioned, the U.S. Embassy in Algeria is doing tremendous work. And my research actually focuses on their work. The last 10 years, believe me, 2008, 2009, كي بدينا نسمعوا احنا بالUS Embassy ما كناش, they didn't do any kind of maybe social media was not as strong as now, but they were not as present in Algeria as right now. So any questions you have regarding U.S. higher education, Education USA is a very good resource, and the U.S. Embassy in Algeria, they do talks. They really give information. Their websites are full of information. The Fulbright scholarship is a very good way also to get the money to study, to get your MS. Of course, it has some strings attached. It's not. It's not in a way that you just end up. You need to give back to your country. So that's the main requirement. But anyway, it's a very good opportunity. And I think if you really want to study in the US, you have to do your homework. واش نعرفوا في الجزائر نعرفوا السيستم فرنسي بس احنا قرينا فيه. The US is completely different, and it's not to say it's better or it's worse. كل سيستم عنده يعني le pour et le contre تاعو. But it's different. You have to do your homework, and the tip that the professor just gave is to reach out to the professor specifically. It's the best tip anyone can give you. This is an insider tip, actually. A lot of people do not know about this. Is that you reach out to that specific person, because if you establish that relationship, and they see you have potential, they can get you into. No, that's true. As Professor Malikshi said, so if you want to contact professor, you have to prepare your application. This is very important. مشيت جوغ تكتب حاجه تاع ساعه ولا ساعتين اون فرونسي كما قال لك، وشويه بالانجليزيه، وانجليزيه ماهيش تشيكي،
ولا الفرنسي ما ماشي مشاكي، وترسل ميل وتقرا على البروفيسور عنده جو سي با 200 ولا 250 ميل يلقاه في النهار، يشحل تاعك كاتبه بالفرنسيه وهو في جامعه امريكيه، ما غاديش يرد عليك. سي كلير. Or use the elevator pitch, right? Pardon, Mohamed. Use the elevator pitch. Exactly. Just write like a small, like لازم يشفع لك. يتبعت هذيك 2 lines يشفع لك. Okay. هذا intéressant. فلان لازم. And if he has to share the CV تاعو ولا الريزيوم تاعو، يلقى يتخافي عليه بريباري، يعطيه لواحدين يعرفوا انجلي يقروه ولا يعاودوه. لا هذه ما فيها والو. التشيكينغ مع واحد يعرف الانجليزيه تخي بيان ولا ما فيها. سي نورمال صوالح ينداروا، ماشي يديسيدي لابخيميدي يكون قاعد ما عنده ما يدير. لقيت الميل تاع البروفيسور هذا امتي تخيك ويرسله له غابيد. نو une application une application au contact مع البروفيسور ça se prépare d'accord باسكو ما يعرفكش باسكو هذيك كان بزاف العراقل اللي تخليه يلقي تبين له اوما في السي في تاعك وفي لا ليتر دو موتيفاسيون تاعك باللي تا ترافايي تي موتيفي justement pour joindre l'équipe تاعه ولا pour travailler avec lui. Donc عندنا une question اخرى للاستاذ مليكشي، هي بالعربيه ان بو جلوبال باسكو تعاودت بزاف هذه من غردايه. السؤال للاستاذ مليكشي: ما هي الحاجه الملحه التي تجعلنا نستكشف الفضاء وخصوصا المريخ وصرف عليها مبالغ كبيره؟ Why we invest a lot of money in order to go there to Mars and discover what happened there? Why do we invest to go there? Is that right? Yeah. So هذا سؤال مليح، والسؤال سؤال qui a beaucoup d'implications politiques, économiques, technologiques, etc. شوف je vous ai montré مقبلات pre-launch une vidéo, post-launch une vidéo. Post-launch une vidéo, c'est la technologie qui a résultant une des technologies اللي خرجت من عند لا نازا، من عند لا ميسيون هذه. دونك هذيك لا فيديو واش توري لك بلي ديجا كيفاش الناس يحوسوا على البترول، كيفاش الناس يحوسوا على الذهب، كيفاش الناس يحوسوا على البلوتونيوم، كيفاش الناس يحوسوا على الليثيوم، كيفاش يحوسوا على كاع لي مينيرال في الموند انتيي. Ça va changer. Ça va être des études en surface, on bat en profondeur, mais d'abord en surface avec des études en surface, avec des drones et avec les technologies qui sont sur Mars. Ça va donner c'est des industries transformatives, c'est des technologies transformatives. On bat, il y a des nouvelles technologies qui vont avoir des retombées économiques sur le pays. Il y a des technologies. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des télécommunications, qui fait des télécommunications, qui est des guiding. La précision de la guiding qui est à Mars, elle est de 25 miles à peu près sur 300 millions de miles. دير حسابك كي شغل تبعث حاجه صغيره، حبه حمص ولا حاجه وانت وين راك؟ في غردايه، من الغردايه تبعثها لوهران وتقول هذيك تلوحها هكذاك ولازم تطيح في بلاصه اللي قد 1 دينار باغ اكزومبل. سي سا لا بريسيزيون. دونك il fallait développer les technologies de précision هذا. وهذا التكنولوجي تاع بريسيزيون هذا واش دير؟ C'est elle qui a développé le GPS. C'est elle qui peut faire beaucoup de choses. Le GPS, qu'est-ce qu'il fait? Beaucoup de choses. On va de l'imagerie aussi. Donc, on peut voir maintenant l'imagerie, elle s'est beaucoup développée. Donc, ce n'est pas un argent juste باش تروح. C'est un argent, c'est قبل ما تروح déjà, il y a beaucoup de technologies qui ont été développées. Beaucoup développées. Et ça a des répercussions sur l'économie. Deuxièmement, en tant que عباد, on est des êtres humains. En tant que عباد, qu'est-ce qui nous différencie de l'autre, من الحيوان ولا الآخرين? C'est la curiosité. On se pose des questions, on veut répondre. وشكون اللي يدير هذا الحوايج؟ ماشي c'est pas les compagnies اللي يبعثوك لمارس، ماشي جوجل، ماشي فيسبوك، ماشي باسكو ما s'intéressent aussi à la fin de la journée, c'est l'argent. Non, même هذول يحبوا يروحوا من مارس etc. Mais c'est les gouvernements, donc c'est le public, c'est un truc public. Et c'est pour ça que la NASA دير كاع les données اللي يجونا من عند مارس يديرهم pour le monde entier. علاش؟ باش le monde entier يتعلم. علاش ثاني؟ باش le monde entier يشوف وباش le monde entier بالك il va comprendre des new discoveries etc. Donc it's not a zero sum game comme j'ai dit ما قبل. Science is not a zero sum game. Il y a toujours des gars mais des fois يجوا بشويه. شكرا بروفيسور، شكرا جزيلا للوقت تاعك وكل الاجوبه تاعك. Il y a beaucoup de questions, il y a trop de questions. J'essaie un petit peu de sélectionner mais c'est super compliqué.
كاين سؤال الدكتورة سوسن. هذا حكيم من تبسة طالب دكتوراه تخصص مقاولاتية. سؤالي للدكتورة سوسن حول ما هي أهم أساليب التحليل وجمع البيانات في الشق التطبيقي للأطروحة. Donc for la partie pratique of the thesis, okay? How we have to do in order to collect data and analyze this data. Okay, so there are two things. Which field he said? مقاولاتية is how to say مقاولاتية. C'est ça? Entrepreneur, exactement, c'est ça, entrepreneur, oui. So I'm guessing it should be a mixed method in these fields. In general, they can do both qualitative and quantitative methodologies. This is what I did actually in my field. I did a very deep qualitative analysis. It's an ethnography. Donc j'ai fait des interviews مع الناس. ومن بعد il fallait analyser les interviews هذوك. Okay, تاع les participants. At the same time, I had surveys and quantitative data and statistics. So I used both. The best software, unfortunately, ماشي باطل. software اللي استعملته أنا اللي هو Atlas TI. Atlas comme Atlas TI. .ti. Atlas TI, you can get a free version. بصح malheureusement ما نعرفش access beaucoup the features. But I had it through my university. These are the resources I wish يقدروا يعني يدخلوا في الجامعة في الجزائر. بس أنا at that time I was a student. I couldn't pay for the full version, which was pricey. So I had it through my university. It was great. So this software analyzes qualitative data for my interviews. Donc يجيب لك data يخرج لك patterns الناس وش هضروا. When I'm talking about like 2 hours interviews and بكري we used to transcribe the interviews نكتبوهم واحد بواحد ليمو وناناليزيوهم d'une façon manuelle. That's what I did. كي نقول لكم بكري, that was what I did 5 years ago in my master's degree. The software existed, but I didn't know about it then. So with Atlas TI, it made my work so much faster. Donc لكن تقدروا تلقاو كان شو سور كان دي software battle. كان N Vivo is a very good software to analyze the data. But for collecting the data, I talked قبيلة على Zotero. It's a very good resources management software when you organize لك وش الداتا اللي تلموهم كامل. بس that's the issue with PhDs, especially because master's degree it's a little bit less, the scope is a little bit smaller. But for PhDs, usually they work for minimum 3 years to 5 years, 6 years plus, and they end up with a lot of data that's 5 years old وينساو عليها but they don't use it. The key is to organize من الأول. من تبدأ you start your research, you start يعني organizing your data. And then once you start the actual experiment, كمان I was interviews, maybe for you it's in a lab, maybe it's, I don't know, il y a beaucoup de méthodologies. The most important thing is to يعني de répertorier هذيك ال data and then to analyze it. The data analysis is a whole step on its own. To be honest, I like to do it يعني simultaneously يعني مع writing. I don't like to do it واحدة من الأول ولا هي الأخرى. It's important to do the work at the same time. But it's very good. It's a very good question in a sense that people focus more on the actual data collection than the data analysis. So really, it's very important to spend the time which is needed for the data analysis. هذه هي اللي تنعت لا ديفيرونس باسكو لا data collection تاعك هي اللي unique about you. واحد ما كان حتى واحد دارها كيفك. Donc it's unique about your own thesis. Bring something new. هذا واش هضرت بيه. اوكي شكرا دكتورة سوسن. دونك جو بونس دوكي يعاود يولي معنا نورمالمون ابخي بروفيسور ملكشي peut-être un peu. I can take more questions. Actually, I'm looking for one. I have seen one for you, and I just lost. بزاف لي كيستيون قدام صحافي. Voilà, c'est ça. It's for all of people. ربي يشوفوا فينا الآن. هذا السؤال تبان لي باللي il est important من البداية. الدكتورة سوسن شدادي، ما هي أهم الخطوات المتبعة لكتابة الرسالة التحفيزية؟ It's about the motivation letter, I guess.
Okay, for a job, for applying for a job. for application for job for قال لك ما هما الخطوات ما كيش نديروا بالواو. I think هذه حاجه اللي ça dépend وين راك. اوكي كيما كان نحكي بلا بروفيسور ملك شي for the US par exemple there's a very good resource I recommend. It's indeed.com. It's a job search engine يعني اللي حاب يحاول يخدم في الامريكان يروح تما و they have a blog and they have very good tips how to write the motivation letter. بس في فرنسا which is the case في الجزائر بس it's the same cultural يعني work culture اللي عندنا في الجزائر. I know it's completely different and even for me كي وليت الجزائر it was very hard to actually write my resume in an Algerian way. The American way is completely different, and it's the same for the motivation letter. So I think الخطوات first of all check the culture like أنا راك في الجزائر زي ولا كان راك في American زي but I think the most important thing is to be unique. ما تروحش تجيب an example من الانترنت وتكوبي كولي. لازم حاجة اللي يشفع عليها the recruiter ولا it depends what you want to do. If you want an academic job, it's also a little bit different. So yeah, I think in everything you do in life, be unique, be different. This is the lesson I learned يعني after so many years. في الجزائر we tend to we have like a one unique experience في higher education. نقراو كامل كيف ما نقدروش نخيروا الكورسز تاعنا نديروا كلشي كيف we are a very homogeneous society بصح no society is homogeneous ما نقدروش نكونوا homogeneous c'est impossible. We are different. Each individual is unique. انت وخوك راكم different. Alors là different regions, different cultures. So whatever you do in life, be unique. Whether it's a thesis topic or your job search ou il faut sortir du lot, comme on dit en français. Like, il faut pas être standard. Voilà. I just want to add something. So, because Susanna dit, c'est très très important. I really like what you said. It's extremely important. Even learning, we don't all learn the same way. We don't all learn at the same speed. If you think, بالك, عندك des problèmes que les autres n'ont pas. وراك تسوفري شويه لانسوماس ولا حاجه resilience and persistence keep at it. si vous avez la passion ولا حبيت تقرا وحبيت واش راك دير كمل ميم ولا سكريت شويه معليش بصح واش قالت وسام جيم بوكو سيتادير كو ما لازمش تكون كيما كاع الناس با كوم سا لو مود ني با كوم سا ماهوش بختم هكذا كاينين انا عندنا دي زيتيديون باغ اكزومبل سا با با يحبس شويه يروح يدير حاجه يدير ان كور هذا يدير ينقش شويه من بعد يغبخا. Et c'est ça, كل واحد كيفاش. On n'apprend pas tous de la même manière وما نتعلموش كاع aussi à la même vitesse وما نتعلموش tous avec dans le même environnement. كاين اللي يبغي يخدموا زوج ثلاثه كاين اللي يبغوا خمسه سته كاين اللي واحد كيفاش. Donc Soussam, j'aime beaucoup ce qu'elle a dit parce que c'est très très important. Pardon, je voulais juste rajouter حاجة على le higher education في الجزائر. Again, je me suis vraiment approfondie في la recherche, les détails pour voir l'histoire تاعها و comment on a eu beaucoup de stages يعني تبدلت بزاف. But for today, mon message les étudiants إنه maybe you're frustrated with the higher education system. I know I was في واحد الوقت. Mais le diplôme avec algérien il est très important. شوفوا malgré if you're not happy with whatever you think the US higher education is perfect, it's not. There's so many issues for the US higher education too. But push through, get your diploma. ماشي باسكو لو نيفو ولا الرداءة ولا ماشي نقول باللي السيستم رديء. نقول لك لو كان تشوف باللي you think باللي maybe it's not good enough معناتها some don't l'excuse باش ندير plagiarism ولا نكمل برك ونخرج. No, your time is precious. هذوك 4 سنين however years you spend في الجامعة spend them wisely and اوكي ما عجبكش البروف يقريك ما على باليش انا انفورماتيك كل شيء راهو باطل online everything. Just go MIT I don't know Stanford they have free classes. Just go and كيما نقولوا كون نفسك وحدك قرا روحك ما تسمحش في الدبلوم تاعك كمل باسكو هذاك هو اللي كسوا ريستي اون الجيري ولا ان شاء الله الي دلافون يعني تكمل ولا شونجي دو ريجيون في الجزائر ولا
لو ديبلوم هذاك بلا بيه ما تقدر دير والو. دونك you have to push through and get that degree, and to do that you have to write a good dissertation. So go back to my slides. شكرا استاذ. بغيت نزيد حاجه في السؤال تاع الاخ ولا الاخت صلاح الدين، الاخ من البليده. في الرساله التحفيزيه كي بغيت كتبت رساله تحفيزيه ولا ليتر دو موتيفاسيون، الا تشوف راك باغي تكتبها لواحد، باغي تكتبها للبوست، باغي تكتبها لواحد يخدم في لابوغاتوار، باغي تكتبها لمدير تاع شركه، تكتبها لمدير تاع لابوغاتوار، تاع مدير تاع جامعه، تاع ديبارتمنت. دونك موا الحاجه الاولى اللي تقدر ديرها هي اللي تتعرف على هذا الانسان اللي بتكتب له، شكون، شي يدير، شنو هما التخصصات تاعه، شنو هما لي زانتيغي تاعه في باغ اكزومبل في اليونيفرسيتي، في لي سوجي اللي يخدم عليهم. باه كي تكتب الرساله كما قالت الاخت سوسن اللي تكون يونيك. دونك الرساله كي تكتبها تكون يونيك just for you and for him. So it's kind of relation, it's kind of connection between him and you ولا her and you. Okay, this is very important. ماشي تكتب ان تروك رساله تحفيزيه ولا تخدم موتيفاسيون ان بو ستاندار وتكوبيها بليزيور فوا وتقول نو. il faut prendre du temps. وهنا نعاودوا نولوا توجور الاستاذ مليك شي قالنا، قال لك سي فري il faut passer du temps على لابليكاسيون اللي بتديرها. ça c'est très important. فاهم؟ وهذه بات بريباري الرساله التحفيزيه تاعك ولا لا تخدم موتيفاسيون تاعك، هذه il faut passer du temps dessus. الا تفوت وقت عليها باه تخدمها مليح، تكتبها نقيه بلغه نظيفه وسيرتو مفهومه، وين تنج you can touch the reader the other side. This is very important. اوكي، وربي يسهل ان شاء الله. اخ صلاح الدين، عندنا كيستيون الاستاذ مليكشي من قسطنطين. In leadership, what is the best way to motivate people? So I don't know about the best way, but I know how I try to motivate my team and people who work with me and people, on small and big projects. I think you motivate them. Number one, it's not something that you do from time to time. It's not something that just comes and goes. You motivate them by building trust in them. They know that you mean well and you are competent, you are ethical, and you are somebody who will, as I said before, shine light on them. If you are the only one who is at the center of the stage all the time in your organization, why would anyone ever want to do more than they should, right? If you're not open to listen to new ideas, why would anyone come to you with a new idea? So a leader is somebody who accepts other people, has the competency to listen and to talk to people and learn from them. But I think you motivate them once you create that environment. So I'll give you one example. Right now, we're going through the COVID-19. The higher education system in the US is going through tremendous changes and tremendous problems and challenges. So we are no exception, UMass, University of Massachusetts. So, but my college, I have associate deans, I have assistant deans, I have chairs, I have directors of centers and so forth. It's not difficult for me to actually tell them that we all have to do the best we possibly can to continue to provide academic programs that are, really good, but with the new conditions. So then we talk. And now they're motivated because it's their solutions. But if before I ignored them, why would they help me now? Why would they do it now? So it's all that trust and that relationship that you build, and you build that relationship in an organization, then the motivation is relatively easy to come. If the trust doesn't exist, you can do whatever you want. People are not going to be motivated, and the reason they're not motivated because they feel it's not their organization, it's yours. So when there's a problem, it's yours. And when things are good, because you ignore them. So that's what I mean. So you need to create that environment where people feel that they are really part of the entire thing. If you come to my college here, you'll see the students, you'll see everybody. It's one college, one family, one. And it takes time to build that, the trust. So when you go to somebody and say, I have to do this, this, and this extra, I want you to be on Saturday to do X, Y, and Z, and they're not paid on Saturday. They will do it because they feel they understand why they're doing it, right? So I think it's about the environment that you create.
first. Okay. Thank you, Professor. Thank you, Professor. Yeah. We try to take another ones. I think should we set like a limit, Mohammed? What are Yes, I think so. We will try maybe to take 2 or 3 questions, and we will stop. If that's okay with the professor. 2 or 3 questions. Sure. Yeah, fine. Yes. Do you have any question, Morad? Maybe. No, I don't have questions. The only thing is time. Okay. For me, I have one question, Professor Melikshi, and I think I can't find it on the. But it's about the drone that was in the movie that you present. What is the job of the drone and the tasks that the drone will be done there? So the drone that I showed you is the new technology that actually will be essentially have a small laser, will have a spectrophotometer, will have imaging capabilities, and will be flying around areas like I just shown you. As I said, it's being flown in Chile right now, or was, and I don't know if it's still in Chile today or not, but anyway, and then takes pictures of the Earth and takes and understand, do you have organics there? Do you have calcium there? Do you have nitrates there? Do you have this and that? So it does the job of a geologist, but the geologist before was what? Was the person who walks across and takes, things a little bit here and a little bit there, and then, do the analysis somewhere in the lab, and then with all that analysis, they make a decision where to go and dig, right? No, now it's just flying around and looking into everything. And on top of it, because of technology we developed, we can look at, the periodic table of the elements. We got about 110 elements or something. It can look at every single thing. So almost every single thing except for 2 or 3, phosphorus and sulfur. But we can look at everything. So therefore, it'd be flying around, around Elysee or Ghardaya or whatever. It's a small drone taking pictures, just pictures, sending them by GPS to wherever, to a lab for analysis like we do from Mars. And hey, and then you say, you know what? Let's go back to that area there and let's dig in there. Or let's go back there. Or let's go back there. Let's go there. Let's go there. So it's the first step towards deciding where to go to do your mineral research and maybe exploration eventually. That's fascinating. Okay, thank you so much. Another question. I find it also for Professor Melikshi. So it's Boubacar Ben Isa from Shalghoum Al Eid. Is your research group of Homecamp to make maps for mineral anomalies in the planet Mars? So I don't know what great question, but I don't know what it means by mineral anomalies. Does it mean trace elements? I guess so. I guess if they found. But maybe I should say what we do, and then So Homecamp, it's not the only instrument is Homecamp. There's others as well. The idea is to characterize the planet, but not the entire planet. To characterize where the robot is. It's called the Gale crater. So in that area, you can't go completely all over Mars. It's like you are in Ghardaya, you're going to understand the region around Ghardaya. So in this case, it's a region on Mars called the Gale crater. So there, là-bas, sur place, واش راح يدير؟ راح يشوف les minéraux qu'il y a, tous les minéraux. Les minéraux qu'on a beaucoup, comme on le sait, le fer, le calcium, le magnésium, mais aussi les petits, le lithium, le titanium, le ceci. Donc, the trace elements also. All the elements, j'arrête pas de le dire, all the elements, every single one of them, except for sulfur and maybe phosphorus. Okay, thank you so much. Thank you so much. شكرا أستاذ. I have a question here, Mohammed. Yes, you can take it. Of course. على أي أساس any of us can answer this. على أي أساس يتم قبول مقالات في مجلات علمية عالمية مصنفة? So this is about academic or publishing in general. Do you want to take it, Professor? Or do you want me to you can. Anybody? Yeah, sure. So when you submit a paper to a journal, we already talked about journals that are predatory journals and journals that are true journals, research journals, and with an impact factor that's reasonable and good and so forth. So you have to be really, really careful, because I know I've received emails from people in Algeria and so I've submitted my paper to X, and now they're asking me to pay Y.
and I say, you should not have done that at all, because now you have a problem. Best thing for you to do, just withdraw your paper and go somewhere else. So anyway, having said that, so the way it works with a good journal is you send your paper, you submit it through usually online these days. So it's no longer like when I was a student through by post, you wait, and so online you submit it. Then the editor, the first thing they check is the format. In fact, in many journals, it's done even electronically. If the format is not done properly, it won't even, you can't even get in. But let's assume the format is fine, the number of pages is fine, figures, everything is fine, you followed everything, that's fine, so good. Second, the editor reads it and reads typically the highlights, some journals ask for highlights, or the abstract, and makes a decision if the journal is appropriate for his or her journal, if the paper is appropriate for his or her journal, and if it does, fine. If it's not, rejection. Rejection meaning it's not a rejection, hasn't been reviewed. It just tells you, I cannot review this. It's not appropriate for my journal. You send, for example, a paper on quantum mechanics to a journal in mechanical engineering, they will probably say this is not appropriate for us. So once you pass that stage is really fast. It's 2 to 3 days. That's the editor who decides that. Then the editor appoints typically 2 to 3 reviewers, 3 in general. These reviewers, you don't know them. That's a peer review system. So these reviewers get there and get the paper, and they read it independently. They don't even know each other. Well, they don't know that they're reading the same paper. They might know each other, but they don't know that they're reading the same paper at the same time, confidentially. And then the reviewers give their feedback to the editor independently. The editor then reads the reviews and says, reviewer number 1 thinks the paper is great, but just a few changes, minor changes. That's good. Reviewer number 2 thinks that there are some serious questions of science, for example. There's some serious questions about the way you analyze the data, for example. There's some serious questions about how you picked up the data, for example. So then in that case, the editor has a conflict. One guy saying this is great, another guy saying, well, this is not so great. So the editor, without telling you, sends it to a third person who's also very good at the job. And that third person essentially, without knowing the other 2, see what he or she says. Then it bounces one way or the other. Now, let's say you have 2 saying yes, but you have the third one who said you have a serious breach in something, does not mean it's going to be published. Then the editor will get back to you and says, I heard from A, I heard from B. They both say, more or less okay, you got to make some changes. But I have some serious concerns from one reviewer about this, this, and this. You need to address them in 48 hours or a week or something like that. And you need to address them. And if you don't address them, typically the paper is rejected. And if you do address them nicely, then the paper is accepted. That's a peer review process. I love how you explained it. I mean, I think احنا being here, it comes like, it becomes like knowledge that we all know. But I love how you explained it in very simple terms, because it's not that simple for a lot of people. And the peer reviewing process is very important. That's also one of the criteria that makes the journal reliable ولا serious ولا top tier journal, like we say. So yeah, thank you, Professor. And just to add to that, one very good tip that my advisor gave me in Shfas, it was if you have a paper and you have a journal in mind, usually start with the most competitive, the most prestigious one first. When it's rejected, at the same time in many journals. Once it's rejected, and a lot of papers will be rejected. This is a very big part of academic research, is that most papers actually are rejected. Yeah. Then send it to the next one, and then the next one, and the next one, and the next one. You have to be resilience. Is key here. Whenever it's rejected, just try again. Another tip is to search for the journal before. So we have we can write about so many topics, right? As PhD students or PhD researchers. But then we can take one aspect of the dissertation
and format it specifically to the needs of that specific journal. So look for the journals first and what they're looking for. Let's say you need to publish by next year. Show the call of applications for the call for papers for the specific journal. See what they're looking for, and then tailor your paper based on those specific criteria. At least that's how it works in my field. And then you can have more chances of being accepted because you're in the specific topic of that issue. هذاك العام ولا هذاك الquarter, and it's very, very helpful. So you have more chances to be accepted. Okay. Another thing you can do, actually, this is advice for students also who are doing a PhD in Algeria or anywhere in the world, is that what you should be doing also, before you submit your paper for publication, you can go to conferences and present your work. And my advice is this: if you are a student, present it as a poster. The reason is, if you present it as an oral presentation, you have 12 minutes, 15 minutes, you present it. It's one after the other one, people go. But if you are presenting it as an oral poster presentation, you can get the person who is truly interested in that, who comes to you and talks with you for an hour, for half an hour. You can ask them to go for coffee at the hotel, wherever you are, and so forth. You have that intimate discussion with the professor or whoever it is who is interested in your work. Typically, the people who review your work are one of those guys you've had coffee with at the conference. That's great advice. Okay, so you go to the poster, you present your poster, you wait who comes, see who's interested, catch who those interested, ask them if they'll be willing to sit with you for 10 minutes to give you advice. I know everybody's busy at conferences, for 5 minutes, 10 minutes to tell you. And the questions they ask you at the poster is the questions that you have to try to answer. Not necessarily at the poster, but you come back and work on them. Every time, every student of mine who has a poster session, when they come back, when we have a group meeting, first thing they tell me what questions were they asked. Because sometimes we don't even think about them, right? And when you do that, you are in general, not always, of course, you have probably met your reviewer, but you don't know who it is. That is true. Thank you so much. Everyone is learning today. It's exactly, that's very, very good advice. Thank you so much, Professor. Yeah, we will take just 2 more questions and we will stop because it's very late. Professor Mohammed, do you hear me? Wait. Yeah. There is a question. That would be 2 more questions, Murad. One for Professor Melikshi and one for Dr. Sousan, and then we'll close the Q&A. Yeah, because this question is for Professor Melikshi. أكبر معضلة لوكالة ناسا لإرسال رواد الفضاء إلى المريخ هي الأشعة الكونية القاتلة للإنسان، فهل من حلول؟ عاود شوف كلها بالدرجة من فضلك. عودة بعربية. الأشعة الناس رواد الفضاء يعني لي كوسمونوت كيحبوا يطلعوا للمريخ، كاين الأشعة الكونية radiation. Yes. Okay. Is there a solution for that? Oh yeah, that's actually a very good question. So that is the biggest problem. So the only solution to that is to protect yourself by having a structure that would not allow it to transmit. So typically you need something really thick and to build something. That's why it's so expensive to be on the surface of Mars. However, you can be in a cave because rocks protect you from those radiation. If you want to live in a cave, welcome on Mars. Okay, thank you. We'll take a question for Morad. Do you have any question? Any other question or no? Sousan, Dr. Sousan, I have one question for you, and it comes 2 or 3 times. يقول لك هذا عمر من جامعة وهران، سؤالي للدكتورة سوسن شدادي: ما هي أفضل الطرق لترجمة مقال علمي من الفرنسية إلى الإنجليزية من أجل النشر في مجلات علمية؟ En fait, translation in overall. What is the good way to do it? You know, there should be some kind of services. They do this because this wouldn't be plagiarism if they are translating their own work to another language. Or if they don't have good English, they need to have their work checked, right? لازم واحد يفيريفي لهم الانجلي تاعهم. You know, honestly, the best advice is to have someone
تعرف واحد اللي فريمون الانجلي تاعو مليح يستقبل لك الاخر تاعك because Google Translate of course is not gonna work. I mean, you know, the translation is a very big issue. I also have this question the other way around. When they find English resources or French resources and they need to write in Arabic and they need a good translation, this says a lot about our language, language crisis that are happening in Algeria right now, and how what is the international language, what language should we use. I think the global solution for this is to teach English to people, because if you speak English, you can translate both ways. And when I say teach English, I say I'm talking about academic English, not English from movies. It can help, of course, but وكان بزاف English schools راهم like in the time I went to the US and went back to Algeria يعني شفت schools راهم everywhere. English schools are everywhere. If it's good quality, then that's good. You need to go there and learn English. You don't just need to learn technical skills. English is key, unfortunately, or fortunately, depending on where you stand. But I really hope that projects like limitless learning really can help fill this gap when people can because they have skills. I know they have skills. I talk to Algerians, they have a lot of skills, and look at us. I mean, في الجروب هذا we كم قرينا there, right? So there is a lot of potential that can be used in Algeria. We don't need to leave Algeria to get that potential, and that's why we should all invest in research and learning and the student should be the center تاع الجامعة. هذا واش قلت لهم هذاك النهار في قسنطينة في الوركشوب اللي درناه. The student هو يقولوا لي librarians راهم ماهمش يجيو عندي. No, you should go to the students. You should teach them. You should نعت لهم these are the resources. We are here for the student, and not the other way around. I know it's free. They're lucky. I'm not gonna say that it shouldn't be free. That's another conversation for another day. But I mean, the Algerian University has a lot of potential that can be used with the current resources. Just open up the resources. That's all. Okay, thank you so much. شكرا دكتورة سوسن. ناخذ السؤال الأخير اللي جي سيليكسيوني. سؤال الأخير الأستاذ مليكشي. جي سيليكسيوني اوناراب على اسمه خير الدين من البليدة. الأستاذ مليكشي قال لك هنا الطلبة هنا يتملكهم اليأس، إما من محدودية الأدوات البحث العلمي. هل يمكن توضيح إن كان يمكن التأثير على المستويات العليا رغم المحدودية والتباكي هنا؟ There is no motivation, Professor, for the student to work. There is no materials. I understand. Yeah. Okay. Thank you so much. And with this question we will close. Yeah. Okay. No, I really understand, and I understand that the situation is not ideal. The situation is very not even close to be ideal, so it's really bad for many students. You've got social problems, you've got living problems, plus you don't have the resources to do what you want, because we have an amazing bureaucracy. Sorry? Oh, so plus we have plus we have an amazing bureaucracy that actually does not, help and encourages students to do what they wish to do, which actually, in my opinion, I agree with Susan, if they can, they will do really wonders. They will do tremendous things. So those things at the moment you cannot control, or at least they are what they are. So now, so the question is, what do? Do you just actually put your head down and just say, okay, I'm not doing anything because of this? Or do you create your own environment, your own resources, and try to do the best you possibly can to educate yourself, to learn, and then move out, or move, out meaning, to next level, and do what you wish, have a dream. So today, it's a lot easier than when I was a student. Today, you can go online and try to learn. Now, I know if you learn, through online a course on cybersecurity, information technology, or whatever it might be, thermodynamics, university would not accept it because we have bureaucracy again, right? But that's okay. You know it. Know it, and you can actually say that you've taken, the things very seriously, and you know it. And then you can move.
In the English system, Anglo-Saxon system, people are not too much into bureaucracy. If you can prove that you can do things, well, fine, let's just move on. The other thing that I would say is you need to create around you people, have people who actually help you, people who also you help. As I said, it's not a zero-sum game. It's not if somebody succeeds, somebody else has to fail. Everybody can succeed. So learn to work together. Learn to share books together. بالقاسم راح ملو كما كانوا مزعين نقول لك احنا كي كنا نقراو في باب الزوار بكري on avait نشفات quelques bouquins de physique du sol نشفات كيتال يجوز بيناتنا يجوز من الواحد للاخر. انا نشفى كي كنت en deuxième année في باب الزوار جو vous le dis sérieusement كنت رايح نحبس ها ولك حبينا نديروا لك مفاجاه استاذ. والله فوالا ها ولا مازلت انا كنت نهضر عليك بالقاسم كنت نقطع فيك. هذه ما تغيبليش. قلت لك اما تشوف دونك لونفيرونمون يفو لو كري لازم بيناتكم شغل لي زيتيديون تتعاونوا باش تدبروا باش تبدلوا لونفيرونمون تاعك باش ديروا حوايج اللي يعاونوكم واللي يكونوا المستقبل تاعكم يكون مليح. كنت نقول لكم قبيله حنا كي كنا نقراو بالقاسم هنا كنا سوا في لا كلاس ما كانش كيف عندنا كل توت لي ريسورس ما كانوش. كان باب الزوار هو يشفى هو كان باب الزوار حنا نقراو والمصوات من اللور يضربوا بالمارطو باش يبنوا فيها. دونك تسمع البروف ولا تسمع الماسون يافي با ترونسبور نون بلو يافي اوكان ترونسبور ابار سي بوز افيتي الجي ملي ما يشكونش في الجزائر سورتو لي يسكنوا من كابيلي اكسترا اس دالجي يافي با ترونسبور كيفاش دير شعال لي صحابي اللي لازم حبسوا قرايه مي كاين اللي يكملوا. دونك سكو شو انترين دو دير سي كو لي بروبليم اكزيست مي لو كانت سي بو كيفاش تكريو بيناتكم هكذا ان بوتي جروب دي بوتي جروب اللي تتعاونوا بيناتكم pour essayer de trouver des solutions et je pense que vous pouvez faire de bonnes choses plus que vous le pensez aujourd'hui. تقدروا حوايج ملاح اكثر من اللي كنت تتصوروهم اليوم. I love that. I mean, this is like the motivational speech they need to hear. And please, system ما راهوش parfait. l'école ماهيش parfaite. الامريكان تاني ماشي parfait. Stop blaming others. Stop blaming the system. عندك مشكل رجله بيديك. If you can. Whatever you do, it's for you. راح تقرا في online, it's for you. Your teacher doesn't need to know about it, right? Okay. Yeah, I think you have to be passionate about what you want and you want to do the work. I'll give you one example. I went to India once for a thesis defense. When I got there, I was told it was like 10 theses, so it's a lot because they have a lot of people, a lot of students. So I was really surprised. But the last day when I was coming, I was with Professor Sagaya Raji. He's a professor there. I was with him in the hotel about 10 o'clock at night, something like that. Talking with him, هضر معاه. ومن بعد كانت حاجه قال لي تيا لو كان ماذا بيا لو كان تقول لي زيتيديون تاوعي تعاودها هذا بولي حاجه. قلت له راه العشاء تاع الليل وانا قال لي لا العشاء تاع الليل 11 تاع الليل دوك يجوا جاو في 10 عيط لهم انا نهضر لك على الهند ماشي لك على الامريكان صدي ما عندهم طوموبيل ما عندهم الاخر اللي جاب لي فيلو اللي جاي يجري اللي جاي يمشي اكسترا جاو في 10 وهضرنا بعد مع الصباح جاو رايحين. واو you need to do what you think. Thank you. شكرا أستاذ بالقاسم. شوف أنا بالنسبة لي أنا في الدنيا هذه كان بيبان معمرة بيبان وتبدأ تطبطب على البيبان طبطب واحد ما فتحش طبطب الآخر كمل طبطب حتى تفتح واحد منهم. try again and again. لما تفتح حتى واحد هذاك زهرك. اليوم جنرال لو كنا نطبطب على 100 باب لازم تفتح واحدة. صح. your job مش تقعد في داركم وتقول ما داروا ليش ولا ذاك. لو كان نحكي المشاكل اللي صارت لي ما تفراش ولكن منا نقز شونج ميم لا فيزيون تاعك قال حاب ندير حاجه وبيبان كل غلقوا ريمودلت دير اوتر اوبجيكتيف ولا ما تفتح بها باب اخرى. لا دوزيام كيستيون
لو كان تجيك الاوبورتونيتي، لو كان تجيك وضعيه وصدفه اللي قادره تنجحك، لازم تكون قادر تنجز عليها في دقيقه. ما تقولش استنى سقسي ولا تستنى راحت. دائما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال 3 لن يعودوا. الكلمه اذا خرجت بمعنى هذا، الكلمه اذا خرجت، السهم اذا انطلق، والفرصه اذا ضاعت. صح. opportunities. فالفرصه نقز عليها، ما كانش ذاك حوس اجري من حتى وعلى بالي باللي شوف لي زيتيديون الجيريان باسكو حنا ثاني يعني جرينا وتعبنا باش وصلنا وين وصلنا كامل كيما رانا. they think باللي حنا رانا نتعبوا اكثر من لي زوتر بي ديفلوبي. yes it's true. يعني باش نقول لك ما كانش من هذه تاع تيجي امريكاني واحد جزائري ماشي كيف بصح it's all in the opportunity. كل وقت تمر عليه وعنده الخصوصيات تاعو. الخصوصيه تاع الوقت هذا، عندهم انترنت، عنده هذاك. انا ما نعرفش، انا بريات تسنى بعد بريه وتسنى ومكان، ولكن سي فري في وقتنا احنا ما كانوش لي زيتيديون قد ما كاين دركا. صح ربما يعني بليز مثلا دركا بليس ذاك، ولكن عندك دوطر موين اللي ما كانوش عندنا. كل وقت معين عنده خصوصيات تاعو، ولازم يتعالج بالخصوصيات تاعو الموجودين في ذاك الوقت المناسب. اكزاكتومون. اوكي. دو تيب دو بروبليم انا حسابي. كاين زوج، كاين ce que j'appellerais les problèmes que on peut contrôler et on peut faire. c'est-à-dire هما c'est des problèmes معروفين وحنا نجيبوا ندخلين، ولي بروبليم اللي يعني كبار علينا وحاجه بصح ça veut pas dire qu'il faut pas les traiter. faut pas انا pour moi c'est des faux problèmes, mais c'est des grands problèmes اللي l'environnement نهضروا عليهم، لا بيروقراطي etc. هذاك وين نتعاونوا لازم سورتو نخدموا سوا سورتو ان جروب دو جون اللي يخدموا سوا c'est très très important. والناس اللي ماشي اللي يتيروا عليك، الناس اللي يعاونوك باش تتقدم، ماشي وين دير غلطه يطيحوا عليك. اوكي. شكرا جزيلا. نديروا محمد تيزر باش نكملوا تو راب اب. نديروا تيزر اتس اوكي. يا نديروا تيزر ومن بعد نقولوا لهم باي باي. شكرا جزيلا. رانا 5 سوايع و20 دقيقه، مانيش عارف ولا حبيتوا تزيدوا كلمه ولا. I think أنا يعني I think I said everything. of course كان لي سوجي ما يخلصوش، مي يعني يعطيكم الصحة اللي جيتوا لي زيتيديون ولا لي نون زيتيديون كامل، يعطيكم الصحة. على باليش I think it's 2 أيام قريب ساعتين تاع الصباح في الجزائر. صحة سحوركم. يعطيكم الصحة السبيكرز تاعنا يعني اللي حضروا مام اللي ما عندهمش اليوم محاضرة جاو كمان. يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو بروفيسور مليكيشي. سيتي ان اونور d'être dans le même flyer que vous. يعني de parler le même jour. c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir هكا des يعني great minds كيما هكا de collaborer. Professeur Belgas Mahaba, merci beaucoup لوقتك. Mohamed pour professeur Dr Snoussi d'avoir modéré. Il did a very good job. Avec plaisir. شكرا لكم. for taking the shift, the second shift. Thank you. He knows what I'm talking about. voilà. يعطيكم الصحة. شكرا يعطيكم الصحة. نديروا تيزر ونعاودوا نوليو باش نقولوا لهم على غدوة ان شاء الله، باسكو غدوة كاين ثنائي انايا والبروفيسور بالقاسم. l'équipe de choc ما بقيت جاب لي 3 jours. Les 3 jours c'est des équipes de choc. 3 jours, les 3 jours vraiment. 3 jours oui. دونك ان شاء الله باذن الله يكون عندنا Sunday May 17 Artificial Intelligence 5G Internet and Startups مع دكتور مراد بوعاش. و second presentation is going to be History of Electronics to the Fourth Industrial Revolution. شفنا مع البروفيسور نور الدين ملاكشي، شفنا العلوم
وكامل المسار اللي يعني اعطانا تاريخ تاع العلوم. غدا ان شاء الله نشوفوا التاريخ تاع الالكترونيكس وكذلك الثوره الصناعيه الرابعه. وبعد ذلك نجوزوا للسيشن تاع Q&A. نقول لكم شكرا جزيلا، يعطيكم الصحه. كونوا معنا غدا ان شاء الله بقوه، نستناوكم نفس التوقيت من 9:30 ان شاء الله بتوقيت الجزائر. نبداو على اللايف تاعنا على 9 باذن الله. على 9 تلقاونا هنا، ولا حبيتوا نجاوبكم على اسئله ممكن بعض يعني المحاضرين يكون معنا ان شاء الله ولا قدروا، على بالنا بلي ديجا يومين درنا يومين يكونوا تعبوا شويه. اليوم الثالث ان شاء الله نسيو نكملوه ان شاء الله، وان شاء الله يكون سكسسفول. محمد اليك الكلمه، تقدر تكمل نتايا وتكمل هذا. بنشكر المحاضرين تاعنا الاستاذه والدكتوره سوسن شدادي والبروفيسور نور الدين ملكشي. شكرا جزيلا على الوقت تاعكم. ونشكر المتابعين تاعنا اللي كانوا كثير اليوم. وما قدينا كاينين واحد اللي بوزاو بزاف لي كيسيون، ما قديناش ندو كل الاسئله. ديجا هنايا رانا في 5 سوايع و20 دقيقه اكزاكتومون اون لايف. دونك نشكر كثير 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 البروفيسور ملكشي الوقت تاعه. 5 سوايع سي بزاف ايير اوجوردي. دونك شكرا جزيلا. ان شاء الله دوما كما قال مراد نتلاقوا دوما بور الديرني جور، اليوم الاخير اللي يكون عندنا ثنائي. نبدو الدكتور مراد بوعاش اللي يتكلم لنا على 5G، يتكلم لنا على ستارت اب، يتكلم لنا على الارتفيشال انتليجنس ولا الذكاء الاصطناعي. ونزيدوا مع البروفيسور بالقاسم محبه اللي غادي يحكي لنا كثير سؤال على الالكترونيك. It will be very good presentation, I'm sure about this. ان شاء الله. دونك نشوفكم غدا، كونوا بقوه ان شاء الله. نقول لكم صحه سحوركم، والسلام عليكم، الى اللقاء. استاذ ملك شكرا جزيلا، يعطيك الصحه. ان شاء الله ان شاء الله تكون معنا غدا. خويا نور الدين، خويا نور الدين، ما فطرتش؟ لا فطرت هنايا. ثلاث تمرات وقهوه. 3 تمرات وقهوه. ان شاء الله اجرك لله. شكرا. هذه صدقه جاريه انك تمد العلم. يبين الحب تاعك للجزائر والجزائريين اللي راهم معنا. سي جوست سا، ما كاينش حاجه واحده اخرى. شكرا جزيلا. السلام عليكم. حتى تمرات ما عندك ما تقول فيهم.